Yes. So, hello. Good morning, everybody. This is me, your physics teacher, Ahad sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. అందరూ చెప్పండి ఆడియో వీడియో క్లియరా నాట్ క్లియరా హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ సారీ కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్ అండ్ డ్యూ టు సమ్ హ్యూమన్ మేడ్ రీజన్స్ ద లెక్చర్ గాట్ డిలేడ్ ఓకే కానీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అందరూ ఎస్ సో ఇది this will be 2-day marathon ra okay yes 2-day marathon day 1 ante ide so ee day 1 lo we will be completing half of the physics so ee roju kosame the target will be to complete these things chudandi so before starting the lecture ee lecture start chese mundu nenu meeku oka idea istunnanu edaina topics unte gaani sir you are always late. Yes no it is not. What should I say? I'm always not late ra. Don't say like that. Okay. అయితే చూడండి అందరు సో ఈ సెషన్లో we will be talking completely about mechanics. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ అయితే మీ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అలాగే దాని తర్వాత కైనమెటిక్స్ 1D kinematics 2D, laws of motion, work power energy, system of particles, center of mass, rotational dynamics, then tarvata gravitation, and then fluid mechanics, and then properties of solids. That's it. Idi 9 chapters in mechanics in today itself. Okay. The next topic or the next part will be about your waves. Waves. Andaru. Chala important. So waves lo 3 chapters unnai. First one is your oscillations. Then waves tarvata wave optics. Okay, wave optics if not possible now we will take it in the next session. Okay, and then after that the next topic that we will be covering ante modern physics. That's it. So modern physics we will also cover it in today's session itself. So modern physics lo atoms tarvata nuclei tarvata we will be talking about your dual nature tarvata semiconductors. Okay. సో ఈ 4 చాప్టర్స్ మీ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో వేవ్స్ లోంచి 3 చాప్టర్స్ లేదా 2 చాప్టర్స్ మెకానిక్స్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 10 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో 9 + 2 + 4 సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 15 చాప్టర్స్ రా ఇన్ అ సింగిల్ డే అందరూ సో ప్లీజ్ సిట్ రిలాక్స్ ఎందుకంటే దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ లాంగ్ సెషన్ ఓకే సో ఒక 10-12 hours సెషన్ విల్ బి దేర్ రా అయితే మీరు అందరూ చాలా రిలాక్స్ గా ఉండండి ఓకే సో ఫుల్ డే టుడే విల్ బి ఫర్ యువర్ ఫిజిక్స్ మ్యారథాన్ అర్థమైంది yes questions are also included ఇదిగో అందరూ సో ఇదే మీకోసమే దీస్ ఆర్ ద నీట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అలాగే నీట్ తోనే ఐ హావ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ద జేఈ క్వశ్చన్స్ as well చూడండి సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ద జేఈ క్వశ్చన్స్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం we will solve one by one. But we can start the discussion kada. Yes, so all these are the JEE questions. Sorry. So students student before starting the session, okay, this was the PDF that I had made. Okay, this was the PDF I made before your NEET examination in the May month. Okay, May month kosame idi prepare chesanu nenu. Okay, so all this PDF I will give it to you. Meeku kavalante cheppandi ee PDF lo mottham physics formulas unnai. Okay, yes, have a great day. Okay, thank you so much. Sorry. So start chedam andaru. So we will just start the discussion with the most basic chapter ever aithe units and measurements. I hope it is visible to each one of you. Andaru chudandi. So idira I think I should change the background kada. Oka nimisham agandi. Please wait a minute. Students, it's not visible to for you. So let me just change the background once. సో ఇది వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో విజిబుల్ కాదు విజిబిలిటీ లేదు అసలు
Yeah, that is why the time is getting spent. Okay, all the time is getting wasted in these things only. Yes, please wait a minute. I will just change the background of this and then we will start. Okay. Yes. Yes. 10:27 ID. Hi. Good morning, everybody. Good morning to all of you. Sorry. I have loaded. Convert colors. Convert it. See that. 45%. I hope everything is clear, Kada. Yes. Yes. I will cover all the topics in it. Okay. So in the 2-day marathon, we will be covering the entire physics. Just don't worry. Andar. Yes. Perfect. Ochindra. I just got it. Okay. Please wait for a minute. Andaru. 2 more minutes and then we will be good to go. 80%. The colors are not visible at there. Yes, I hope it is visible now. Andaru. Right. Perfect. Sorry. So now let us just start the discussion. Andaru chudandi. Yes. Okay, so the first discussion aithe me units and dimensions. Okay. Yes. So this is the discussion. Students, student. So types of units. Me andarki telusu. Okay, I will just quickly revise it. 7 fundamental units kada. So these are the 7 fundamental units. Chudandi, the supplementary units kuda unnai. But supplementary units have no dimension. So if for example angle radian is a supplementary unit, does not have a dimension. Okay, steradian solid angle kosam does not have a unit. Degree for a normal angle does not have a unit. Idi mottame supplementary units ki category lo vastayi. Okay. Similarly, me basic units gurunchi maatladite, they are simply 7 types. Okay. Mass, length, time, electric current, thermodynamic, temperature, amount of substance, mole, and luminous intensity, candela. Okay, sir. Next discussion. Andaru ippudu dimensional analysis cheyali. So dimension ante enti? Dimension of length, L, dimension of mass, M, dimension of temperature, K, dimension of time, T, and so on and so forth. Okay, so let us discuss some of the questions. Student andaru. So modatiga we need to discuss the dimensional formula. Okay. So first of all, we have something known as a fundamental quantities. Cheppandi. Alage something known as a derived quantities. So fundamental quantities enti sir? So these are all the fundamental quantities. Andaru. Okay, I hope it is visible. Yes. So these are the fundamental quantities. మరి derived quantities కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే చూడండి. సో the derived quantities will have speed, దాని తర్వాత your acceleration, okay, and then you have your force and so on so forth. అర్థమైంది అందరికి? మీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి the important topic is about the force itself. Okay, hey please wait a minute. What is happening? I'm not understanding. Sir, so from your exam point of view,
force is very 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 important. ఓకే, ఎందుకంటే చూడండి, సో డైరెక్ట్లీ ఈ ఫోర్స్ నుంచి లింక్ యూ హ్యావ్ ద యాక్సిలరేషన్. ఫ్రమ్ ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ గెట్ యువర్ వర్క్. ఓకే, ఎస్, ఫ్రమ్ ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ గెట్ యువర్ టార్క్. ఫ్రమ్ ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ గెట్ యువర్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎస్, సో వర్క్ నుంచి యూ విల్ గెట్ యువర్ పవర్. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, సో ఫ్రమ్ పవర్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఇది మొత్తం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. సో ఇది ఫోర్స్ నుంచి యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది, యాక్సిలరేషన్ నుంచి యూ విల్ గెట్ యువర్ స్పీడ్, స్పీడ్ నుంచి యూ విల్ గెట్ యువర్ మొమెంటమ్. ఇదే కదా? ఎస్. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ యువర్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ తర్వాత దేర్ ఆర్ మచ్ ఫోర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. ఓకే సార్, అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ కి రావట్లేదు సార్. ఇట్ షుడ్ బి దేర్ రా. ఓకే, అడ్మిట్ కార్డ్ షుడ్ బి విజిబుల్ బై నౌ. ఓకే అందరూ, ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్? చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి. ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్. ఎస్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్ కావాలి. ఆ కోసమే లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో ఇది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్ కదరా. సో ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ ఏంటి సార్? యాక్సిలరేషన్ కి యూనిట్ ఏంటి? మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మాస్ కి యూనిట్ ఏంటి? కేజీ. అయితే ఫోర్స్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటే ఇది మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అంటే ఇది ఎల్ పర్ టైమ్ స్క్వేర్. అదే అంటే ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా విల్ బి ఎంఎల్టీ మైనస్ 2. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్. అర్థమైంది అందరికి? మరి మిగతా క్వాంటిటీస్ కోసమే డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ మీరే క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇది మీకోసమే హోంవర్క్ లేదా ఎగ్జాంపుల్. ఫైండ్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ. ఓకే, లేదా వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అందరూ. అలాగే ఫైండ్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ద ఇంపల్స్. ఓకే, ఇంపల్స్ తర్వాత పవర్ కోసమే క్యాల్కులేట్ చేయండి. పవర్ తర్వాత యూ కెన్ టాక్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, ఎస్. సో దీని మీకోసమే ఇది. దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ లేదా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అర్థం చేసుకోండి. నౌ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ని చూసి there are very important dimensional formulas. Adi dimensional formulas of constants. Constants, yes andaru. So the dimension of a constants gurunchi chuddam. So constants ante enti sir? The constants include your gravitational constant, universal gravitational constant g. Alage మీ Planck's constant h. Similarly ఇది permeability of a free space mu naught, and then you have permittivity, ఇది epsilon naught, and then you have something known as your universal gas constant kada. Fifth one ante r. So one by one let us talk about the dimensional formulas for all of them. Andaru cheppandi. So first when I talk about the dimensional formula for g, cheppandi. So g kosame formula cheppali. For each and every dimensional formula మీకు ఈ క్వాంటిటీకి రిలేటెడ్ ఒక ఫార్ములా గుర్తుండాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ అ ఫార్ములా ఫర్ దాట్ క్వాంటిటీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ఇట్స్ డైమెన్షన్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి చెప్పండి అందరూ. సో జీ కోసం ఫార్ములా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ జీరా? ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీ, ఇది m1 అది m2 డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్. అర్థమైంది అందరికి? మరి జీ వాల్యూ చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సే ఇది జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ I divided by m1 m2. Okay, అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ g is equals to డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ మాస్ స్క్వేర్. మాస్ ఇంటూ మాస్ స్క్వేరే కదా. ఎస్, అయితే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ g కావాలంటే చెప్పండి ఇది mlt-2 ఉండాలి కదా, మల్టిప్లైడ్ బై ఇది l2 ఉండాలి అండ్ డివైడెడ్ బై m2 ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికి? So if you want to talk about the formula, cheppandi. So idi dimensional formula of g is equals to cheppandi m minus 1 m divided by m square, m minus 1 idi L3 and that should be t minus 2. Okay, as simple as that. Got the answer? Vachindi kada?
ఎస్ మార్కెట్. ఓకే, ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టెంట్ రా. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టెంట్? ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ హెచ్. సో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ కోసమే we need to talk about the dimensional formula. So ఇది point number 2. Okay, this is the Planck's constant h. h కోసమే ఫార్ములా చెప్పండి అందరూ. What is the formula for h? E is equals to hc by lambda. ఇదే కదా. ఎనర్జీ is equals to hc by lambda. లేదా ఎనర్జీ is equals to h mu. mu అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీకి యూనిట్ ఏంటి? 1/second అంటే 1/time. Substitute that. Okay sir. So h కోసమే you will write the formula E is equals to hf. f అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అదే. మరి ఇక్కడ నుంచి h is equals to E divided by f వస్తుంది. ఓకే, 1/frequency అంటే టైం కదరా. లేదా h వాల్యూ is equals to E multiplied by dimension of time. డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చెప్పండి. కెన్ ఐ సే ఇది ml2 t-2. ఇది కూడా గుర్తుండాలి. మల్టిప్లైడ్ బై ఇది డైమెన్షన్ ఆఫ్ టైం ఉండాలి. సో h వాల్యూ చెప్పాలంటే h is equals to m times of L2 times of t-1. అదే. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది అందరికి. వెరీ గుడ్. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొమెంటం. మొమెంటం లాగా ఇస్ ఇట్ లైక్ ఎ మొమెంటం రా? మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ mlt. ఎస్, యాంగులర్ మొమెంటం. గుడ్ ప్రియాంక, వెరీ గుడ్. సరే అయితే నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ. సో ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్స్ నౌ? ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ గురించి చెప్పాలి. ఇది మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా. థర్డ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇది చూడండి రా, ఆల్ దీస్ కాన్స్టెంట్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్స్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, ఎగ్జామ్ హాల్లో యూ కెన్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్ అండ్ డెరైవింగ్ ద dimensional formula of these quantities. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. సో ద నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో క్వాంటిటీ నెంబర్ 3 అంటే ఇది ఎప్సిలాన్ నాట్. అందరూ ఫార్ములా చెప్పండి ఎప్సిలాన్ నాట్ రిలేటెడ్. వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా యూ కెన్ టెల్, జస్ట్ టెల్ ద ఫార్ములా రిలేటెడ్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఎప్సిలాన్ నాట్ కోసం యూ కెన్ సే దట్ యువర్ ఎఫ్ is equals to k times q1 times q2 divided by r square. ఇదే కదా. లేదా f is equals to 1/4 pi epsilon naught times q1 q2 divided by r square. వచ్చింది అందరికి? ఎస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ చెప్పండి. సో ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ 1/4 pi f మల్టిప్లైడ్ బై ఇది q స్క్వేర్ బై r స్క్వేర్. సింప్లిఫైడ్ టర్మ్స్ లో తీసుకోండి. ఓకే, ఎస్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములాస్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ is equals to 1 upon dimensional formula of a force, dimensional formula of a charge square, dimensional formula for a distance square. Okay, అయితే చెప్పండి 1 upon ఇది mlt-2 ఉండాలి కదా. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై చార్జ్ రా. q is equals to it కదా. it వెరీ గుడ్. సో q is equals to it అంటే I square t square రా. I అంటే కరెంట్ డివైడెడ్ బై r square అంటే లెంత్ స్క్వేర్. అదే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మరి సింప్లిఫై చేయండి. సో ఇది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో సింప్లిఫై దిస్ ఫార్ములా ఇంటూ దిస్ ఫార్మాట్. అరే స్పేస్ లేదురా. ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపన్స్ టు మీ, కానీ వెనెవర్ ఐ రైట్ ఆన్ బోర్డ్ స్పేస్ అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ లెస్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ కదా అందరికి? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ. సో ఎప్సిలాన్ నాట్ కోసమే ఫార్ములా సింప్లిఫికేషన్ మాత్రమే చెయ్యాలి. అంటే మీ ఎక్కడ నుంచి ఎప్సిలాన్ నాట్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అదే I స్క్వేర్ t స్క్వేర్, ఇది L స్క్వేర్. సో ఇట్ బికమ్స్ L3 L-3 వస్తుంది కదా. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇది m-1, అది L-3. ఇప్పుడు t కి టర్మ్స్ లో చెప్పాలి. సో ఇది -2 బికమ్స్ +2 t4 రా. t4 I square. Okay. So this is the dimensional formula for your epsilon naught. And the permittivity of a free space. Okay, so this permittivity of a free space kosame formula. అర్థమైంది అందరికి? I hope it is clear and visible. Okay. మరి నెక్స్ట్ డిస్కషన్ చేద్దాం. ఒకసారి చూడండి అందరూ. Yes. For the next topic, we will take a little similar question ra. Okay, similar question ante conceptual question idi. Okay, idi question teeskondi andaru. Where should I give the question? I will give the question here itself. Idigo teeskondi andaru. Question is, what is the dimensional formula? What is the dimensional formula?
ఫార్ములా ఫర్ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ అంటే రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ కోసమే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పాలి. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఓకే, మీకు కావాలంటే చెప్పండి, లేదంటే వదిలేండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే మ్యూ నాట్ అంటే పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా విల్ బి ఫర్ మ్యూ నాట్. అందరూ సో హియర్ ఇక్కడ మీ దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, టూ ఆప్షన్స్. నంబర్ 1, యూ కెన్ యూజ్ ద రెగ్యులర్ కన్వెన్షనల్ ఫార్ములా అంటే F is equals to mu naught by 4 pi into all of that. Okay, where is Bithri? Sir, today, okay, thank you so much. Hey, happy birthday, Ra, happy birthday. 17th birthday, started total physics sums in high weightage. Okay. MSN Raju, happy birthday to you. Voice is not good actually. Sir, hi, mu naught kosam, what is the formula, sir? Mu naught kosame formula cheppandi. Is there any formula related to force and mu naught? Leda acceleration in mu naught, speed and mu naught? Yes, there is the formula. Enti sir, speed of light is equals to 1 upon root of mu naught into epsilon naught. Okay, aithe speed square is equals to 1 upon mu naught into epsilon naught. Okay, ekkadi nunchi mu naught value is equals to 1 upon epsilon naught c squared. Dimensional formula kavali kada, substitute the values ade. So dimensional formula for mu naught ante equals to into kaadu equal, yes, epsilon naught ki value ide kada. Epsilon naught denominator lo ee mottham substitute cheyali. లేదా కెన్ ఐ సింప్లీ జస్ట్ చేంజ్ దట్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ రా. పవర్ లో ఏదైనా నంబర్స్ ఉంటే గానీ ఇది డినామినేటర్ లో కదా, అయితే పవర్ కి నెగటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ నెగటివ్ అవుతుంది. అయితే యూ షుడ్ డైరెక్ట్లీ రైట్ m3t-4i-2 m1l3t-4i-2 అదే. సో ఇది m1l3 ఎస్, ఇది t-4 ఇది i-2 multiplied by 1 upon c square mlt-1 whole square cheyali, adi kuda square. Do it. Yes, so meter per second square kada. Yes, meter per second square lt-1 m radura. Okay, so lt-1 whole square. Okay, yes, so ఇది dimensional formula for mu naught is equals to, మీరు డైరెక్ట్లీ చెప్పొచ్చు కదా, ఇది m కి m వచ్చింది, ఇది L square L cube, L square gone అంటే L మిగిలి ఉన్నాయి. t-2 t-4 1 2 t-2 also gone, so ఇది -2 ఉండాలి, అది i-2. that's it. ఓకే, అందరూ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు డూ ఇట్, ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బిఎల్వి సైన్ థీటా. But e formula, I want guidance, sir. Should I do JEE only or NEET PYQs? Idiyo, if you prepare for JEE along ra, that is more beneficial for you. Okay, and then NEET exam gurinchi em telidu. So if they are making more difficult paper ante JEE questions are useful. Understanding? Yes, students cheppandi. So these are the formulas for your mu naught. Idi మీ epsilon naught కోసమే, అలాగే మీ Planck's constant కోసమే. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇది అన్ని. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి సార్? మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ గోన్. ఇప్పుడు ఆర్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ కి డైమెన్షన్ చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్, ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్. ఏంటి సార్ ఆర్? ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ యూనివర్సల్, అది గ్యాస్ అండ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఒక నిమిషం ఆగండి అందరు. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అ మినిట్. हेलो, हाँ बोलिए. कोई ना, देखते हैं, ठीक है, चलो कोई बात.
Okay, all right, right. Right, done. Okay, done. Hey, all right. ఒక నిమిషం ఆగండి. Okay, wait a minute. Yes, okay. సో ఇది యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చెప్పాలి. ఓకే, ఆ కోసమే ఫార్ములా చెప్పండి. ఎనీ ఫార్ములా రిలేటెడ్ టు దట్. ఓకే, ఎనీ ఫార్ములా రిలేటెడ్ టు యువర్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, any formula related to your universal gas constant. 2.303 log of PV is equals to nRT. Okay, formula ఏంటి సార్? PV is equals to nRT. అదే. So PV is equals to nRT. T అంటే temperature, N అంటే number of moles, V volume, P pressure. Okay, మరి express them in terms of fundamental quantities. So your R is equals to PV divided by NT. ఓకే, పి అంటే ఏంటి సార్? ప్రెషర్ అంటే ఏంటిరా? ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై వాల్యూమ్ సార్. వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి సార్? ఏరియా ఇంటూ లెంత్. కరెక్టా? డివైడెడ్ బై ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, మల్టిప్లైడ్ బై టెంపరేచర్ అంటే కెల్విన్. ఓకే, ఏరియా గాన్. అయితే ఆర్ వాల్యూ చూడండి, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఫోర్స్. అదే, దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ టు రిమెంబర్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ కి డైమెన్షన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. అయితే యూ విల్ సే దట్ యువర్ ఆర్ డైమెన్షన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ కెల్విన్. కెల్విన్ అంటే టెంపరేచర్ కదా. ఎస్. సో ఇది మోల్ ఇంటూ కే. ఫోర్స్ వాల్యూ ఏంటి సార్? అది మరి ఒకసారి MLT - 2 మల్టిప్లైడ్ బై ఎల్ ఇది డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మల్టిప్లైడ్ బై కెల్విన్. ఓకే, అయితే ఆర్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు ML2 T - 2 మోల్ -1 AS K -1. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫార్ యువర్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ R. అర్థమైంది అందరూ? ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్. డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి సార్? చూడండి, డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. వాట్ డస్ ఇట్ సే? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ద టూ క్వాంటిటీస్, ఓకే, రెండు క్వాంటిటీస్ ని యాడ్ చేయడానికి ద డైమెన్షన్స్ షుడ్ బి సేమ్. అర్థమైంది? ఎస్, గుడ్, వెరీ గుడ్. ప్రియాంక, ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్, నో యూనిట్స్. Good, and like this video, all of you. So to add the two quantities, if A is equals to B plus C minus D, then dimension of A, dimension of B, dimension of C, dimension of D మాత్రమే ఈక్వల్ ఉండాలి. Understanding? That means all the dimensions should be same. అర్థమైంది అందరికి? Yes. So let us discuss something like that. Questions, direct questions discuss చేద్దాం. Okay? Yes. So if the dimension of A, లేదా if A is equals to B plus C minus D plus E. In that case, dimension of A, dimension of B, dimension of C, dimension of D మాత్రమే ఈక్వల్ ఉండాలి. Understanding? So for example. Okay, if the value of F is equals to AT squared plus BT plus C, మరి ఫైండ్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ A, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ B, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ C. ఇది క్వశ్చన్, ఇట్స్ అ PYQ స్టూడెంట్స్. ఇది PYQ, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దట్ సింపుల్ రిజల్ట్ ఐ వాంట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ A, B and C. మరి ఎలా ఫైండ్ చేయాలి అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫోర్స్ ఉంటుందిరా, రైట్ సైడ్ లో చూడండి టర్మినాలజీస్. ఇది ఇండిపెండెంట్ టర్మ్, అది కూడా ఇండిపెండెంట్ టర్మ్, ఇది కూడా ఇండిపెండెంట్ టర్మ్. అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైమెన్షన్స్. అయితే AT స్క్వేర్ కి డైమెన్షన్ ఫోర్స్ లాగా ఉండాలి, BT కి డైమెన్షన్ కూడా ఫోర్స్ లాగా ఉండాలి, C డైమెన్షన్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ యువర్ ఫోర్స్. అర్థమైంది అందరికి? అయితే లెట్ us ఈక్వేట్ ద డైమెన్షన్స్. సో సార్, ఈక్వేషన్ నంబర్ 1, dimension of AT square is equals to dimension of your force. అలాగే డైమెన్షన్ ఆఫ్ BT is equals to dimension of force. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో T అంటే టైమ్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అలాగే డైమెన్షన్ ఆఫ్ C కాన్స్టెంట్ కదా, ఇదిగో ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ ఇది కూడా.
So that should be equals to dimension of a force kada. Yes, dimension of what? Force. అయితే ఎక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా C కి డైమెన్షన్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ C సార్? డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ చెప్పండి mlt-2. ఓకే, C వాల్యూ వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. ఎస్, అయితే ఓకే ఓకే అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి అందరు. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ BT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కదరా. అంటే ఇక్కడ నుంచి డైమెన్షన్ ఆఫ్ B మల్టిప్లైడ్ బై డైమెన్షన్ ఆఫ్ టైం ఉండాలి. అదే డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు. సో ఇక్కడ నుంచి డైమెన్షన్ ఆఫ్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ అపాన్ టైం రా. ఓకే, డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బై టైం. ఫోర్స్ కి డైమెన్షన్ ఏంటి సార్? ఇది mlt-2 హోల్ డివైడెడ్ బై T. ఇది ఆల్రెడీ డినామినేటర్ లో ఉంటుంది అంటే T-3 వచ్చింది కదా. ఎస్, సో ఇది డైమెన్షన్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ విల్ సే mlt-3. And again you need to calculate the dimension of A also. Directly చెప్తాను చూడండి రా. సో dimension of A is equals to dimension of a force divided by time square. Okay, అంటే mlt-2 divided by T square అంటే dimension of A is mlt-4. I hope you understood this problem. Okay, ఇది PYQs. Yes, next discussion అందరూ. So next topic కోసం let us again go towards our main discussion, conversion of units. Okay, from one system to another. Magnitude times unit మాత్రమే కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్ magnitude times unit is equals to constant. n1 u1 is equals to n2 u2. For example, 1 kilometer. So n1 value 1, u1 value kilometer should be equals to n2 u2. ఆ కేసులో n2 వాల్యూ ఉంటే 1000 meters ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ప్రాబ్లమ్స్ లెస్ ఉన్నాయి. అయితే విల్ జస్ట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. చూడండి అందరూ, సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఇది కంప్లీట్లీ థియరిటికల్ టాపిక్. ఐ విల్ సెండ్ యూ దిస్ PDF. నేను మీ అందరికి ఈ PDF సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ థియరిటికల్ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. థియరిటికల్ టాపిక్స్ అంటే ఇది మాత్రమే యూ నీడ్ టు రీడ్ ఇట్. ఓకే, ఆ కోసమే సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అందరూ. ఫస్ట్ రూల్ రా, arithmetic operation. So addition or subtraction of your significant figures. Okay, the final result should have as many decimal places as the number with the least decimal place. Understanding? And the least decimal place should be considered. So 1.2 plus 1.23. Okay, for example, ఇది example for your addition or subtraction kada. 1.2 plus 1.23 final answer ఏంటి సార్? ఇది 2.43 ఉండాలి కదా. బట్ మీ ఫైనల్ ఆన్సర్ లో లీస్ట్ డెసిమల్ ప్లేస్ చూడండి రా. ఇది డెసిమల్ తర్వాత సింగిల్ డిజిట్ కదా, మరి మీ ఆన్సర్ లో కూడా సింగిల్ డిజిట్ ఉండాలి. యూ షుడ్ omit this 3. మరి ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి 2.4. అండర్స్టాండింగ్? రూల్ నెంబర్ 2 అందరూ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రూల్, ఎర్రర్స్ ఇన్ మెజర్మెంట్. ఓకే, errors in measurement is very important. Understanding? Yes, very good. Okay, perfect. So next topic ante errors in measurement. Chudandi. So in universe lo actually there is nothing we can measure with 100% precision, accuracy. సరే, అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లెంత్ మెజర్ చేస్తున్నారు. సో ఇది 2 meters వచ్చింది, కానీ మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో లీస్ట్ వాల్యూ రా. సో యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మేజర్స్ లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ 0.1 millimeter లేదా 0.1 meter. ఎస్, అయితే 2 meter ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.1 meter విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్. అంటే ద వాల్యూ మే బి మోర్ దెన్ 2 meters లేదా లెస్ దెన్ 2 meters. ఎందుకంటే మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో లీస్ట్ కౌంట్ ఇస్ 0.1 meter. అర్థమైంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే, దిస్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ లేదా rope, and you need to measure this rope. So you have taken a scale. So this is your scale. 0, dan tarvata 1, adi 2, adi 3, gone. 3 tarvata it is 4 somewhere here. What is the value of this scale, sir? More than 3, less than 4 kada. Ante 3 plus something. Mari ee something ఏంటంటే ఆ కోసమే you cannot calculate because your unit రా. చూడండి, బేసిక్ లీస్ట్ కౌంట్ ఇస్ 1. ఈ లీస్ట్ కౌంట్ తోనే మీరు స్మాలర్ వాల్యూస్ అంటే యూ కెన్ నాట్ క్యాల్కులేట్ ఇట్. ఆ కోసమే 100% దేర్ విల్ బి అన్ ఎర్రర్ ఇన్ యువర్ మెజర్మెంట్స్. అర్థమైంది అందరికి? ఈ ఎర్రర్స్ ని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తోనే రావాలి.
అర్థమైంది అందరికి. ఇప్పుడు let us talk addition, subtraction, multiplication, division. Done with the part. Okay, yes. So point number 1 ఏంటి సార్ ఇది? ఫస్ట్ వన్ is your addition of errors. చెప్పండి addition ఎలా చేయాలి? ఆ కోసమే ఫార్ములా మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీప్ డీటెయిల్స్. L1 is equals to 5 meters plus or minus 0.2. ఓకే, అలాగే ద సెకండ్ క్వాంటిటీ L2 is equals to 7 meters plus or minus 0.4. ఓకే, మరి now you need to add both of them. So L1 plus L2 వాల్యూ అందరూ చెప్పండి ఏంటి సార్ అది? సో ఫస్ట్ రైట్ ద నంబర్స్, లేదా సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ లేదా ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ రాసుకోండి. సో ఇది 5 meters ప్లస్ 7 meters వచ్చిందిరా, బట్ దేర్ ఆర్ ఎర్రర్స్ కదా. ఈ ఎర్రర్స్ తోనే ఏం చేయాలి? యూ బేసికలీ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎర్రర్స్ ఆల్సో. అర్థమైంది అంటే ఇదిగో ఇది ఫస్ట్ ఎర్రర్, అది సెకండ్ ఎర్రర్ రా. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.2 ప్లస్ 0.4 చెయ్యాలి. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. సో 5 ప్లస్ 7 అంటే 12 meters వచ్చింది. దీంట్లో ఎర్రర్ ఇస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.6. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ యువర్ L1 ప్లస్ L2 వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 12 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.6. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, ఇది అడిషన్ కోసమేరా. మరి సబ్ట్రాక్షన్ కోసం ఏం చేయాలి? ఫర్ యువర్ సబ్ట్రాక్షన్ పర్పస్ అందరు చూడండి, సబ్ట్రాక్షన్ కోసమే బేసికలీ యూ నీడ్ టు సేమ్ వాల్యూ. ఇది L1 is equals to 7 meters plus or minus 0.1. అలాగే L2 is equals to 4 meters plus or minus 0.4. మరి చెప్పండి. Now I need the value of L1 minus L2. చెప్పండి అందరు. సో L1 minus L2 కోసమే 7 meters plus or minus 0.1 minus 4 meters plus or minus 0.4. అయితే ఏం చేయాలి సార్? సబ్ట్రాక్ట్ ద నంబర్స్ ఫస్ట్ రా. సో నంబర్స్ అంటే ఇది 7 meter minus 4 meter ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ తోనే ఏం చేయాలి? షుడ్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ ద ఎర్రర్స్? షుడ్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ ద ఎర్రర్స్ ఆర్ వాట్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఈ కేసులో కూడా మీరు ఎర్రర్స్ ని మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. యూ కెన్ నాట్ సబ్ట్రాక్ట్ ద ఎర్రర్స్. అర్థమైంది అందరికి? ఈ కేసులో కూడా 0.1 0.4 యాడ్ చేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బికమ్ 0.5 ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇది 3 meters ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.5 meters is the final answer. L1 minus L2. I hope it is clear. Next operation andaru, let us talk about the multiplication ra. Okay, చాలా 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 important అది. Multiplication and division combine చూద్దాం. Multiplication and division and power also ra, and power of the errors. Okay, so for example చూడండి అందరు, if A is equals to BC divided by D. పవర్స్ కావాలంటే ఆల్ఫా బీటా గామా తీసుకోండి. ఈ కేసులో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెటింగ్ కవర్డ్. ఓకే, ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ సినారియో అందరు. అయితే యు నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఏ ప్రొవైడెడ్. చెప్పండి అందరు, మీ ఏ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ నాట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ. అయితే ఒక నంబర్, దీంట్లో కొన్ని ఎర్రర్. ఓకే, B value is also B naught plus or minus delta B. C value, C is equals to A, B, C. Yes, C naught plus or minus delta C. And D value is also equals to D naught plus or minus delta D. అర్థమైంది అందరికి? ఇది చాలా 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 ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ at the same time. So whenever these relationships are encountered, ఏం చేయాలంటే step number 1, see the powers. Okay, ప్రతి ఒక్క ఎర్రర్ కి పవర్ చూడాలి. ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్, ఎక్స్ప్రెషన్, టర్మ్ కి పవర్ చూడాలి. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఏ? 1. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బి? ఆల్ఫా. సి కి పవర్ బీటా, డి కి పవర్ గామా. అర్థమైంది అందరికి? ఎప్పుడు చూడండి, యూ ఓన్లీ నీడ్ టు డూ దిస్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే డెల్టా ఏ బై ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ కదా, పవర్ ఏంటి సార్? 1. మల్టిప్లై విత్ 1. అండర్స్టాండింగ్? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క టర్మ్ ని అదే ఎలాగే చేయాలి. ఓకే, సో బి కోసమే సేమ్ డూ ద సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్, డెల్టా బి బై బి, పవర్ ఏంటి? ఆల్ఫా, మల్టిప్లై విత్ ఆల్ఫా. అదే, ఓకే, మల్టిప్లై విత్ ఆల్ఫా. సి రా, ఇక్కడ సి కూడా ఉంటుంది కదా. వాట్ టు డూ విత్ సి? సేమ్ స్టఫ్ రా, డెల్టా సి బై సి. ఓకే, సో సి తోనే కూడా ఇది డెల్టా సి బై సి, పవర్ ఏంటి సార్? బీటా. అండ్ హియర్ ఆల్సో డి రా, సో డూ ద సేమ్ స్టఫ్, డి డెల్టా డి బై డి. ఇదే కదా పవర్ ఏంటి సార్? ఇక్కడ ద పవర్ ఇస్ గామా. మరి దిస్ మూడు క్వాంటిటీస్ వచ్చింది కదా,
close your eyes and add them. Does not matter. Whatever it is, close your eyes and add them. You have to do it something like this. So as simple as that. Okay, question చూద్దాం అందరూ. So question తీసుకోండి. If the value of A, B and C are related, okay, are related as A is equals to B square divided by C to the power 7. Okay. ఈ ఫార్ములాలో BC వాల్యూ తీసుకోండి, where B value is equals to 2 plus or minus 0.2 and C value is equals to 4, not 2, ఒక నిమిషం ఆగండి, ఇది let us say 16 plus or minus 0.1 and C value is equals to 2, yes, plus or minus 0.2. The question is, find the value of A. A అంటే ఫైనల్ కంప్లీట్ వాల్యూ చెప్పాలి ఎర్రర్ తోనే. ఓకే, చెప్పండి అందరు, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ ద వాల్యూస్? ఓకే, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. So if your value of A value, అంటే first of all you need to calculate the certain fixed value calculate చేయండి. So A కి fixed value కోసమే fixed value of B and C substitute చేయాలి. A అంటే it's a quantity కదా, so A దగ్గర కూడా ఒక fixed value ఉండాలి, అలాగే ఒక error ఉండాలి. Understanding? So your A value will be of this format. Can I say A is equals to A naught plus or minus delta A? సో ఇది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కోసమే వేరే మెథడ్ ఉంటుంది, ఇది ఎర్రర్ కోసమే కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్. సో ఫర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ B and C. సో సార్ మీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ A అంటే A నాట్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కదా, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ B and C. సో B స్క్వేర్ అంటే డైరెక్ట్లీ 16 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై C to the power 7 అంటే 2 to the power 7 చేయాలి. Did you understand this? So 16 square 16 అంటే 2 to the power 4 కదా. Yes. So ఇది 2 to the power 4 whole square divided by 2 to the power 7 అంటే 2 to the power 8 divided by 2 to the power 7 అంటే 2a వచ్చింది. ఇదే కదా. So your A naught value is also equals to 2. ఇప్పుడు delta A value చెప్పాలి కదా. So for the change in the value of A, మీ దగ్గర ఒక కంప్లీట్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్ సార్? ఈ మెథడ్ కోసమే చెప్పండి అందరూ. సో ఫర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా ఏ అప్లై దిస్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేయండి ఒకసారి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా కదా, మరి చెప్పండి ఇదే డెల్టా ఏ డివైడెడ్ బై ఏ. పవర్ ఏంటి సార్? పవర్ ఆఫ్ ఏ 1 కదా, మల్టిప్లైడ్ బై 1 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ లో చెప్పండి, ఇది బిఏ కదా. సో డెల్టా బి బై బి పవర్ ఏంట్రా? పవర్ ఇస్ 2. అలాగే డెల్టా సి బై సి పవర్ ఏంటి సార్? పవర్ ఈజ్ 7. యాడ్ దెమ్ టుగెదర్. అదే ఓకే, మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, దాట్స్ ఇట్. సో డెల్టా ఏ డివైడెడ్ బై ఏ వాల్యూ అంటే ఏ నాట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డెల్టా బి. బిలో ఎర్రర్ ఎంత సార్? 0.1. సబ్స్టిట్యూట్. సో 0.1 డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ బి 16 కదా, మల్టిప్లైడ్ బై 2 ప్లస్ డెల్టా సి వాల్యూ ఏంటి? 0.2. ఒరిజినల్ వాల్యూ ఏంటి? 2 మల్టిప్లైడ్ బై 7. ఓకే, సో ఇది డెల్టా ఏ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది 2 డివిజన్ లో కదా, మల్టిప్లికేషన్ లో పంపేయండి రైట్ సైడ్ లో, అండ్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 0.2 బై 16. ఓకే, ప్లస్ అది 0.1 ఇంటూ 7. గెటింగ్ ఇట్? సో ఇది డెల్టా ఏ వాల్యూ అందరూ. సో ఇక్కడ నుంచి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 0.2 బై 16 ఎంత సార్ అది? కెన్ ఐ సింప్లీ సే 0.1 బై 8? 0.1 by 8. 0.1 by 8. No, it will not be 1.43. Okay, is it 1.43? Yes. So 0.1 divided by 8. So అది 0.01 ఉండాలి కదా, approximately something like that. So 0. What? 0.0125 actually. Okay. So 0.01 plus 0.7. Okay.
So delta A value is equals to 0.71 kada. So 2 into 0.71. That's it. Aithe approximately 71 ki double ra 42 kada. 142. Yes. 142. So 1.42. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay, the delta A value chindi. So this is the original value of A. That is the change in the value of A. Mari meeku final value kavalante, you can add them together and write it. Okay, very good. Priyanka, very good. Sir. Right. So, my final answer, A value is equals to A naught plus or minus delta A. A naught value 2 plus or minus 1.42. So, this is the value of A. Okay, and so on and so forth. I hope this is clear now. I hope it is clear. Very good, everybody, very good. 1.42 ante it will not be appropriate. You just write a single digit. Decimal tarvata okate digit untundi kada. So A value is equals to 2 plus or minus 1.4. You should be very precise in writing the values also. Okay, perfect. Andaru, actually these are all the PYQs. Chudandi, okasari meeru. Yes. So, this NEET 2022 lo vachina question, this NEET 2019 lo vachina question. Plane angle, solid angle does not have dimensions. Okay, dimensions raadu, units kuda untundi. Plane angle ki unit is radian, solid angle unit is steradian, but do not have dimensions. Okay, units but no dimension. Okay, ardhamaindi andariki. Yes. Next, the unit of thermal conductivity K value ra. Okay, the unit of K formula, sir. Formula for K cheppali. Resistance is equals to L upon Ka. Thermal resistance kada adi. Can you visualize it? Yes, D. Correct answer. Thermal conductivity ra formula cheppandi. dH by dt is equals to Ka delta T divided by L. Okay. Area ante meter square, L gone ante you will simply say dH by dt. Power kada ra adi. Yes. So power is equals to K into length into temperature. That's it. Mari ikkada nunchi K value cheppalante power divided by length into temperature. Ardhamaindi? Power is what? Okay, divided by length is meter, temperature is Kelvin. And a volt per meter Kelvin. Okay, watt per meter Kelvin. I'm sorry, watt per meter Kelvin. So W m minus 1, K minus 1. Okay, and so on and so forth. Next question. Andaru, you can do it very quickly. Okay, mi andaru kosam. Yes. The area of the rectangular field is 55.3 and the width is this much. After rounding of the value, for correct significant digit is that. Okay, the area of length idira, width idi, area calculate cheyali. Okay, so once you calculate the area, write them in terms of significant figures. Okay, idi significant figures, rules are there. You read the rules and do it. Okay, time ledu asal. We are running short of time. That is the reason why I am skipping some of the problems. And the student, the dimension of MLT minus 2, A minus 2 belong to the dash. Okay, so these questions usually will take longer time. In this case, you need to guess. Okay, you need to guess the answers. That is the reason why I have told you. Chudani andaru okasari. So if you already know permittivity value, okay, electric permittivity value, permeability value. Okay, if you know these values, you will automatically say if it is there or not there. You need to do only the dimensions of this much only. Okay, cheyandi andaru. Self-inductance ra. So V is equals to LdI by dt formula. Self-inductance kosame. And ekkada nunchi L is equals to V dt divided by di. Understanding? Current minus undali. So V is equals to IR ra. Okay. Leda energy is equals to Q into V kada. Oka punch cheyandi. So idi energy divided by charge multiplied by time. Okay, divided by idi d I kada. So idi charge undali, ampere. So anyhow it is not going to be self-inductance. Endukante self-inductance lo ampere idi okasari denominator lo untundi. So A minus 2 ravali. Okay. Yes. So is it magnetic permeability? I don't remember. Okay, I don't remember the values of epsilon naught, mu naught. Did we calculate the values of epsilon naught, mu naught? Yes. Ide kadara. MLT minus 2, I minus 2. I ante A ante I. Don't get confused. This direct value kada. MLT minus 2, A minus 2. Chudandi. Okay. Can you see the twist? Andaru.
Yes, the twist is very simple. So if you know the value of magnetic permeability, kabatti nen cheppanu meeku, remember the values ra. Very, 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 very important. Understanding? Yes. The values of magnetic permeability, mu naught and epsilon naught, are extremely important. ఇప్పుడు మీ homework అంటే ఇదే. I will send you this PDF. మరి ఈ PDF లో మీరు include చేయండి questions. So you need to find the dimensions of the remaining quantities. Okay, find the dimensions of number 1. Inductance, self or mutual, does not matter. Same unit, huh? Yes. Next, magnetic flux. Yes. Magnetic flux. అది మొత్తం dimensions find చేయాలి. Okay. Magnetic field కూడా తీసుకోండి. Anyhow you need it, ra. Okay. Flux. That's it. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ చూడండి. ఇది మొత్తం డైమెన్షన్స్ కదా. ఎస్, ద క్వాంటిటీస్ విచ్ హ్యావ్ ద సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దోస్ సాలిడ్ యాంగిల్. డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ. అండర్స్టాండింగ్? సో మీ ఆప్షన్స్ లో డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ విల్ బి ద ఆన్సర్. అండర్స్టాండింగ్? మరి చూడండి, విచ్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ. స్ట్రెస్ అండ్ యాంగిల్. స్ట్రెస్ అంటే ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా వచ్చింది డైమెన్షన్, అది రాదు. స్ట్రెయిన్ అండ్ ఆర్క్. ఆర్క్ అంటే ఏంటి సార్? ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే లెంత్ కదా, అది లెంత్ మీటర్లో ఉండాలి. లెంత్ ఇస్ ద డైమెన్షన్. డైమెన్షన్ వచ్చింది, అది కూడా రాదు. యాంగులర్ స్పీడ్, అరే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్ కదా, అది కూడా రాదు. కానీ స్ట్రెయిన్ చూడండి, స్ట్రెయిన్ అండ్ యాంగిల్. అండర్స్టాండింగ్? యాంగిల్ కూడా డైమెన్షన్ లెస్, స్ట్రెయిన్ కూడా డైమెన్షన్ లెస్. స్ట్రెయిన్ అంటే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్, డెల్టా ఏ బై ఏ, డెల్టా వి బై వి. అండర్స్టాండింగ్? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ, గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ గురించి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇది. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. సో ఇది మొత్తం గ్రావిటేషన్ రిలేటెడ్. సో ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ NEET 2022. చాలా హై ఛాన్సెస్. ఓకే, మరి చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదరా, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కానీ ఇది కూడా ఎనర్జీ కదా. I have told you to remember the dimension of energy. mL2T-2. ఎనర్జీకి డైమెన్షన్ ఏంటి సార్? mL2T-2 అంటే ఎనర్జీ విల్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ ఆప్షన్ 4. సో B కి 4 రావాలి. చూడండి, B కి 4, ఇది 2 ఆప్షన్స్ లోనే ఉంటుంది. అంటే ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి గాన్. ఇప్పుడు ఎనర్జీ తరువాత you are talking about potential. So ఆ కోసమే you need to have a little idea about gravitational potential, gravitational potential energy. Do you remember gravitational potential ra? V is equals to minus gm divided by r. కానీ potential energy is equals to minus gm1 m2 divided by r. Understanding? What is the difference, sir? Difference అంటే ఇది ఒక సింగిల్ మాస్ కి డిఫరెన్స్ ఇది. That means your potential is equals to energy upon mass. Understanding? మరి పొటెన్షియల్ కి డైమెన్షన్ చేయాలంటే you will say ఇది ఎనర్జీ కి డైమెన్షన్ mL2T-2 divided by mass చేయాలి. That's it. So mm gone. So potential, అరే డైమెన్షన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ is equals to L2T-2 ఉండాలి. That's it. So potential L2T-2 అదే. సో ఇది C కి ఆప్షన్ 1 is correct. Understanding? So C ఆప్షన్ నంబర్ 1. C ఆప్షన్ నంబర్ 1. మరి చూడండి, C ఆప్షన్ 1 ఎక్కడ సార్? ఆప్షన్ A లోనే. That's it. Understanding? No need to solve the entire table. Smart work మాత్రమే చేయాలి. That is even more than sufficient. Understanding అందరూ? Yes. So this is the question in 2022. Next question చెప్పండి అందరూ. So the next question is this. అయితే if E and G are gravitational energy and gravitational constant, E by G కి డైమెన్షన్ చెప్పాలి. ఓకే, ఇది కూడా చాలా చాలా ఈజీ రా. ఓకే, E అంటే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ and G అంటే gravitational constant. So sir, gravitational potential energy gm1 m2 divided by r. What do you want? E by G కావాలి కదా. ఈ G ని లెఫ్ట్ సైడ్ లో తీసుకోండి. సో ఇది E upon G is equals to అది m square divided by r రా. That's it. అంటే m square is m to the power 2, r అంటే l minus 1. అదే m square l minus 1 ఉండాలి. అదే 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 ఇదే కదా ఆప్షన్ 8 సెల్ఫ్ రా. m square l minus 1. T రాదు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో. ఓకే, as simple as that. ఇదే NEET 2021 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. సో లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అందరూ చూడండి. ఎస్, సో ఇది 2024 లో వచ్చిన క్వశ్చన్, అది కూడా రీనీట్ లో వచ్చిన. Let us discuss those questions and then move to the next chapter. Okay, I hope this much is sufficient. అందరూ, is it visible మీ అందరికి? The potential energy of a particle moving along the x direction varies as v is equals to px square plus root x plus q. Okay, ఇది potential energy v is equals to px square
ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ క్యూ. మరి ఏం కావాలి? డైమెన్షన్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై క్యూ కావాలి. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్పండి అందరూ. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే దట్ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇది ml2t-2 ఉండాలి. చూడండి అందరూ. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దట్ మీన్స్ ఎనర్జీకి డైమెన్షన్, ఫోర్స్ డైమెన్షన్, ఎప్సిలాన్ నాట్ డైమెన్షన్, మ్యూ నాట్ డైమెన్షన్, అలాగే వర్క్ డైమెన్షన్, పవర్ డైమెన్షన్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండింగ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఈజీలీ రా. If you don't remember the dimensions of these quantities అంటే you are going to waste a lot of time. అయితే చూడండి అందరూ, ఆ కోసమే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఈ ఎనర్జీ డైమెన్షన్ వచ్చింది, రైట్ సైడ్ లో p మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్, ఎక్స్ అంటే లెంత్ కదా, లెంత్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై అది రూట్ ఎల్ ప్లస్ క్యూ ఉండాలి. కానీ మీరు డెనామినేటర్ పైన ఫోకస్ చేయండి. ఇది అడిషన్ కదా, మరి అడిషన్ కోసమే ఈ రెండు డైమెన్షన్స్ కూడా సేమే ఉండాలి. కెన్ ఐ సే దాట్? ఎస్. అంటే డైమెన్షన్ ఆఫ్ రూట్ ఎల్ రా, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్యూ. రూట్ ఎల్ అంటే ఎల్ టు ద పవర్ హాఫ్ ఈజ్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్యూ. ఇస్ ఇట్ ఆస్కింగ్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. అయితే మీకు క్యూ డైమెన్షన్ వచ్చింది. ఈ ఫార్ములాలో మీరు డివైడెడ్ బై ఎల్ టు ద పవర్ హాఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ చెయ్యాలి. అండర్స్టాండింగ్? అయితే ఇది కూడా రూట్ ఎల్, అది కూడా రూట్ ఎల్. అంటే ఈ మొత్తంకి డినామినేటర్ లో రూట్ ఎల్ డైమెన్షన్ వచ్చింది అందరూ. నౌ ఐ విల్ రీప్లేస్ దిస్ ఎంటైర్ ఫార్ములా. ఓకే, స్పేస్ లేదు. am I writing very large or what? Actually we are not having much space. అయితే చూడండి అందరూ, ఇక్కడ నుంచి రీరైట్ ద సేమ్ ఫార్ములా. అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎనర్జీ కదా, సో ఇది ml2t-2 ఉండాలి. అండ్ రైట్ సైడ్ లో యూ నీడ్ టు ఈక్వేట్ ఇట్ యాజ్ pl స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ టు ద పవర్ హాఫ్. అర్థమైంది అందరికి? ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ టు ద పవర్ హాఫ్ అంటే 3/2 కదా, 3/2 షుడ్ బి రిమైనింగ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ml2t-2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ లో pl టు ద పవర్ 3/2. అదే, సో ఇది 2 3/2 క్యాన్సల్ రా. అంటే పీకే డైమెన్షన్ చెప్పాలంటే యూ విల్ సే అది ml టు ద పవర్ హాఫ్ డివైడ్ t టు ద పవర్ -2 వచ్చింది అందరూ. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో స్క్వేర్ చేయండి, స్క్వేర్ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ చేస్తుంటే ఏంటి సార్? అది m ఉండాలి, అది l టు ద పవర్ హాఫ్ ఉండాలి, ఓకే, అది t టు ద పవర్ -2 ఉండాలి. హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ టు ద పవర్ హాఫ్ అంటే అది m స్క్వేర్ ఎల్ t-4 డివైడెడ్ బై ఎల్ టు ద పవర్ హాఫ్ ఉండాలి. అంటే యూ విల్ సే అది m స్క్వేర్ ఎల్ టు ద పవర్ హాఫ్ t టు ద పవర్ -4. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ p స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై q. మరి ఆప్షన్స్ లో చూడండి, వేర్ ఆర్ దీస్ డైమెన్షన్స్? మరి అనలైజ్ చేసి కెన్ ఐ సే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఓకే, ఎస్, ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. మరి మిగతా క్వాంటిటీస్ ని మీరు చూడండి. ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఇదిగో f is equals to at square plus bt. ఆల్రెడీ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ క్వశ్చన్ కదా, ఎగ్జాంపుల్ లోనే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, రైట్? సరే, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ రా. మరి ఒకసారి యూ కెన్ టేక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ని చూడండి. ఎస్, a physical quantity of the dimension of length that can be formed out of c g e square upon 4 pi epsilon naught is dash. ఓకే, మీరు చేయొచ్చు అందరూ. ఐ హోప్ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. అయితే హియర్ ఆల్సో చూడండి, ఎర్రర్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఇదే కదా. ఎస్, లెట్ us do one question based on that and finish this chapter at all. ఇదిగో చూడండి, ఇన్ an electrical circuit voltage is this, కరెంట్ ఇస్ దిస్, రెసిస్టెన్స్ కావాలి, ఇదే కదా అందరూ. సో ఆర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు v upon I, ఇది ఓమ్స్ లా. ఓకే, మరి ఒరిజినల్ వాల్యూస్ రా లేదా మెయిన్ వాల్యూస్ అంటే ఇది 200, అది 20. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాల్కులేట్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఆర్. సో ఆర్ ఫార్మాట్ కూడా ఆర్ నాట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎర్రర్ ఇన్ ఆర్ ఉండాలి కదా. మరి ఆర్ నాట్ కోసమే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆర్ నాట్ వాల్యూ ఇస్ వి నాట్ డివైడెడ్ బై ఐ నాట్. వి నాట్ అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ, వి నాట్ కి వాల్యూ 200. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒరిజినల్ కరెంట్? ఒరిజినల్ కరెంట్ ఇస్ 20, అంటే ఆర్ నాట్ వాల్యూ 10 వచ్చింది. కానీ 10 is in all the options రా. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో కూడా 10 ఉంటుంది. అయితే ఇది యూస్లెస్. ఓకే, ఇప్పుడు let us calculate the value of error in R. ఆ కోసమే పవర్ చూడండి, R కి పవర్ 1, V కి పవర్ 1, I కి పవర్ 1. అయితే చెప్పండి రా, లెఫ్ట్ సైడ్ లో R కదా, సో యూ రైట్ డెల్టా R బై R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ లో V, ఇది పవర్ 1 ఉంటే కానీ 1 తోనే మల్టిప్లై చేయండి. ఇది
V రా అంటే V కోసమే డెల్టా V బై V, పవర్ 1 అంటే 1, అలాగే I కోసమే డెల్టా I డివైడెడ్ బై I, పవర్ 1 ఉండాలి అంటే 1, అండ్ యాడ్ దెమ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, డెల్టా R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, కెన్ ఐ సే, ఇదిగో ఈ R రైట్ సైడ్ లో తీసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ R ఇంటూ 8 బ్రాకెట్ డెల్టా V బై V ప్లస్ అది డెల్టా I డివైడెడ్ బై I. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అందరూ? ఆర్ వాల్యూ ఏంటి సార్? ఆర్ వాల్యూ 10 ఎప్పుడు వచ్చింది కదా, మల్టిప్లైడ్ బై డెల్టా V వాల్యూ 4, ఒరిజినల్ V వాల్యూ 200 ప్లస్ డెల్టా I వాల్యూ 0.2, ఒరిజినల్ వాల్యూ 20, లేదా 2/200 కూడా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్? ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి సెడ్ యాజ్ 2/200. డైరెక్ట్లీ సింప్లిఫైయింగ్ ఇట్ రా, అదే అండర్స్టాండింగ్. సో అది 10 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 4 ప్లస్ 2 అంటే 6 డివైడెడ్ బై 200 కదా, అదే. సో 0 0 గాన్, ఇది డెల్టా R వాల్యూ, అది 3/10, 3/10 అంటే 0.3 రావాలి. ఓకే, సో ఇది R0, అది డెల్టా R వాల్యూ. సో R ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10 ప్లస్ ఆర్ మైనస్. చూడండి, వేర్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఓకే, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అందరూ చేయొచ్చు కదా? ఎస్, depending upon the situations. Okay, all these things ఇది error problems మాత్రమే చేయండి. Okay, yes, and so on so forth. ఇది 2026 question. This was the question in 2026 last అరే ఈ ఇయర్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అది. ఓకే, yes, correct. Each side of a metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9 cm. Keeping the significance in view, the density of the material is this for that. Okay, and so on so forth. అందరూ చేయొచ్చు కదా? Easy questions only. Now మరి ఒకసారి, దిస్ వాజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ అందరూ. అగైన్ ద సేమ్ స్టఫ్, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సేమ్ స్టఫ్, డూ ఇట్, చేయండి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఈజీ స్టఫ్ రా. ఐ థింక్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డన్ ఇట్. ఓకే, సరే, సమ్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్ అయితే ఇదే. సో ఇప్పుడు లెట్ us talk about the next discussion. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఏంటి సార్? Already we have discussed it. Okay, చూడండి, ఇది powers, multiply them, add them, and that's it. Okay, measuring instruments, అది వదిలేంట్రా, we don't have time for that actually. సరే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ అందరు, మోషన్ ఇన్ a straight line. Okay, మోషన్ ఇన్ a straight line కోసమే the most important formulas will be equations of motion. Okay, motion ని you can distribute in 2 ways రా. సో 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, మోషన్ కి 2 రకాలు ఉన్నాయి. నంబర్ 1, ఇట్ ఈస్ యువర్ యూనిఫామ్ మోషన్. నంబర్ 2, నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ మోషన్, ఓకే, ఇది యూ కెన్ విజువలైజ్ కదా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రా. ఇది స్పీడ్, యావరేజ్ స్పీడ్, టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ ద బాడీ కవర్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం, సో V1 స్పీడ్ ఫర్ 2 seconds, నెక్స్ట్ 2 seconds కోసమే V2, నెక్స్ట్ 2 seconds కోసమే V3, నెక్స్ట్ 2 seconds కోసమే V4, and so on so forth. Average speed is the measuring instruments. Formulas మాత్రమేరా. ఓకే, ఎస్, measuring instruments అంటే actually nothing more in these. ఓకే, సరే, వర్నియర్ క్యాలిపర్స్. సో వర్నియర్ క్యాలిపర్స్ లో చూడు, లీస్ట్ కౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ మైనస్ 1 వర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్. అండర్స్టాండింగ్? సో అదే వై ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ అంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ ద టైమ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ వర్నియర్ క్యాలిపర్స్, స్క్రూ గేజ్. అండర్స్టాండింగ్? ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్, అలాగే 1 వర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n-1 డివైడెడ్ బై n మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్. ఓకే, లీస్ట్ కౌంట్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ వర్నియర్ స్కేల్ is given as 1 main scale division minus n-1 divided by n main scale division అంటే 1/n main scale divisions ఏ వస్తాయి. ఓకే, as simple as that. టోటల్ రీడింగ్ చెప్పాలంటే మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ ప్లస్ వర్నియర్ స్కేల్ రీడింగ్ ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్. దాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. అందరూ జీరో ఎర్రర్ అంటే వదిలేండి. ఓకే, యూజువల్లీ ద జీరో ఎర్రర్ విల్ నాట్ బి క్యాల్కులేటెడ్. అండర్స్టాండింగ్? టోటల్ రీడింగ్ is equals to మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ అంటే 2 millimeters, let us say 2 millimeter, 2 centimeter, yes. So 2 centimeter plus vernier scale reading ra. So if it is at 4, so 4 multiplied by least count. That's it. Understanding? So 2 plus 4 into least count 0.1. So 2 plus 4 into 0.1 and 2 plus 0.4 and 2.4 వస్తుంది. Okay, something like this. Sir,
స్క్రూ గేజ్ అదే స్క్రూ గేజ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ అందరు చూడండి. ఓకే, సో స్క్రూ గేజ్ అంటే పిచ్చిరా. సో ఫస్ట్ టర్మినాలజీ చూడండి. సో ఆ కోసమే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అ స్క్రూ గేజ్. ఇది ద కన్స్ట్రక్షన్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దెర్ ఇస్ ద ఇది వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్ ఏంట్రా అది? ఓకే, బీమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, చూడండి ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో వాట్ డూ యూ డూ? ఇదిగో ఈ రెండుకి మధ్యలో ఒక వైర్ పెట్టండి అండ్ యూ జస్ట్ రొటేట్ ఇట్. సో మీరు రొటేట్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇది రొటేట్ చేయాలి కదా. సో వెన్ యూ రొటేట్ ఇట్ గోస్ రైట్ సైడ్. రైటా? ఎస్, రైట్ సైడ్. ఓకే, వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్ రా? ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద నేమ్స్. అదే, సో ఈ ఆర్మ్ని ఓకే, ఈ ఆర్మ్ని రొటేట్ చేస్తే ఇది రైట్ సైడ్ లో పోతుంది. అండర్స్టాండింగ్? సో వన్ ఫుల్ రొటేషన్, ఓకే, వన్ ఫుల్ రొటేషన్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద పిచ్. అండర్స్టాండింగ్? పిచ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో ఈ వన్ ఫుల్ రొటేషన్ లో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ కదా. సో ఇది సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో, సో వన్ ఫుల్ రొటేషన్ ఇట్ హ్యాస్ గోన్ హియర్, వన్ ఫుల్ రొటేషన్ ఇట్ హ్యాస్ గోన్ హియర్, వన్ ఫుల్ రొటేషన్ ఇట్ హ్యాస్ గోన్ హియర్. సో ఇది డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ వన్ కంప్లీట్ రొటేషన్ అంటే పిచ్. అండర్స్టాండింగ్? పిచ్ కి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ ఆన్ ద లీనియర్ స్కేల్, నంబర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ రొటేషన్స్. అండర్స్టాండింగ్? అంటే ఇదిగో 1 2 3 4 రొటేషన్స్ మీరు చేశారు. 1 2 3 4 టైమ్స్ రొటేట్ చేశారు కదా. సో ఈ 4 రొటేషన్స్ కోసమే లెట్ us say it had moved by 4 centimeters. ఓకే, మరి పిచ్ ఏంటి సార్? 4 centimeter by 4 rotations. ఓకే ఓకే, చూడండి రా. యాక్చువల్లీ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్. You know, the problem with these things is you need to see the actual demo. I can explain, okay? Naku everything I know it. With example problem, yes, example problem is something like this. I don't know. Let us just see if I can draw the diagram or not. It is screw gauge, yes, and there is your something like this. Can you visualize? This is your screw gauge. Diagram I don't know. Okay, yes. ఇప్పుడు you are rotating it something like this. So ఈ మొత్తం ని రొటేట్ చేస్తే ఓకే, ఇదే this is your object to be measured. Can you visualize it? Yes. So when you are rotating it something like this, ఏం జరుగుతుందిరా చెప్పండి? It is moving towards the right side. ఇదే కదా, it is moving towards the right side. అదే, and you are continuously rotating that. అందరూ అయితే ఇప్పుడు there are the number of markings రా, okay, on the arm, okay, on the arm. అదే చూడండి, least count చెప్పాలి. సో least count is equals to pitch divided by number of divisions on the circular scale. Okay, number of divisions on the circular scale అంటే it looks something like this. చూడండి, సో ఈ circular scale పైన కూడా డివిజన్స్ ఉన్నాయి. Can you visualize? ఇదే, సో ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Can you visualize it? మరి least count కోసమే you take the picture. So total pitch divided by number of what? Number of readings on the circular scale. Ide kada? Yes. Number of readings on the circular scale. Ade. Idi least count ochindi andaru. So once you get the least count, that's it. Formula is pretty obvious. Cheppandi andaru. Least count, total reading is equals to principal scale reading plus least count multiplied by ade circular scale reading. Understanding? As simple as that. Zero error ikkada kuda you should assume that zero error is not there. Okay, yes, main scale reading లేదా principal scale reading, whatever it is. Okay, ఒకసారి మీరు యానిమేషన్ చూడండి, ఒక 5-10 minutes వీడియో ఉంటుంది. Okay, you just go. That is why I was avoiding it, because if I explain that it will take a lot of time. Understanding? And so on and so forth. Okay, yes, and so on and so forth. ఇదిగో zero error conventions not required for you. వదిలేండి. Okay, required, not required actually. అదే, so let us talk about motion in a straight line. అందరూ, so that vernier calipers and screw gauge, I was planning to take a separate session with the experiment itself. Okay, but I don't know if we will get the time or not. Possible అయితే we will take it in the next session also. అందరూ చూడండి. So ఇదే, so first of all distance అంటే total distance traveled, displacement shortest distance. Okay, relationship ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. So if it's a linear motion కోసమే distance is equals to displacement. Linear motion లేకపోతే distance will be greater than displacement. Understanding? And so on and so forth. Next, speed and velocity ra. Okay, yes,
Speed and velocity andaru. So speed ain't sir, it is nothing but distance upon time. Velocity is displacement upon time. Andaru ardhamaindi. So speed ante scalar quantity, velocity ante a vector quantity. So speed ki average speed kosame relationship total distance by total time, average velocity relation total displacement by total time. Understanding? Yes. It is special case andaru. If the object, okay, if the car, bus, ఏదైనా ఇంటే గానీ, if it is covering equal intervals of time, చాలా 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 important అది. Equal intervals of time with different speeds. అంటే first 2 seconds V1, next 2 seconds V2, next 2 seconds V3, next 2 seconds V4. మరి యావరేజ్ స్పీడ్ కోసమే డైరెక్ట్ గా మీన్ వాల్యూ తీసుకోండి. అండర్స్టాండింగ్? బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైమ్. Understanding? But if it is traveling equal distances with the speeds, అంటే first 2 meters with V1, next 2 meters with V2, next 2 meters with V3, మరి ఆ కేసులో average velocity value గురించి చెప్పాలంటే it will be V1, V2, V3 divided by V1, V2 plus V2, V3 plus V1. Cases, okay? ఇది మొత్తమే cases. Understanding? Yes, అదే. So if equal distances for two distances, so first x distance and the second x distance with the speed v1 v2 and 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. If there are three distances, it will become 3 v1 v2 v2 v3 divided by v1 v2 plus v2 v3 plus v1 v3 and so on and so forth. Okay, understanding all these things. Good. Average velocity is this. Instantaneous velocity dx by dt cheppali differential. Okay, acceleration delta v by delta t మీ అందరికీ తెలుసు. Instantaneous acceleration అది dv by dt ఉండాలి. Acceleration v dv by dx. Okay, equation of motion 1 2 3 4 అర్థమైంది అందరికీ? 1 2 3 4. దాని తర్వాత స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ రా. సో ద ప్రాబ్లమ్స్ రా, ఒక బుల్లెట్ ఇస్ ఫైర్డ్. ఓకే, బుల్లెట్ ఇస్ ఫైర్డ్ ఇంటూ అ గన్, సారీ, ఇంటూ అ వుడెన్ బ్లాక్. ఓకే, ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. It also gives you about the average resistance offered by the wooden block. మరి స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ గురించి అడుగుతారు కదా, ఆ కేసులో ఈ క్వశ్చన్ యూజ్ చేయాలి. సో మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ, ఫ్రీ ఫాల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే టైం చెప్పండి అందరూ. టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2h/g. అలాగే ఫైనల్ స్పీడ్ రా, ఈ హిట్టింగ్ స్పీడ్ కదా, హిట్టింగ్ స్పీడ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ రూట్ 2gh. అర్థమైంది అందరికి? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ఎస్. Okay, if the object is projected vertically upwards, so vertically upwards kosame maximum height formula u square upon 2g. Alage the total time 2u by g. Understanding? Idi total time 2u by g, height is u square upon 2g. Ardhamaindi andariki? Yes. And so on so forth. All these formulas are familiar. Is it done? Not done. Formulas matrame. Okay, that is why I am not taking all these things. Chala 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 easy examples idi mottame. Understanding Galileo's law of odd numbers. చూడండి, ఫర్ అ బాడీ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే హైట్ నుంచి ఒక బాడీని రిలీవ్ చేసి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ డ్యూరింగ్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ తర్వాత సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. Understanding? It will be in the odd numbers and a distance traveled in first second 1, next second 3, next second 5, next second 7 and so on so forth. But the total distance kavalante it will be in the squares, not written here. Aithe total 1 second 1, total 2 seconds 4, total 3 seconds 9, total 4 seconds 16 and so on so forth. Understanding? Ade dan tarvata calculus applications. V is equals to dx by dt, a is equals to dv by dt, s is equals to integration cheyali. Okay, v is equals to integration of a dt. Okay, yes. Graphical analysis andaru differentiation ante it will be slope, integration ante it will become area. You are understanding? Is it getting too fast? Should I explain it by writing? Andaru, should I write or is it good? No sir, it is getting too fast ante. Hi Bharat Veda. Hi. Understanding and so on so forth. Okay, so meeku acceleration kavalante vt graph, speed time graph ki slope తీసుకోండి. మీకు స్పీడ్ కావాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ కి స్లోప్ తీసుకోండి లేదా డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్ కి. ఓకే, yes, write it. Sir, let us write it. Sir, good. Okay, yes, so let us write about your kinematics 1D. I'm going to write all the things. Andaru
చూడండి, let us just include it రా. Okay, no need to do with those written notes. చెప్పండి అందరూ. So first of all, you need the formula for equations of motions. అంటే v is equals to u plus at. మీ అందరికీ తెలుసు. I hope you all know it రా. S is equals to ut plus half at squared. Okay, అలాగే అది v square is equals to u square plus 2as. Okay, Sn is equals to u plus a into in bracket n minus half. Okay, the distance traveled in nth second. Right. Okay, so these are the formulas for your uniform motion. Okay, ఈ మొత్తం formulas, they are only there for your uniform motion. అందరూ note it. These formulas are there for what, sir? ఇది మీ uniform motion కోసమే formulas. But when I say about uniform motion, what does it mean రా? అంటే acceleration value మాత్రమే 0 ఉండాలి. Understanding acceleration. I'm sorry. ఇది యూనిఫామ్ మోషన్ కోసమే కాదురా. అండర్స్టాండింగ్ ఇది నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ కోసమే. అండర్స్టాండింగ్ యూనిఫామ్ మోషన్ కోసమే డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఓకే, మై బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ బ్రెయినీ అంట. నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. కానీ ఈ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్లో కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ కేస్ ఉంటుంది. యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ కాన్స్టెంటే ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. కానీ if the acceleration is not constant రా, అదే the most important stuff. లేదా let us take the applications. Okay, so the applications of equation of motion. అందరూ application number 1 ఏంటి సార్? అది ఫ్రీ ఫాల్. ఓకే, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అంటే it becomes ఫ్రీ ఫాల్. అర్థమైంది? ఫ్రీ ఫాల్ అంటే ఏంట్రా? ఇదే దిస్ ఈజ్ ద హైట్. మరి ఈ హైట్ నుంచి మీ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. You are just releasing it with initial speed u is equals to 0. ఈ బిల్డింగ్ కి హైట్ h అనుకోండి అందరూ. మరి it will fall down కదా. రెండు క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. టైమ్ టేకెన్ టు ఫాల్ డౌన్ రూట్ 2h by g. ఓకే, టోటల్ రూట్ లో ఉండాలి. డోంట్ సే సార్, ఓన్లీ రూట్ ఇస్ దేర్ ఫర్. ఎస్, సో ఇది మీ టైం వాల్యూ. అలాగే ఇదే ఈ పొజిషన్ రా. ఈ పొజిషన్ పైన వచ్చినప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర కొన్ని స్పీడ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, అయితే ఈ పొజిషన్ లో స్పీడ్ ఇస్ గివెన్ బై రూట్ 2 times g times h. ఓకే, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అలాగే ద సెకండ్ అప్లికేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ is the body that is projected vertically upwards. Okay, projected vertically up. అయితే ఆ కేస్ కోసం యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర స్పీడ్ u ఉంటుంది అండ్ యూ ఆర్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ ఇట్ విల్ గో టు సమ్ మాక్సిమం హైట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ కదా. ఎస్, ఈ మాక్సిమం హైట్ కి ఫార్ములా సార్ h ఈస్ గివెన్ బై u స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2g. మరి ద టోటల్ టైమ్ టు గో అప్ అండ్ కమ్ డౌన్ కదా. టోటల్ టైం పైన మరి కింద ఈ మొత్తం మోషన్ కోసమే టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్. టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్షన్ ఈజ్ 2u డివైడెడ్ బై g. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇది 2 అప్లికేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే, నెక్స్ట్ ఇది గ్యాలీలియోస్ లా రా, లేదా వదిలేండి. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ దట్స్ సఫిషియంట్. సరే, సో ఇది మొత్తమే when your acceleration is a constant. Okay, acceleration is equals to constant రా, then you need to use these formulas. కానీ సెకండ్ కేసులో మీ వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఇస్ వేరియబుల్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ కెన్ నాట్ యూజ్ దీస్ ఫార్ములాస్. అందరూ చాలా 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 ట్రికీ పార్ట్ ఇది. అండర్స్టాండింగ్? ఇఫ్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ వేరియబుల్, ఈ ఫార్ములాస్ అంటే యూజ్లెస్. మరి ఏం చెయ్యాలి సార్? ఆ కేసులో స్పెసిఫిక్ క్వాంటిటీ కోసమే స్పెసిఫిక్ ఫార్ములాస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే యాక్సిలరేషన్ నుంచి స్పీడ్ కావాలంటే యూ విల్ సే v is equals to integral of ADT. Point number 1. Next discussion, sir. If you want the value of the distance ra, distance ante integral of v dt ఏ ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్, లేదా మీరు యాక్సిలరేషన్ తోనే రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా, v is equals to integral ADT. వచ్చింది కదా. మరి సెకండ్ ఫార్ములా అందరూ, సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? యాక్సిలరేషన్ రిలేటెడ్. ఇది యాక్సిలరేషన్ a is equals to v dv divided by dx. డన్.
Next formula. That's it. That's more than sufficient kada. Yes. Either you will say that this is nothing but your integration. Okay. Integration. That's it. That's it. That's it. Okay. Here it is acceleration as a function of the position. But second formula. Cheppandi. It is related to your speed and displacement kada. Mari em cheppali sir. V is equals to dx divided by dt. Okay. అది కూడా సెకండ్ ఫార్ములా అండ్ v is equals to integral a dt. ఓకే మరి థర్డ్ ఫార్ములా డిస్టెన్స్ లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసమే. ఓకే s is equals to integral v dt లేదా a is equals to v dv divided by dx. అండర్స్టాండింగ్? ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కోసమే యూ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ కేసెస్. So, ఇది differentiation kada. So, in physics, whenever we talk about differentiation, okay, differentiation ante slope maatrame untundi. That's it. And when we talk about integration, your integration is nothing but your area. Ardhamaindi andariki area adi. Integration ఏంటి sir? Integration is nothing but area. అంటే ఏంటి చూద్దాం. అందరూ చూడండి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీకు స్పీడ్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి కదా. సో యాక్సిలరేషన్ స్పీడ్ కి మధ్యలో ఒకటే ఫార్ములా ఉంటుంది. సో v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ adt. ఇదే కదా. ఏంటి సార్ ఇది? ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఏరియా కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఏరియా. ఏరియా ఆఫ్ వాట్ సార్? ఇదే. సో మీకు ఏటీ గ్రాఫ్ ఏటీ గ్రాఫ్ కదా. సో ఇది యాక్సిలరేషన్, ఇది టైం గ్రాఫ్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఏరియా ఇస్ దేర్ రా. Yes. So this area under the AT graph చాలా important ఇది. Area under the AT graph gives you the speed. గుర్తుపెట్టుకోండి. Gives what? Gives the speed. అలాగే ఇదిగో ఇది టూ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ కదా. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా కోసమే v is equals to dx divided by dt. ఇది డిఫరెన్షియేషన్. సెకండ్ ఫార్ములా కోసమే v is equals to integral adt. అర్థమైంది? అంటే you say that the same cases are same ra. Okay, yes. Leda, we will just bring these cases together. Something like this. Okay, yes. Ade. So v is equals to integral adt. Integration ochindi kada. Chudandi ra, same stuff idi. Okay, same formula, same stuff. Aithe ide. Okay, same stuff. V integral adt ante area under AT graph. Kani second case kosame cheppandi andaru. So for second case you are going to write something like this. Okay, this is for your second case. V is equals to dx by dt. So dx by dt అంటే ఏంటి సార్? స్లోప్ కదా. అంటే స్లోప్ రా. డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చిందంటే స్లోప్ మాత్రమే తెచ్చుకోవాలి. అదే. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ xt గ్రాఫ్, ఓకే, ఈ xt గ్రాఫ్ కి ఇది, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా లేదా ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్లోప్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ స్లోప్ అంటే ఏంటి సార్? టాంజెంట్. ఈ టాంజెంట్ కి యాంగిల్ థీటా and it is nothing but tan of theta is the slope. Understanding? And end sir, the velocity is nothing but the slope of the xt graph. Ardhamaindi andariki? Slope of what? Slope of the xt graph. I hope you understood it. Okay, mari next discussion andaru. S is equals to integral v dt. Okay, S is equals to integral what? V dt. Mari integration ochindi kada. So integration ante entra? Area. ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఏరియా. అయితే మీరు మరి ఒకసారి వీటి గ్రాఫ్ తీసుకోండి. ఎందుకు వీటి రా? ఇది వి అండ్ టీ అదే కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎక్స్ అండ్ టీ కదా. ఎక్స్ అండ్ టీ అంటే ఎక్స్ టీ గ్రాఫ్ నేను రాశాను. ఓకే, వీటి గ్రాఫ్ ఉంటే గానీ వాట్ ఎవర్ ద గ్రాఫ్ ఇస్, హౌ ఎవర్ ద గ్రాఫ్ ఇస్, ఏరియా అండర్ ద వీటి గ్రాఫ్ షుడ్ గివ్ యూ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, yes, the area under the VT graph should give you the displacement. Area under the VT graph gives you displacement. Gives displacement S. Okay, ఇది కూడా చాలా important information. తీసుకోండి అందరూ. Mark this information. Okay, all these informations are extremely important. Okay, clear? Not clear? Yes. That's it. That's all about your kinematics 1D. Mari start chedam andaru. Is it about 1D or 2D? Yes. Teeskondi.
vectors kada. Vectors is also there kada. So let us also discuss about vectors. Yes, in the same part we will also discuss about your vectors. Andaru? Yes. So the next topic is about your vectors. Gurtupetukondi. So vectors gurinchi chudalante cheppandi andaru. So vectors ante enti sir? Vectors ante the quantities that have direction also, magnitude also, ante ide మీ vector quantities kada. అది అందరు చూడండి. ఎప్పుడు the next topic that I want to talk about is nothing but the representation of the vector. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది, representation of vectors. Okay. అయితే టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ దేర్, అంటే టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ లో నేమింగ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఇస్ దేర్, అండ్ సెకండ్ మెథడ్ లో రిప్రజెంటేషన్ లేదా ద స్కెచ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ యూ కెన్ సే. ఓకే, ఎస్, ద సెకండ్ మెథడ్ అంటే ఇది విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఇట్ ఇస్ దేర్. ఓకే, మరి నేమింగ్ కోసమే చెప్పండి అందరూ. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఏ బార్, యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ దిస్ వే, లేదా ఏ బార్ ఎలా కూడా రావచ్చు, లేదా ఏ బార్, లేదా ఏ బార్ ఎలా కూడా రావచ్చు, లేదా బోల్డ్ లెటర్స్, బోల్డ్ లెటర్స్ రా, బోల్డ్ లెటర్స్. ఓకే, బోల్డ్ లెటర్స్ లో ఏ లేదా బోల్డ్ లెటర్స్ లో ఏ ఎలా కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ మీన్ ద వెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండర్స్టాండింగ్? సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు రైట్ అ వెక్టర్స్. ఓకే, ఇది మొత్తం రా, దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు రైట్ అ వెక్టర్. Understanding? Methods to write a vector. అర్థమైంది అందరికి? మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వెక్టర్ దగ్గర రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, సెకండ్ వన్ డైరెక్షన్. ఏంటి సార్? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. దీంట్లోంచి ఐఎమ్ ఫస్ట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. ఓకే, ఏంటి సార్ అది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఏంటరా అది? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద magnitude of the vector. So magnitude of the vector, లేదా if you have a vector a bar, okay, ఈ a bar కి magnitude గురించి డిస్కస్ చేయాలి కదా. సో ఆ కేసులో the magnitude of a vector a bar is given as mod of a bar, లేదా డైరెక్ట్లీ ఏ రాసుకోండి, ఇది బార్ అక్కర్లేదు. ఓకే, సో ఏ లేదా mod a bar, magnitude represents length or size. Yes, exactly, Anurag, perfect. Magnitude and ఏంటి సార్? Magnitude, it represents length or the value. That's it. Magnitude represents the value or the length, and it should always be positive. Okay, magnitude అంటే ఇది always positive ఉండాలి. Understanding? Yes. ఇప్పుడు విజువలైజేషన్ కోసమే చూడండి అందరూ. సో విజువలైజేషన్ అంటే ఇదే, వెన్ ఎవర్ యూ విజువలైజ్ అబౌట్ అ వెక్టర్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఎన్ యారో. ఓకే, యారో, దట్స్ ఇట్. మరి ఇదే దిస్ సైడ్ బికమ్స్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ అండ్ దిస్ సైడ్ బికమ్స్ ద టేల్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద విజువలైజేషన్. ఈ విజువలైజేషన్ కోసమే ఒక నేమ్ కదా ఏ బార్ అనుకోండి అందరూ. అండర్స్టాండింగ్? సో ఏ బార్ అంటే ఏ రా, ఏ, ఈ ఏ బార్ కి మాడ్యులస్ కదా. సో మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ అంటే లెంత్, లెంత్ ఆఫ్ ద యారో. అర్థమైంది అందరికి? అంటే ఏంటి సార్? చూడండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ వెక్టర్స్, సో ఫస్ట్ వెక్టర్ ఈజ్ ఏ బార్, సెకండ్ వెక్టర్ ఈజ్ బి బార్, కానీ మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మోడ్ ఆఫ్ బి బార్. అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హౌ వుడ్ యూ బి రిప్రజెంటింగ్ ద టూ వెక్టర్స్? సో ఇది మీ ఏ బార్ అనుకోండి, డైరెక్షన్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వేర్ ఎవర్ ద డైరెక్షన్ ఇస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ వెక్టర్ బి బార్. అండర్స్టాండింగ్? ఇది మాడ్యులస్ రిలేషన్షిప్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. అండర్స్టాండింగ్ అందరూ? నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అబౌట్ ద వెక్టర్స్ అంటే ఇదే. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సార్? అది ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్. ఓకే, ట్రయాంగిల్ లాలో ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి అందరూ. సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ ఏ బార్, అది మీ సెకండ్ వెక్టర్ బి బార్. స్టార్ట్ ఇన్ ద కంటిన్యూయేషన్ ప్రాసెస్ కదా. సో ఏ బార్ నుంచి బి బార్ పైన వెళ్ళింది అదే. సో యూ విల్ సే దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బార్. మరి సి బార్ ఏంటి సార్? సి బార్ షుడ్ బి ద థర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. కానీ ఇది లూప్ కంటిన్యూ, ద లూప్ షుడ్ నాట్ బి కంటిన్యూడ్. అంటే ఇది ఏ బార్, అది బి బార్ కదా. సో సి బార్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దిస్.
చూడు మీ C bar value అంటే ఇది ఉండాలి. Understanding, so whenever you see the diagram like this, this is how you have to write it. Understanding? మరి చెప్పండి అందరూ ఈ కేసులో ఏం రావాలి? So this is your first vector. Okay, this is your second vector and this is your third vector. Okay, పేరు కూడా తీసుకోండి. ఇది P bar, అది Q bar and this is R bar. So C for the continuation first. So continuation అంటే ఇదే కదా, this is the continuation. మరి add them. అయితే P bar plus Q bar, మరి లాస్ట్ రిమైనింగ్ రా కంటిన్యూషన్ షుడ్ బి బ్రేకింగ్. సో ఇదిగో P నుంచి Q నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ పాత్ కింద రావాలి కదా, కానీ పైనకి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ ద కంటిన్యూషన్, కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ ద రిజల్టెంట్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద కంటిన్యూషన్ ఈస్ బ్రేకింగ్ that becomes the resultant. అర్థమైంది అందరికి? సో ఇది ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ అని అంటారు. జస్ట్ గివ్స్ యూ ద డైరెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అంటే పారలిలోగ్రామ్ లో. ఓకే, ఎస్, ఏంటి సార్ అది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పారలిలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్. చెప్పండి, పారలిలోగ్రామ్ లా కోసమే యువర్ వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ should look something like this. I hope it is clear by now. అందరూ సో ఇదే, these are your vectors కదా, లేదా ఒక నిమిషం. సో ఇది మీ ఫస్ట్ వెక్టర్. ఓకే, this becomes your first vector. Students, copy it. Okay, rotate. Hurry. Rotate it. Yes, that's it. ఇది two vectors అనుకోండి. Okay, so these are the two vectors. Can you visualize it? అదే అయితే ఇది వెక్టర్ A bar and this value is vector B bar. ఈ రెండిటికి మధ్యలో యాంగిల్ తీటా అనుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? కంప్లీట్ ద వెక్టర్స్ రా. ఓకే, కంప్లీట్ యూజింగ్ ద పారలిలోగ్రామ్. ఓకే, మరి ఎలా చెయ్యాలి సార్? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టేక్ యువర్ పారలిలోగ్రామ్? ఏంటి కదా, ఇదే కదా. ఎస్, కాపీ ఇట్. Okay, completed using a parallelogram. Of course, I think we need more space. Yes, shift it here. Okay, take the same vector here also and take the same vector there also. Okay, ఇది vector అది కూడా copy చేయండి అందరూ. So we will copy it and we will make a full parallelogram. Okay, understood? Parallelogram form అయింది కదా. ఇప్పుడు ఈ parallelograms కి diagonal రా ఇదే. This is the diagonal. And actually this represents the resultant. అర్థమైంది అందరికి? ఇది A bar, అది B bar అంటే ఇదే, this becomes the resultant. A bar plus B bar. అర్థమైంది అందరికి? మరి కంప్లీట్ ద పారలిలోగ్రామ్. ఓకే, కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయాలరా. సో ఇది ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అందరు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ ఐ హావ్ డన్. ఓకే, ఎస్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ B bar రా, ఇది కూడా B bar కదా. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యాంగిల్ తీటా, ఇది ఈ యాంగిల్ తీటా కదా, అయితే ఇది కూడా యాంగిల్ తీటా మాత్రమే ఉండాలి కదా. అయితే ఇది B cos theta, this length over here. చెప్పండి అందరూ, ఏంటి సార్ అది? This is B cos theta. Okay, and the opposite side is B sin theta. Can you visualize this? ఇది B sin theta రావాలి కదా. Yes, correct. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఈ ట్రయాంగిల్ లో చూడండి అందరూ. I want everybody to focus in this triangle for once. Which triangle sir? Which triangle రా? ఏంటి? ఇదిగో ఈ bigger triangle. Okay, this bigger triangle, you see it once. Can you visualize this? ఈ బిగ్ ట్రయాంగిల్ రా, పైథాగోరస్ థియరం అప్లై చేయాలి. ఓకే, యూజ్ ద పైథాగోరస్ థియరం. ఓకే, ఇన్ ద బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్ అందరూ ఈ బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్ లో ఒకసారి మీరు పైథాగోరస్ థియరం యూజ్ చేయండి. అయితే ఇది 90 డిగ్రీ యాంగిల్ కదా. ఎస్, దిస్ ఇస్ యాంగిల్ ఇస్ 90 degrees. ఓకే, దిస్ పైథాగోరస్ థియరం చెప్పండి. అయితే కెన్ ఐ సింప్లీ సే హైపోటెనస్ రా. హైపోటెనస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇది A bar plus B bar whole square is equals to adjacent side plus that కదా. ఇది A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square. Okay, so A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square. చేయండి అందరూ, డైరెక్ట్ గా చెప్పండి. ఇది A square, అది B square sin square theta plus 2AB cos theta plus B square sin square theta. వచ్చింది కదా అందరికి? మరి B square sin square, ఇది B square cos square వస్తుంది. I'm sorry, it should be cos, not sin. B square cos square theta. Okay, అయితే B square cos square, B square sin square. చూడండి, A square plus B square plus 2AB కదా, plus B square sin square theta. B square కామన్ తీసుకోండి అంటే it becomes A square plus B square. కామన్ తీసినప్పుడు sin square plus cos square రా, and that is equals to 1 కదా. 1 అంటే A square plus B square plus
2ab cos of angle theta. That is the value of the resultant a plus b whole square. మరి మీకు మాడ్యులస్ కావాలంటే mod of a plus b is equals to root of 2 a square plus b square. Root of a square plus b square plus 2ab cos theta వచ్చింది. Okay. So this is the resultant of the two vectors a bar and b bar. మరి ఎక్కడ నుంచి మీకు యాంగిల్ కావాలి కదా. So if you want this angle between them, okay, remove it, not useful. Delete. Yes. If you want this angle, అందరూ ఈ యాంగిల్ అంటే ఏంట్రా, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రిజల్టెంట్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ అండ్ ఏ బార్, ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా కావాలి కదా. మరి ఇదే ట్రయాంగిల్ లో చూడండి, tan ఆల్ఫా వాల్యూ చెప్పండి. సో tan ఆల్ఫా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ కదా, ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ b sin theta డివైడెడ్ బై ద టోటల్ అడ్జసెంట్ సైడ్. టోటల్ అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఇది మొత్తం రా, a plus b cos theta. ఓకే, b sin theta డివైడెడ్ బై a plus b cos theta వచ్చింది అందరికి. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ tan alpha. Okay, so this is all related to your vectors. So vectors ki resultant ekkada ochindi sir, resultant and angle between the resultant and the vector, resultant of the vector. Ippudu we are left with the two more discussions. So the next topic ante ide, this becomes the resolution of the vectors. Gurtu pettukondi enti sir adi, this is nothing but the resolution of the vectors cheppandi. So resolution kosame, if your original vector is like this, so ee vectors ki resolution teeskondi. How to resolve ante idi first direction, adi second direction. If this angle is theta, vector is a, automatically first component will become a cos theta and the second component will become a sin theta. Idi first resolution. Okay, leda component number 1, component number 1 kada. Yes, component 1 value entra ee component ki, the value is nothing but a bar into cos theta. Alage this is the second component andaru, value enti adi a sin theta. Ardhamaindi andariki, as simple as that. So these are the vector resolution values. Okay, and so on and so forth. You can directly do it using that. Okay, right, andaru next discussion, and you can take different examples ra. Okay, first vector idi me second vector, this is your third vector, this is your fourth vector. Okay, but the components ekkada raavali. So this becomes your first component, this becomes your second component. Okay, this becomes the first component, ade me second component kuda ide, me first component adi, and this is your second component. I hope it is clear. Andaru visible ah, not visible ah? Yes. Ippudu values and substitutions meeru cheyochu kada. So if this is b bar, this is c bar, this is d bar. Okay, ee angle alpha, okay, ee angle beta anukondi, this angle becomes gamma. Mari cheppandi andaru. So idi d cos gamma kada. So this component over here, it becomes d bar cos gamma. Alage this component over here becomes d bar sin gamma. Okay, ide c bar cos alpha, this becomes c bar sin alpha. Okay, adi kuda you will say b bar cos beta, and this becomes b bar sin beta. Done na? I hope it is clear. Mari next discussion andaru, next discussion lo we will be discussing about the dot product and the cross product of the vectors. Okay, enti sir idi dot and cross products kada. Ha, absolutely Raju, MSN Raju, AIPMT question papers కావాలంటే ఎయిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేయొచ్చురా. ఓకే, జితనా కరెంగే ఉతనా బెహతర్. ఓకే, రైట్, ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఏంట్రా ఇది డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్. డాట్ ప్రోడక్ట్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ వెక్టర్స్, సో ఇది ఏ బార్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వెక్టర్ బి బార్, ఈ రెండిటికి మధ్యలో యాంగిల్ థీటా అనుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై అ డాట్, అంటే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ వాల్యూ. What is the formula? Either this is nothing but mod of a bar into mod of b bar into cos theta ravali. Okay, as simple as that. Nothing more at all. Aithe a bar dot b bar is equals to a b cos of theta. Mari expanded format ni chudandi okasari. So when you look at the expanded format, it looks something like this. Andaru a bar dot b bar kada. Yes. ఒకసారి let us see in terms of graphs also. చూడండి అందరు ఇదే. సో if this is your first vector a bar, అరే ఏంట్రా ఇది, so if this becomes your first vector a bar, చెప్పండి ఇది a bar కదా,
and this is your second vector b bar. Andaru, this is your second vector b bar. Okay, yes. Shadow లేదా projection, and this is the a bar, this is b bar. B bar ki projection తీసుకోండి ఒకసారి. So if I draw a straight line on the vector a bar and this angle is theta, can I say b cos theta is this length ra? Yes, this much length. Andaru, what can I say? This length is b cos theta. So the a bar, let's shift it, and this much length. Enter ID, this is nothing but your b cos theta. What is this, sir? This is nothing but the b cos theta value. B cos theta ni can I call it? It is actually going to be a very important discussion. Chudandi. It is nothing but the projection, చెప్పండి, projection of b bar, yes, on a bar. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే b cos theta. అలాగే వైస్ వర్సా కూడా చేయొచ్చు కదా. Projection of a bar on b bar అంటే a cos theta. Understanding? So, sir, the dot product between the vectors is given by the formula. What formula? I don't know. Pen falling. So, dot product ante a bar dot b bar. Value ante ab cos theta kada. Yes, the dot product value is ab cos theta. Ee expression lo idigo, this is b cos theta kada. So, from here you will say that the value of b cos theta is a bar dot b bar divided by a. Understanding? B cos theta and ain't, sir, projection of b bar on a bar. As simple as that. Okay. Yes. What is this b bar dot a bar, sir? It is nothing but the projection of b bar on a bar kada. Yes. Oi. Right. I hope it is clear to understand. Okay. So projection of b bar on a bar is given by the a bar dot b bar divided by a. Okay, clear this formula, everybody? And vice versa. And vice versa. That means what you would write here is the projection of a bar on b bar. అయితే మరి ఒకసారి a bar dot b bar divided by b రాసుకోండి. b అంటే modulus of b, magnitude of b, so on so forth. Understanding? Next product, అందరూ cross product of the vectors. Okay, ఇది last topic and then we will be shifting towards the problem solving. ఏంట్రా ఇది? This is nothing but the cross product of the vectors కదా. Yes, so మీ dot product గురించి మాట్లాడితే that is the scalar quantity. కానీ your cross product is a vector quantity. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. What is it? Your cross product actually it is a vector quantity. Okay, so ఇదే first a bar అనుకోండి, this is the second vector b bar కదా. Yes, b bar. ఈ రెండిటికి మధ్యలో యాంగిల్ theta అనుకోండి. Now if you want to talk about the cross product a bar cross b bar, first write the value. Dot లో it was ab cos theta, కానీ cross కోసమే it will become ab sin theta. కానీ right along with that you will get a direction. Okay, direction అంటే n cap. Direction కోసమే use your right hand. Okay, మీ right hand ని use చేయాలి. So right hand ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే you take your four fingers in the direction of a bar. అలాగే b bar కి డైరెక్షన్ లో కర్ల్ చేయండి. మీ thumb డైరెక్షన్ కదా, it gives you the direction of the cross product of the vectors. అర్థమైంది అందరికీ? As simple as that. Clear ఆ? Not clear? Yes. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కోసమే ఈ n cap కోసమే you need to use your right hand thumb rule. అదే, as simple as that. Right hand thumb rule. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. I hope it is clear till this point. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చూసుకోండి. నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ యాక్చువల్లీ. సరే, వదిలేండి. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ గివెన్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐజేకే వెక్టర్స్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఐ, అది జే, అది కే. ఓకే, ఇది క్విక్ రివిజన్ సెషన్ కదా. అదే, సో ద లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఐ క్యాప్ క్రాస్ జే క్యాప్ ఇస్ కే క్యాప్, జే బార్ క్రాస్ కే బార్ ఇస్ ఐ బార్, k bar cross I bar is j bar. Understanding? So if the loop is breaking ante opposite values maatrame techukovali. Understanding? So something like this. Andaru, so idi minus I cap, adi minus j cap, adi minus k cap. Okay, so idi okay, minus k minus j.
and so on and so forth. Okay, can you visualize this? Actually, I should not do this. I should not do this. Hey, leave it. Leave it. Okay, just remember this. అయితే ఒక షార్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నోట్ రాసుకోండి, నోట్ అనేసి రాసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ నోట్ అందరు. ఇఫ్ ద వెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ ఐజేకే ఫార్మాట్, అంటే ఇఫ్ ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు a1i ప్లస్ a2j ప్లస్ అది a3k క్యాప్ కదా, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండ్ అగైన్ b బార్ వాల్యూ అంటే ఇది b1i ప్లస్ b2j ప్లస్ b3k. If this is the situation, మరి డాట్ అండ్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కోసమే there are two different cases. ఓకే, ఈ రెండుకి ఈ కేసులో ఇఫ్ యూ వాంట్ టాక్ అబౌట్ డాట్ ప్రోడక్ట్, నంబర్ 1 ఏంటి సార్ అది డాట్ ప్రోడక్ట్ కేస్ అంటే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ వాల్యూ చెప్పాలి కదా. సో ఏ బార్ డాట్ బి బార్ షార్ట్ కట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, a1 b1 ప్లస్ a2 b2 ప్లస్ a3 b3. అండర్స్టాండింగ్? a1 b1 ప్లస్ a2 b2 ప్లస్ a3 b3. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టాక్ అబౌట్ డాట్ ప్రోడక్ట్, మీకు డాట్ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే సెకండ్ ప్రాపర్టీ కదా ఇది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిడ్ ఐ సే డాట్? నో, క్రాస్ ప్రోడక్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్, సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ లేదా వెక్టర్ మల్టిప్లికేషన్ కోసమే ఇది ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ కదా, ఐజేకే ఫార్మాట్ లో డిటర్మినెంట్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఐజేకే ఫార్మాట్, అది a1, దిస్ ఇస్ a2, దిస్ ఇస్ a3, దిస్ ఇస్ b1, దిస్ ఇస్ b2, దిస్ ఇస్ b3. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అండ్ ద వర్క్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ ఓవర్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. వెక్టర్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు PYQs చూద్దాం అందరూ ఒకసారి. సో దీస్ ఆర్ ద వెక్టర్ PYQs. ఓకే, చెప్పండి. If the magnitude of sum of the two vectors is equals to difference of the vectors, angle between the vectors is dashed. ఇది చాలా 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 ఈజీ క్వశ్చన్. అందరు ఆన్సర్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇట్స్ అ వెరీ ఫేమస్ అండ్ పాపులర్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 90 degrees. ఓకే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ రా, సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ కదా. ఎస్, అయితే mod of a bar plus b bar is equals to mod of a bar minus b bar. అర్థమైంది అందరికి? ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో యూ నీడ్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో mod of a bar plus b bar చెప్పండి ఏంటి సార్ అది? రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab cos theta. ఓకే, is equals to a bar minus b bar కోసమే చెప్పండి రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab cos theta. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. సో సార్ ఎక్కడ నుంచి మైనస్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ అ ఫార్ములా. రిమెంబర్, ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ యూ ఎర్లియర్. ఓకే, ఏదైనా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు క్యాచ్ ఇట్. ఓకే, క్యాచ్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, బోత్ సైడ్స్ నుంచి రూట్ గాన్. ఓకే, డిలీటెడ్ కదా, గాన్. అండ్ సి ఏ స్క్వేర్ గాన్, బి స్క్వేర్ గాన్. ఇది మైనస్ 2ab లెఫ్ట్ సైడ్ లో తీసుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ 2ab కదా. సో 2ab ప్లస్ 2ab అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ 4ab cos theta. రైట్ సైడ్ లో ఏం లేదు, జీరో వాల్యూ. అంటే cos theta వాల్యూ is equals to 0 divided by 4ab అంటే 0 only. That means your cos theta is 0 అంటే theta value should be 90 degrees. Understanding? Cos 90 0 కదా. Yes, so 6 vectors ఇదే A through F have the magnitudes and directions in the figure. Which of the following statement is true? Okay, B bar plus C bar is F bar. చూడండి, B bar ఇక్కడ, ఇది C bar ఇక్కడ సార్. So if you talk about B bar plus C bar value, ఇదిగో B bar is in the downward direction, C bar to the right side. మరి your F bar should be something like this. మరి F bar కి డైరెక్షన్ చూడండి, ఇది ఆపోజిట్ కదా, రాదు. ఓకే, గాన్. నెక్స్ట్ కేస్ అందరూ D bar crosses D bar plus C bar. So ఇది D bar, అది C bar. So this becomes your D bar and this is your C bar. So D bar is equals to F bar. So F bar should be looking something like this. Is it same? Not same. Direction వేరే కదా, అయితే అది కూడా రాదు. Okay, this is also gone. మరి థర్డ్ కేస్ అందరూ, ఇన్ ద థర్డ్ కేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ చెప్పండి, D bar plus E bar కదా. సో ఇది D bar, ఇది E bar. So this is your D bar and this is your E bar. The addition D bar plus E bar should be equals to F bar. ఇదే కదా. Is it F bar? Yes, possible. Okay, possible. Lastly B bar plus E bar చూడండి, B bar కిందకి ఉంటుంది. Okay, E bar is to the left. Okay, your F bar should be something like this. Is it? No, it's not. అయితే అది కూడా gone. So option C is the correct answer. Okay, next question. అందరూ quick revision ఇది. Next question is, if the magnitude of the two vectors is equals to their difference, అదే మరి ఒకసారి సేమ్ రా, 90 degrees if the vectors are such that angle between the two. చూడండి, కెన్ యూ సీ దీస్ క్వశ్చన్స్ రా, టైం పాస్ క్వశ్చన్స్ ఇది మొత్తం. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ, ఇఫ్ మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అంటే ఇదే రా, ఇది 10 న్యూటన్ ఫోర్స్, అది 4 న్యూటన్ ఫోర్స్, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే కానీ డైరెక్ట్ యాడ్ చేయొచ్చు కదా.
That means the forces will be the same direction, angle 0 degree undali. Done? Not done. Mari next discussion. Andaru. So next part ante ide. Now let us move towards the kinematics part 1 discussion. Okay, yes, a particle covers half of the distance with speed v1, rest half with the speed v2, average speed during the journey 2v1 v2 by v1 plus v2. Formula also there kada, direct formula kuda untundi. Okay, seeing, not seeing, visualizing, not visualizing. Andaru 2v1 v2 by v1 plus v2. Direct formula is there in the PDF itself. Okay, లేదా మీకు proof కావాలంటే ఇస్తాను, but that will just waste our time. Okay, sir, చెప్పండి అందరూ. Particle covers half of the total distance with speed v1 v2 కదా. సో ఇది x అనుకోండి, అది x అనుకోండి. This is speed v1, this is speed v2. మరి ఏం కావాలి మీకు? యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి కదా. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. టోటల్ డిస్టెన్స్ 2x, టోటల్ టైం అంటే t1 ప్లస్ t2 రా. t1 అంటే ఏంటి సార్? టైం ఫర్ దిస్ పార్ట్. అలాగే t2 ఏంటి సార్? t2 ఫర్ దిస్ పార్ట్. సో t1 ఈజ్ x upon v1 కదా. సో 2x డివైడెడ్ బై ఇది x upon v1 ప్లస్ ఇది x upon v2. అండర్స్టాండింగ్? x gone. మరి ఇది 2 డివైడెడ్ బై 1 upon v1 ప్లస్ 1 upon v2. Okay, that is nothing but 2 into in bracket v1 plus v2 divided by v1 v2. Understanding? So v1 v2 ni paina ki tesukondi, it becomes 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. Okay, all clear? So this is v average value. Time based ra mottame. Understanding? Next part, andaru the car moves from x to y with uniform speed vu, returns with the uniform speed vt. The average speed for the round trip is dash. Mari okasari same stuff. Okay, direction maatrame change ayindi. కానీ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ రా. గోస్ టు పొజిషన్, మరి ఇక్కడ నుంచి రిటర్నింగ్ బ్యాక్. సేమ్ డిస్టెన్సెస్ కదా, విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్. సేమ్ డిస్టెన్సెస్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్. సేమ్ డిస్టెన్సెస్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్. ఆన్సర్స్ ఆల్సో షుడ్ బి సేమ్. అయితే ఇది 2v1 v2, అది 2v1 v2 డివైడెడ్ బై v1 ప్లస్ v2. ఓకే, క్లియరా? నాట్ క్లియరా అందరూ? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అరే ఎస్, చెప్పండి. A car runs at constant speed on a circular track, 100 meters, taking 62.8 seconds for every circular lap. Average velocity, average speed కావాలి. So average velocity అంటే చూడండి, it's a circular track కదా. So circular track కోసమే if your car starts from this position, మొత్తం circular track కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇక్కడే రాదు. ఓకే, ఇక్కడే వస్తుంది. అంటే మీ average displacement is equals to 0 రా. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? Displacement is equals to 0. కానీ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2πr. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? సరే, మరి యావరేజ్ వెలాసిటీ కావాలంటే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ అపాన్ టైం. యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలంటే అది డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. బార్ అండ్ నో బార్ అంటే ఇది స్కేలార్, దిస్ ఇస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ మాత్రమే 0 ఉండాలి, డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. ఓకే, యావరేజ్ వెలాసిటీ షుడ్ బి 0 అంటే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. స్పీడ్ 0 రాదురా. 100% ఇట్ షుడ్ నాట్ బి 0 కదా. స్పీడ్ is not 0 because distance is there, time is there, so speed should not be 0. కానీ velocity మాత్రమే 0 అవ్వాలి. So first it is asking about velocity అంటే first term మాత్రమే 0 అవ్వాలి. Understanding? Next discussion అందరూ. So next part కోసమే you need to see this question. A car moves a distance of 200 meters. It covers the first half of the distance at 40 km/h, second half at 48. Average speed కావాలి. చూడండి, ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ డిస్టెన్సెస్ సేమ్ డిస్టెన్సెస్ విత్ 2 స్పీడ్స్ అంటే 2v1 v2 డివైడెడ్ బై v1 ప్లస్ v2. యావరేజ్ స్పీడ్ కోసమే ఫార్ములా ఇది. అంటే 2 times of 40 times of 48 డివైడెడ్ బై 88 కదా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అందరూ? సో ఇది 44 ఉంటే కానీ డివైడ్ బై 4 అది 12 వస్తుంది, అది 11 వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. సో ఇది 40 into 12 కదా. సో 480 డివైడెడ్ బై 11. ఓకే, అరే ఐఎమ్ సారీ అందరూ ఒక మిస్టేక్ అయిందిరా. Average speed is 48. Okay, yes. So ఈ కేసులో మీ average speed is equals to 48. V1 value is equals to 40. V2 value చెప్పాలి. Okay. Yes, formula చెప్పండి అందరూ. So V average is equals to 2v1 v2 divided by v1 plus v2 అంటే 2 multiplied by v1 value ఎంత సార్? v1 40 కదా. 40 multiplied by v2 divided by 40 plus v2. అర్థమైంది? ఈక్వేషన్ అయింది. ఇదిగో చూడండి. సో 48 is equals to 2 times of 40 times of v2 divided by 40 plus v2. ఓకే, సో 2 24 అంటే ఇది 10 వస్తుంది, లేదా 8. ఓకే, 8 3s are 24, 8 5s are 40.
ఓకే, సో 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5v2 డివైడెడ్ బై 40 ప్లస్ v2. మీకు కావాలంటే సాల్వ్ చేయండి, లేదా పాసిబుల్ అయితే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో 40 ప్లస్ 50 90 ఇంటూ 5 రాదు. సో 50 ప్లస్ 40 90 రాదురా. ఓకే, సో 60 ప్లస్ 40 100 300. yes, 60 is the correct answer. చూడండి అందరూ ఎలా అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో your 3 should be equals to 5 into v. So if I keep 60 ra divided by 40 plus 60, చెప్పండి. సో 5 into 60 అంటే 300 కదా, divided by 60 plus 40 అంటే 100 కదా. సో 3 is equals to 3 and your answer is 60 km/h. ఓకే, యూ కెన్ సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్, కానీ ఈ ఈక్వేషన్లో సాల్వ్ చేయడానికి టైం పెడుతుంది. ఆ కోసమే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ డూ ఇట్ యూజింగ్ యువర్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఓకే, చాలా బాగా ఆన్సర్ వస్తాయి. డన్, నాట్ డన్ అందరూ. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు చూడండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే 2 cars, అది ఇదే 2 cars start from the point at the same time in a straight line. Their positions are represented by this. At what time they have the same velocity? So ఇది xp అది xq డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఇదే కదా వేరియబుల్ డిస్టెన్సెస్, వేరియబుల్ స్పీడ్, వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్. అయితే v వాల్యూ is equals to dx by dt. అయితే మీకు vp వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ is simply dxp divided by dt అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ p కార్ రా. అలాగే vq వాల్యూ కావాలంటే ఇది d by dt of xq. ఓకే, సో dxq divided by dt రావాలి. సో velocity of car p is equals to d by dt of the expression. What is the expression? అది at plus bt squared. ఓకే, అలాగే velocity of car q కావాలంటే అది కూడా d by dt of the second expression. సో d by dt of second expression ఏంటి సార్? ఇది ft minus t square కదా. Substitute the values అంటే velocity of car p is equals to a plus 2bt. అలాగే velocity of car q is equals to f minus 2t. Both should be same కదా. అంటే a plus 2bt should be equals to f minus 2t. అర్థమైంది అందరికి? a plus 2bt is equals to f minus 2t. మరి ఒక పని చేయండి అందరూ. సో send this 2t that side. సో ఇది f minus a is equals to t into in bracket 2b plus 2. ఓకే, మరి టైం వాల్యూ కావాలంటే it becomes f minus a divided by 2 into in bracket b plus 1. అర్థమైంది? This is the time. There in the option, there in the option. Yes, it is there in the option d itself. Okay, done, not done అందరూ? Yes. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ looks something like this. If the velocity of the particle is this, the distance traveled by it in 1 and 2 seconds. So integrate చేయండి అందరూ ఆ కోసమే. ఓకే, yes. So if at all you have the value of velocity, distance కోసమే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో s is equals to integral v dt, కానీ t is equals to 1 to 2 seconds లిమిట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో displacement is equals to integral of at plus bt squared కదా. yes, dt. Substitute the value 1 to 2. It becomes at square by 2 plus bt cube by 3. Okay, yes, upper limit a by 2 into in bracket upper 2 square minus 1 square అంటే 3 plus అది కూడా b by 3 ఉండాలి and that should become 7 కదా. So 7a 3a by 2 plus 7b by 3 correct only. Okay, and so on so forth. ఇది మొత్తం క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ నీట్ క్వశ్చన్స్ అందరూ. మీకు కావాలంటే జేఈ క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద జేఈ క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్, ఒక 10 minutes బ్రేక్ ఇవ్వండి. ఓకే, okay, we will take a 10-minute break after 12:30. Okay, 12:30 to 12:45 will be break. లేదా 12:45 we will take a break after completing your kinematics 1D. Again we will start at 1 PM. 15-minute break తర్వాత ఒక మినీ బ్రేక్ చూద్దాం అందరూ. ఓకే, 12:45 కి బ్రేక్. ఓకే, we will take a break at 12:45. అందరూ చూడండి. So this is the question. Is it visible all of you? 150 అదే 175 అది 200%. yes, తీసుకోండి మరి. ఇది this is the part of the question. A particle moving in the speed v is equals to along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t is equals to tau. Okay, this is the value of the speed of the particle. Okay, v is equals to b root x. అర్థమైంది అందరికి? మరి ఏం కావాలి? స్పీడ్ కావాలి. at time t is equals to tau. మరి చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంట్రా అది? yes, ఇది జేఈ క్వశ్చన్. జేఈ మెయిన్స్ 2019 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. మీకు కావాలంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్
చెప్పండి. You can say in the comment box. We will take those questions also. Okay. Solve చేద్దాం. Random questions కూడా. Okay. Of ఏంట్రా అది? Yes. అయితే చెప్పండి అందరు. V is equals to B root x కదా. This is the expression. అయితే for that formula, V is equals to B root x. This is the given information. మరి ఎక్కడి నుంచి you need to find the value of what? Calculate the speed of the particle at t is equals to tau. So speed కావాలి v at t is equals to tau చెప్పాలి అందరు. Okay, how are you going to do it? చూడండి ఆ కోసం you have two different options. Okay, to solve this question రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. Two different ways are there. So first option కోసమే మీరు సిస్టమాటిక్ ఒక క్యాలిక్యులస్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అంటే a is equals to v dv by dx. మరి సార్ how are you using that formula only? అదే ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వస్తుందిరా అది. అండర్స్టాండింగ్ చూడండి, ఇది స్పీడ్ ఉంటుంది, పొజిషన్ ఉంటుంది, ఇది స్పీడ్ పొజిషన్ ఉంటుంది కదా, మరి యాక్సిలరేషన్ రాదు. సో వన్స్ ఐ గోట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్, ఐ విల్ యూజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ టు ఫైండ్ ద స్పీడ్. ఓకే, ఎస్, అండర్స్టాండింగ్. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అందరూ. అయితే మీ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి వాల్యూ రా, అంటే ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి రూట్ ఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ బై డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వి, అంటే d by dx of velocity. వెలాసిటీ అంటే మరి ఒకసారి b రూట్ x వచ్చింది. అండర్స్టాండింగ్ అందరూ. సో b కాన్స్టెంట్ b స్క్వేర్ వచ్చింది ఇది. సో రూట్ x మల్టిప్లైడ్ బై డెరివేటివ్ ఆఫ్ రూట్ x అంటే 1/2 రూట్ x వచ్చింది. అర్థమైంది. ఇది రూట్ x గాన్. సో యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. ఇస్ ఇట్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ వేరియబుల్ రా? ఇది కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ కదా అందరూ. సో కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నప్పుడు కెన్ ఐ యూజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v ఇస్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at? yes. If it is variable acceleration, integrate చేయండి. అండర్స్టాండింగ్, లేదా ఇంటిగ్రేట్ ఎలా కూడా చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v, అది ఇంటెగ్రల్ ఏ dt ఉండాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఏ కి ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సార్? b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ dt. b స్క్వేర్ బై 2 కాన్స్టెంటే ఉంటుంది, అయితే బయటికి తీసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ వెలాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ b స్క్వేర్ బై 2 ఇంటెగ్రల్ dt is t ఓన్లీ, అంటే యువర్ స్పీడ్ బికమ్స్ b స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ t. కానీ స్పీడ్ అట్ t is equals to tau కావాలి కదా. Substitute the value of t as tau. So speed is nothing but b square by 2 into tau. So this is the value of the speed. అర్థమైంది అందరికి. బట్ the second method for this question రా, ఇది చిన్న lengthy method రా. ఓకే, this is a little bit lengthy method. బట్ ఈ ప్రాసెస్ కి కూడా ఒక షార్ట్ ట్రిక్ ఉంటుంది. చూడండి అందరూ, షార్ట్ ట్రిక్ ఏంటి సార్? సో ఫర్ దిస్ షార్ట్ ట్రిక్ v is equals to b root x. ఓకే, స్క్వేర్ బోత్ సైడ్స్ రా. సో v స్క్వేర్ is equals to b స్క్వేర్ ఇంటూ x కదా. x అంటే పొజిషన్. ఓకే, 0 యాడ్ చేయండి. 0 అంటే 0 స్క్వేర్ కదా. సో యూ విల్ సే v స్క్వేర్ is equals to 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 లేదా b స్క్వేర్ ఇంటూ x. b స్క్వేర్ ఇంటూ x. ఓకే, మరి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయండి. 2 by 2 ని మల్టిప్లై చేయండి. 1 ఓన్లీ కదా, నథింగ్ చేంజెస్ కదా. సో v స్క్వేర్ is equals to 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 మల్టిప్లైడ్ బై, ఇదిగో 2 మల్టిప్లైడ్ బై b స్క్వేర్ బై 2 మల్టిప్లైడ్ బై x. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి. కెన్ ఐ సే v స్క్వేర్ is equals to u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as? yes, u వాల్యూ 0, a వాల్యూ యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది అందరూ చెప్పండి. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ a is equals to b స్క్వేర్ బై 2. అదే నౌ ద సేమ్ స్టఫ్. b వాల్యూ వచ్చిందంటే డైరెక్ట్లీ v is equals to u plus at సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఈక్వేషన్. డన్నా, నాట్ డన్నా అందరూ? మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసమే చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, వదిలేండి రా. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్. Is there any difficult part? A bullet of mass 20 gram has initial speed, penetrates. అది కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అందరూ. I'm actually looking for a more complicated problems. The distance x covered by particle in one dimension varies with time as this. Acceleration of particle depends on x as dash. Where n is an integer, then the value of n is dash. Okay, అందరూ చెప్పండి. Yes, you can take this question. 2020 question. Actually, you have solved it. Okay, earlier కూడా సాల్వ్ చేశాను కదా. Sir, so your x square is equals to 80 square plus 2bt plus c. Okay. Aithe, are you understanding? So if the value of x square is equals to 80 square plus 2bt plus c, is it correct or not correct? Yes, మరి ఏం కావాలి మీకు? Acceleration of the particle depends on the position as. సరే అందరూ చూద్దాం. యాక్సిలరేషన్ కావాలి. ఓకే, అయితే ఇదే ఈ ఈక్వేషన్ ని మాత్రమే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అందరూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2x టైమ్స్ ఆఫ్ అది dx by dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2at plus 2b. ఓకే, then 2 to 2 gone. Either you will say x is equals to
సారీ x రాదు, ఇది x multiplied by dx by dt కదా. సో x into dx by dt is equals to at plus b. Okay, is it possible to multiply with t also? So at plus bt plus c. అయితే ఇక్కడ నుంచి యువర్ dx by dt వాల్యూ అంటే స్పీడ్ వాల్యూ కదా, లేదా మరి ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అందరూ. వన్స్ అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్, లెట్ us see what happens. ఓకే, yes, సో ఇది u dash v రా, u dash v అంటే ఇది dx by dt multiplied by dx by dt అంటే dx by dt whole square plus u into v dash అంటే x multiplied by d square x divided by dt square. You are differentiating 2 times, it becomes a only. ఓకే సార్, మరి ఏం చేయాలి? ఇది యాక్సలరేషన్ కదా. yes, that means the value of acceleration కావాలి. dx by dt వాల్యూ స్క్వేర్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. yes, dx by dt వాల్యూ ఏంట్రా? సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ v స్క్వేర్ ప్లస్ a into x is equals to a. మరి ఇక్కడ నుంచి యాక్సలరేషన్ వాల్యూ కావాలి. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ a is equals to a minus v square divided by x. Substitute this value ఒక్కసారి అందరూ. సో యాక్సలరేషన్ is equals to a minus v square. v square ఏంట్రా? కెన్ ఐ సే ఇదిగో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి x multiplied by v is equals to at plus b. అంటే you will say v is equals to at plus b whole divided by x కదా. స్క్వేర్ బోత్ సైడ్స్ అందరూ. సో స్క్వేర్ చేసినప్పుడు it becomes a minus all of it. So it becomes at plus b whole square divided by x square అదే divided by x కదా. సో యాక్సలరేషన్ is ax square minus of at plus b whole square divided by x. అర్థమైంది? సో ఇది a into in bracket x square రా. x square అంటే మరి ఒకసారి you can write at square plus ఇది 2bt plus c minus of at plus b whole square ఓకే డివైడెడ్ బై ఇది x square into x అంటే x క్యూబ్ ఉండాలి కదా, x క్యూబ్. ఎస్, ఇప్పుడు మీరు విజువలైజ్ చేయొచ్చు అందరూ. at square gone. ఓకే, 2abt. ఓహో, వాట్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రా ఇది. ఎస్, సో ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అంటే ఇదే. ఏంట్రా ఇది? a into in bracket వాట్ అ క్వశ్చన్ సర్ జీ. at square plus 2bt plus c minus of at plus b whole square divided by x cube undali kada. So acceleration of the particle multiply, so it becomes a square t square plus 2abt plus ac minus of a square t square plus 2abt plus b square whole divided by x cube. Okay, a square t square minus a square t square, 2abt gone. So acceleration ante ac minus b square divided by x cube. Okay, and acceleration is ac minus b, ఇది మొత్తం కాన్స్టెంట్ కదా, x to the power minus 3 ఉండాలి. అంటే acceleration is directly proportional to x to the power minus 3. Okay, question, what was the question sir? The question was something like this, x to the power minus n. అయితే ఈ కేసులో x వాల్యూ n వాల్యూ 3 ఉండాలి. ఓకే, acceleration is minus x to the power minus 3 and so on so forth. Right, అందరూ, I hope it is clear. A bullet of mass, it is very easy part. Easy questions, all of them. Okay, yes. చేయొచ్చు కదా. An automobile traveling at 40 km/h can be stopped at distance of 40 meters by applying the brakes. If the same automobile traveling at 80 km/h, the minimum stopping distance is dash. Okay, ఈ క్వశ్చన్ లో కూడా అందరూ యాక్సలరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యాక్సలరేషన్ is nothing but v square is equals to u square plus 2as. Okay, జీరో వాల్యూ, అది యాక్సలరేషన్ వాల్యూ v square by 2s. Okay, u square by 2d acceleration. So u square by 2d, u square అంటే 1600 divided by ఇది 40 meters కదా. If you want, you can convert it into the SI units, లేదా ratio ఇది anyhow going to get cancelled. Okay, so 40. Okay, 80 watt, 80 watt. Okay, so question లో చూడండి, ఇది initial speed u is equals to 40 km/h. Okay, and it is stopped in a distance of s is equals to 40 meters. Second case lo u speed is equals to 80 km/h. What speed, at what distance you can stop it? S value cheppali. So distance, stopping distance ra adi u square divided by 2s undali. So idi d sir adi acceleration kada, a1 by a2. Okay, yes, so acceleration is equals to u square divided by 2d. And a simple terms lo u1 square by 2 times of d1 should be equals to u2 square divided by 2 times of d2. 2 gone. So u1 by u2 whole square
should be equals to d1 by d2. అర్థమైంది అంటే మీకు d2 వాల్యూ కావాలంటే it is nothing but u2 by u1 whole square multiplied by d1. That's it. అయితే d1 వాల్యూ ఏంట్రా 40 meters multiplied by u2 by u1. u2 అంటే 80 by 40. 80 by 40 అంటే 2 by 4 whole square అంటే 4 into 40 is equals to 160 meters. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes, so this is the value of the second distance. Clear? Not clear? I hope it is understandable. Andaru. There in the option 160 meters. Yes, it is there in the option 160 meters. Understanding and so on and so forth. You can derive any number of formulas if you want. Okay, so on and so forth. What is the time now? Is it 12:30 32 Sorry, let us discuss some more questions. 12:45 ki break kavali. Okay, yes, so this is a VT graph. But ee VT graph nunchi em kavali meeku? What do you want from this VT graph? Zoom out ra. Yes, sir. The velocity time graph of a car and scooter are shown in the figure. The difference between the distance traveled by the car and scooter in 15 seconds. Yes, so you need first case the difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 seconds. అయితే చూడండి the graph of the car అంటే starts linearly దాని తర్వాత constant కానీ స్కూటర్ కోసమే speed is constant. Okay. Yes, same kavali difference between the distances. So let me just draw this graph once again. Andaru ee note lo. So this is the graph of a car versus a scooter. So scooter ki graph is fixed, kani car ki graph is increasing and then it becomes fixed. Mari values cheppali kada. So values ante 0, 5, 10, 15, 25. 15, 25, 30, 45. Okay, 15, 25, 30, 45. 15, 25. 15, అది 25, ఇది 20, అది 10, ఇది 5, అది 0, మరి ఒకసారి 15, 25, 0, 30, 45. That's it. 30, 45. Okay. ఈ వాల్యూ అంటే 30 and this value is 45. This is a graph for car and this is a graph for scooter. అర్థమైంది అందరికీ. మరి డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏరియా తీసుకోండి. Did I say that? Distance ఏంటి సార్? ఏరియా అండర్ VT గ్రాఫ్. Distance is nothing but area under the VT graph కదా. మరి ఏరియా చెప్పాలి. So this is the area for your car. అయితే ఇది మొత్తమేరా. So it's a triangle and it's a rectangle. So triangle అంటే ఇది మొత్తం 15 and that becomes 45. So ఇది half into 15 into 45 plus ఇది 10 and that is 45. So it becomes 450. So 450 plus 45 into 15 is the area by the car. So distance by the car kada. So distance by the car is given by 450 plus half multiplied by 45 times of 15. అలాగే distance covered by scooter చెప్పండి అందరూ. ఇది constant speed. So ఇది length, అది width. So 30 into 25. So distance covered by scooter, అది 30 multiplied by 25. ఇదే కదా. So అది 750 and this value over here 450 plus 15 5s are 75. Carried is 7. 15 4s are 60. 67 divided by 2. Understanding? Okay. చెప్పండి మరి ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. Okay, so it is 450 plus ఇది 3, అది 3, అది 7.5. Okay, 0.5 వచ్చింది, అది 7, అది 8, అది 787, 7 అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ is approximately 37.5 meters is the difference. అందరూ there in the option 37.5 337.5 సరే కరెక్టా? 45 is it 45? So it is 10 into 45 450 కదా. Are we doing some calculation mistake? Yes, correct, no mistakes. అయితే where is it getting wrong? 15 half into base into height. So 15 into 45 into 2. Okay, scooter 30 into 25. 750 is the correct answer for scooter. కానీ కార్ కోసమే కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి కదా. డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ I hope they are moving in a straight line. Straight line. I hope they are moving in a straight line. Either it becomes half into base into height. So this is 10 into 4, 45, 450. 450 plus 45 into 15 into half. 45 into 15. 7. 67. So 2 3s are 6. 2 3s are 6. 15.
Okay, 450, 787.5 minus 750. And 37.5 undalra. Okay. Yes, I don't know what is the option, but it should be 37.5. What do you want? The difference between the distance traveled by the car in 15 seconds. Oh, I'm sorry. 15 seconds, not 25 seconds. 15 seconds, 15 seconds. So 15 seconds low. You need to calculate the values in 15 seconds only. So not 25 seconds. Huh? I'm sorry. My mistake. I did not read the question properly. So 15 seconds ante idi mottam. This only. Okay, so this only ante enti sir? 675 kada divided by 2. Idi distance covered by car. Distance covered by scooter ante idi SSC, that is nothing but area of the rectangle only till 15 seconds. So 15 into 30 ante 450. That's it. So ide cheppandi mari idi 3. Okay, adi 3, adi 7.5. So the distance between the difference by scooter and car kada. So adi 450 minus 337.5. Okay, so approximately 115 undali kada. 112.5. 112 yes, 337, 2.5 add cheyandi, 340. Yes, correct. 112.5. Correct. Okay, 112.5. No need to see the other options. Select cheyandi. Okay. Yes, and so on and so forth. What is the time? 12:38. 12:45. Let us take a break till 1 p.m. Andaru. Right. Okay, kinematics 1D completed. ఇప్పుడు kinematics 2D నుంచి start చేద్దాం after the break itself. Okay, and so on and so forth. Hey, already JEE questions are there. Okay. I hope it is clear now.
Hello. Yes. So I'm back. మరి continue చేద్దాం అందరూ. Yes. I hope I'm audible and I'm visible. Okay. Break gone. Next topic. Okay. Kinematics 2D. అందరు. అంటే motion in a plane రా. Okay. Kinematics 2D అంటే you can also say it is nothing but the motion in a plane. Good afternoon, everybody. I have an important update. ఏంటంటే చూడండి, we can actually take the class till 2 p.m. మరి 2 p.m. తర్వాత studio is booked. Okay, అయితే we might need to take the break till 4 p.m. Okay, 2 to 4 p.m. అంటే break, మరి 4 p.m. నుంచి class continue చేద్దాం. Okay, yes students, please mark your attendance everybody. ఒక నిమిషం ఆగండి, let me just see if possible or not possible. సరే కంటిన్యూ చేద్దాం. 4 p.m. to maybe till 10 p.m. or something like that. I don't know, నాకు తెలీదు, బట్ we will finish the chapters. Okay, సరే. సో ముఖ్యంగా before the break I'm at least trying to finish Newton's laws of motion. Okay, till Newton's laws of motion చేద్దాం, so that we are left with the low number of chapters after the break itself. అయితే చూడండి అందరూ, కైనమాటిక్స్ 2D రా. సో కైనమాటిక్స్ 2D లో the most important topic is about your projectile motion. Okay, yes. So projectile motion tarvata you have something known as circular motion tarvata we have something known as relative velocity, but not required. Okay, relative velocity I believe a rare number of questions have been asked. Aithe we are just targeting the important topics. Okay, yes. So when you talk about the projectile motion andaru in kinematics 2D, okay, so projectile motion kosame chudandi, either you have the object, you throw it in a plane. So this is the object. Okay, and this is your object with mass m kada. So ide mass of the object m anukondi. Okay, and you are throwing this object with a speed u andaru. Yes, so you're throwing the object with a speed u at an angle of theta with the horizontal. So em jarugutundi sir, it will go and fall somewhere here. Ide kada ardhamaindi andariki, as simple as that. అయితే throughout the entire motion చూడండి, throughout the entire motion there is the only acceleration acting on this particle, అదే that is your acceleration due to gravity g. అర్థమైంది అందరికి? yes. ఇప్పుడు చూడండి, initial speed u, angle of projection theta, acceleration due to gravity g throughout the motion. Okay, మరి ఏం చేయాలి సార్ ఈ కేసులో? we might need to resolve the velocity vector. Okay, ఇప్పుడు velocity vector ను resolve చేద్దాం అందరూ. అయితే ఇది u రా, ఇది యాంగిల్ theta అంటే horizontal component will become u cos theta, vertical component becomes u sin theta. అర్థమైంది అందరికి? as simple as that. సో ఇది horizontal, అది vertical components వచ్చింది. ఇప్పుడు రిమెంబర్, ఓకే, ఇన్ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అంటే అసలు లేదు. ఓకే, హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో నో ఫోర్స్ కదా. సో ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్ అంటే నో యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో యాక్సిలరేషన్ అంటే ద స్పీడ్ ఇన్ ద హారిజంటల్ షుడ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. అర్థమైంది అందరికి? ద స్పీడ్ ఇన్ ద హారిజంటల్ should remain the same or constant. అర్థమైంది? ఓకే, డన్? నాట్ డన్. yes. కానీ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో చెప్పండి. in your vertical direction situation is a little different. So vertical direction లో there is this gravity force కదా, ఒక gravitational force ఉంటుంది. సో ఈ gravitational force వల్ల acceleration due to gravity వస్తుంది g downward direction. ఈ acceleration due to gravity వల్ల the speed of the object will change. Okay, yes, అంటే there will be a change in the speed. అయితే initially the speed లేదా velocity చెప్పండి. ఓకే, change in the velocity. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే initially the velocity is in the upward direction.
కొంచెం సమయం తర్వాత velocity becomes 0 and then the velocity will become in the downward direction. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, important results or formulas ఏంటంటే, first of all you need to talk about the range of the projectile. చెప్పండి, formula for range కావాలి కదా. అయితే if the object is thrown at an angle of theta, it will go and hit the ground again. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా distance రా అంటే range అని చెప్పండి. Initial speed u anukondi, angle of projection is theta. Okay, that becomes the range of the projectile. Mari, what is the formula for range of the projectile, sir? So the range of the projectile can simply be given as r is equals to u square sine of 2 theta whole divided by g. Gurtupettukondi. Okay, yes. If you want this range to become maximum, okay, conditions gurtupettukondi. Ippudu note raskondi. The note is, if you want the maximum range for maximum range, ide kada andaru, for maximum range cheppandi, can I say that u square sine 2 theta divided by g ఇది maximum value ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికి? అంటే ఆ కోసమే sin of 2 theta కూడా maximum ఉండాలి. sin 2 theta maximum అంటే 2 theta value should be equals to 90 degrees అంటే theta value should be equals to 45 degrees. Okay, మరి your maximum range is encountered. Range maximum is equals to u square upon g kada, u square by g. But that also at angle theta is equals to 45 degrees. అర్థమైంది అందరికి? Yes. ఇప్పుడు చూడండి, height and time of flight. Okay, yes, the second formula about your projectile అంటే height of the projectile అంటే చెప్పండి అందరు. So for your height of the projectile, h is equals to u square sine square theta divided by 2g. వచ్చింది కదా? So this is the formula for the height of projectile. అలాగే you will talk about the time of flight of projectile. Okay, yes, the next discussion is about the time of a flight of the projectile. So time of flight t is equals to 2u sine theta whole divided by g. Clear? Not clear? I hope it's clear. And then, yes, so that is the time of projectile. Okay, yes, let us talk about the ratio of your height and range. Okay, ratio or the relationship between height and range. Relation between the height of the projectile and the range of the projectile. అర్థమైంది అందరికి? As simple as that. So first you take the formula for range. Range ఏంటి సార్? అది u square sine 2 theta divided by g. Sin 2 theta అంటే 2 sin theta cos theta కూడా చెప్పొచ్చు కదా. So u square multiplied by 2, అది sin theta cos theta ఉండాలి. Okay, 2u square sin theta cos theta divided by g is the range. Now we need to talk about the height. Okay, so this is the height of the projectile అంటే u square sin square theta divided by 2g. Okay, ఇప్పుడు రేషియో మాత్రమే తీసుకోండి అందరూ. So you need to take the ratio for now. So ratio అంటే ఇది r upon h కి రేషియో చెప్పండి. So it is nothing but 2u square, అది sin theta, ఇది cos theta whole divided by g completely divided by అదే u square sin square theta divided by 2g. అర్థమైంది అందరికి? Yes, g gone, u square gone, sin theta gone, అంటే r upon h is equals to 4 times of ఇదిగో cos by sin కదా. So cos by sin అంటే it remains as the cot theta itself. Okay, మరి if you want the value of h upon r, so h upon r is equals to 1 upon 4 multiplied by tan theta లేదా tan theta by 4 అంటే 4h is equals to r multiplied by tan theta. So this is the relationship between height and range of the projectile. అర్థమైంది అందరికి? Yes, please respond everybody. Okay, this is the relationship between the height of the projectile and the range of the projectile. Okay, clear till this point andaru? Yes, మరి next part of the discussion చెప్పండి. Equation of a trajectory. What is it?
it is nothing but the equation of a trajectory. Cheppandi. Okay, yes. Andaru ee equation kosame we again need to discuss the same process. Okay, projectile angle of projection theta, initial speed u, falling at this instance cheppandi ra, initial speed horizontal direction lo. Okay, so idi horizontal speed u cos theta anukondi. Time t tarvata the position that has been acquired in the horizontal direction x is equals to u cos theta multiplied by time t. అర్థమైంది అందరికి? Yes. ఇప్పుడు vertical లో అదే సేమ్ టైం లో పొజిషన్ చెప్పండి ఒకసారి. కెన్ ఐ సే y is equals to ut plus half et square రా, అంటే u sin theta multiplied by t minus half g t square. అర్థమైంది అందరికి? అంటే y వాల్యూ చెప్పండి. సో y వాల్యూ is equals to u sin theta into t minus half times of g times of t square. Point number 1. అలాగే can I say x value is equals to u cos theta multiplied by t. ఇక్కడ నుంచి మీ టైం వాల్యూ అంటే ఇది x divided by u cos theta రావాలి. Okay, this is the value of the time. Substitute in this equation. అయితే y value is equals to u sin theta multiplied by time కి ప్లేస్ లో x divided by u cos theta ఉండాలి minus half g t square అంటే ఈ మొత్తం స్క్వేర్ x divided by ఇది u cos theta whole square ఉండాలి. Done with the discussion. u gone, x multiplied by sin by cos అంటే tan theta వచ్చింది. So x tan theta minus అది న్యూమరేటర్ లో gx square ఉండాలి divided by denominator లో it becomes 2u square cos square theta. So this is the value of y అంటే we got the value of equation of a trajectory of the projectile. అర్థమైంది అందరికి? So the equation of the trajectory is nothing but what is it, sir? Y is equals to x tan theta minus of gx square divided by అది 2u square cos square theta undali. Okay, done with the discussion andaru. Correct. So this is all about your projectile motion. So మొత్తం special cases వచ్చింది. A relationship between height and range, height ki formula, range ki formula, time ki formula, equation of trajectory, everything is complete. Sir, passport and large. Yes, do exactly like last time, Sanjana. Yes. What did you say? I did not read your message. Oh, you should change the date, kada. No, change the date. Change the date on your passport size photo and large photo. Okay, done. And so this is the discussion. Okay, so this is the equation of trajectory of a projectile. అర్థమైంది అందరికి? ఇప్పుడు ఈ trajectory equation తర్వాత we need to talk something about your uniform circular motion. Circular motion అందరు. Okay, that's it. ఏంట్రా ఇది? This is nothing but your circular motion. Okay, circular motion. So circular motion at aid, sir, it is the continuous motion of the object around a fixed point. ఈ fixed point ni center of the circle అని అంటారు. Okay, yes. So this is the circle and this is the object moving in a fixed path అందరు. Yes, mass of the object అనుకోండి. ఇది center of the object. మరి సెంటర్ నుంచి this distance రా, this is the radius of the circle కదా, r, moving with some speed v. Okay, మరి చెప్పండి అందరు, what can you say about it? So ఈ మోషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే you will say that there is the force that is acting on the object at each and every point of the motion. ఈ మాస్ పైన ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చెయ్యాలి and that force will always be acting towards the center of the circle. అర్థమైంది అందరికి? అంటే now you will say that there is always a force that is actually directed towards the center of the circle. అర్థమైంది? మరి ఈ ఫోర్స్ కి వాల్యూ ఏంటంటే you will call it to be the centripetal force. Okay, yes. సో ఇదే మీ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ఈ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ వల్ల మొత్తం సర్క్యులర్ మోషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లేకపోతే సర్క్యులర్ మోషన్ కూడా రాదు. సో చాలా మీ సర్క్యులర్ మోషన్ కోసమే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇదే, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ మాత్రమే కంపల్సరీగా ఉండాలి. అదే ఎప్పుడు ఎస్ చెప్పండి అందరూ. ఇప్పుడు దిస్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కుడ్ బి రీప్లేస్డ్ లేదా different forces could act as a centripetal force. Okay, so sir,
ఈ కేసులో మీ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కి వాల్యూ అంటే మీకు ఈ మాస్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఉండాలంటే ఒకటే కండిషన్ క్లియర్ గా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏంటంటే ఈ మాస్ పైన ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అండర్స్టాండింగ్? సో దేర్ షుడ్ బి అ ఫోర్స్ రా. మరి ఈ ఫోర్స్ కి వాల్యూ mv² డివైడెడ్ బై r. If the force is less than this, circular motion will not be there. If the force is more than this, circular motion will not be there. అర్థమైంది అందరికి? మరి మీకు పర్ఫెక్ట్ సర్క్యులర్ మోషన్ కావాలంటే ఇదే ఈ ఫోర్స్ మాత్రమే సాటిస్ఫై చేయాలి. అండర్స్టాండింగ్? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇప్పుడు వేరియస్ ఫోర్సెస్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. అందరూ వేరియస్ ఫోర్సెస్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్సెస్. could act as the centripetal forces. అర్థమైంది అందరికి? ఓకే, ఎస్. సో వేరియస్ ఫోర్సెస్ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్సెస్. అయితే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీరు చూడండి అందరూ. సో ఇఫ్ కేస్ నెంబర్ 1 టెన్షన్ ఫోర్స్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్, కేస్ నెంబర్ 2 ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. కేస్ నెంబర్ 3 that would say that your normal force as the centripetal force. Case number 4 మీ గ్రావిటేషనల్ లేదా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కానీ అది అక్కర్లేదు, లేదా యూ కెన్ సింప్లీ సే దట్ యువర్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. ఓకే, డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ వన్ బై వన్. సో ఇఫ్ యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్ ఇది మాస్ m అనుకోండి, లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ l అనుకోండి అందరూ, మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ v. మరి ఏం చెప్పాలి? మాక్సిమం టెన్షన్ లేదా టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mv² డివైడెడ్ బై l. నార్మల్ ఫోర్స్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. సిచ్యువేషన్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అందరు చూడండి. ఓకే, హౌ షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ రా? Copy it. Okay, copy cheya. Yes, and then we will join it. Okay. సో ఇది ఒక సిలిండ్రికల్ వాల్స్ అనుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వాల్స్. మరి ఈ వాల్స్ పైన ఇది దిస్ ఇస్ యువర్ కార్ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ద కార్ m అనుకోండి, స్పీడ్ v అనుకోండి. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద నార్మల్ రియాక్షన్ షుడ్ ఆల్సో బి ఈక్వల్స్ టు mv² డివైడెడ్ బై r. మరి r ఏంటంటే దిస్ షుడ్ బి ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండ్రికల్ వాల్స్. థర్డ్ కేసులో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ బి ద కార్. ఓకే, కార్, ఇది కార్ మూవింగ్ ఆన్ అ రేస్ ట్రాక్. సో మాస్ ఆఫ్ కార్ m అనుకోండి, స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ v అనుకోండి, అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ ట్రాక్ r అనుకోండి. అదే. సో సార్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mv² డివైడెడ్ బై r. అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఏంట్రా? μmg షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m టైమ్స్ ఆఫ్ v² డివైడెడ్ బై r. మరి v² షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు μgr. అంటే v వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ μgr. అర్థమైంది అందరికి? అలాగే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ యాజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్. ఓకే, ఈ స్ప్రింగ్ తోనే మీరు ఒక మాస్ అటాచ్ చేశారు అండ్ దిస్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ కీపింగ్ ఇట్ ఆన్ అ డిస్క్. ఓకే, లేదా దిస్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ లేదా స్పీడ్ v రా, లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ x అనుకోండి అందరూ, అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్. మరి ఏం చెప్పాలి? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు centripetal force mv² by r and so on so forth. అర్థమైంది అందరికి? Now the next topic is about your vertical circular motion. Okay, yes, and sir, next topic is about the vertical circular motion. మరి చెప్పండి, vertical circular motion గురించి చూడాలి కదా? Yes, so talking about your vertical circular motion అందరూ ఇదే. This is a circular path. Okay, అయితే this is the center of the circular path and you are attaching a string. ఇది string అనుకోండి అందరూ. So this is a string. Yes, this is a string. Mass of the object m అనుకోండి అందరూ. So the mass of the object is m, length of the string l అనుకోండి, and now it is moving with the speed of v. So ఇదిగో అందరూ. So ఇది speed at the bottom. Okay, and this ఇది after motion తర్వాత when the mass will come at this position. చెప్పండి రా, when the mass comes at this position. Okay, at this position చెప్పండి అందరూ. So can I say that this becomes the speed of the ball at the top position? ఇదే కదా. So ఇదే v at the top position. అర్థమైంది అందరికి? Yes.
కండిషన్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ థర్డ్ జనరల్ పొజిషన్, ఒక జనరల్ పొజిషన్ పైన కూడా లెట్ us డిస్కస్ ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ పొజిషన్. సో ఈ జనరల్ పొజిషన్ కోసమే యూ విల్ సే దట్ దిస్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ making an angle of theta with the horizontal, and this is your speed in the general position. అర్థమైంది అందరికి? సో ఫర్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ టు బి కంప్లీటెడ్, చూడండి, సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అట్ ద డౌన్ లేదా బాటమ్ పొజిషన్ రా, ఇట్ షుడ్ బి at least root of 5gr. అర్థమైంది? ఇది మినిమం కండిషన్ ఆఫ్ దట్ స్పీడ్. అంటే ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అట్ ద బాటమ్ పొజిషన్ రా, ఈ వాల్యూ రూట్ 5gr కన్నా తక్కువ ఉంటే కానీ సర్క్యులర్ మోషన్ కూడా రాదు. అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అలాగే అట్ ద టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఫర్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ టు హ్యాపన్, ఓకే, వెలాసిటీ అట్ ద టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ g టైమ్స్ ఆఫ్ r. అదే అండ్ అట్ అ జనరల్ ఇన్స్టెన్స్ రా, జనరల్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే చెప్పండి అందరూ, ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ జనరల్ ఇన్స్టెన్స్ కదా. లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దిస్ సినారియో అండ్ లెట్ us do that for a general instance as a whole. Okay, yes, so this is vt, ఇది v bottom, okay, velocity at the top and velocity at the bottom. Sorry, zoom out చేద్దాం, not required actually that much of size, sir. Okay, so this is the condition andaru. So this is the velocity at the top, ఇది velocity at the bottom. But this discussion is for the general case now. Okay, so ide మీ general case kosame the discussion looks something like this. Okay, this should be gone kada, delete it, adi kuda delete, idi kuda delete, adi kuda delete, and all of that should also be deleted. Yes, so for your general discussion andaru cheppandi, ide this is a vertical level. Okay, vertical tone horizontal angle, the rod is making an angle of theta with the vertical. అయితే forces చెప్పండి. ఎప్పుడు I need the analysis in terms of forces. So can I say there is this gravitational force acting on this block vertically downwards కదా. మరి టెన్షన్ ఫోర్స్ కి డైరెక్షన్ చెప్పండి ఒకసారి. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఫోర్స్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇది మీ టెన్షన్ ఫోర్స్ వచ్చింది కదా అందరికి. ఇప్పుడు ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. మరి కాంపోనెంట్స్ చెప్పండి. ఎంజీ ఫోర్స్ కి కాంపోనెంట్. సో ఇది ఎంజీ ఈజ్ యాక్టింగ్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్స్. డిడ్ ఐ టేక్ ద యాంగిల్ టు బి వెరీ స్లో లెస్ రా? ఓకే, లెట్ us just increase the angle అందరూ. ఎస్, సో ఇది దిస్ ఈజ్ ద vertical position and this the angle is theta. Okay, ఇది angle theta అనుకోండి అందరూ. Yes, and your mass is somewhere here. This is your mass కదా. Yes, forces చెప్పండి. So the first force that is acting on the mass అంటే vertically downwards, అది gravitational ఉండాలి. Okay, yes, ఇప్పుడు కాంపోనెంట్స్ గురించి చెప్తే ఇది టెన్షన్ ఫోర్స్ కదరా. So this is the tension force. Now I need to talk about the components of the gravitation. It is first component and this becomes the second component. Okay, tangential to the object. That's it. So if this angle is theta, ఇది కూడా theta కదా. So theta ఉంటే గానీ you will say this value is mg cos theta. That's it. Okay, అలాగే this value becomes mg sin theta. ఇప్పుడు అందరు చూడండి. So you will say that your mg sin theta రా ఏంటి సార్ అది? This is nothing but your tangential force. అర్థమైంది అందరికి? Tangential force అంటే it is just useful to increase the speed of the object. అంటే g sin theta అందరూ g sin theta at all the times can be referred as the tangential acceleration. మరి ఏం యూజ్ ఉంటుందిరా? What is the use of the tangential acceleration? The use of tangential acceleration is just to increase the speed of the object at any distance. Okay, మరి centripetal force లేదా centripetal acceleration గురించి చెప్పాలి. సో centripetal force కోసమే చూడండి, టెన్షన్ towards the center, circle towards the center, gravitation mg cos theta outside of the circle కదా. మరి మీకు నెట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కావాలంటే you will say tension minus ఇది mg cos theta ఉండాలి. ఓకే, అయితే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ fc is equals to t లేదా mv square by r కదరా. yes, so mv square divided by r value is equals to t minus mg cos of angle theta. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అందరూ. this is the first equation. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఓకే, అలాగే ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ విల్ బి ఫర్ ద ఎనర్జీ కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకే, ఎనర్జీ కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఈ యాంగిల్ థీటా ఉన్నప్పుడు మీరు టోటల్ హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఒకసారి. సో ఇది ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఎంజీ సైన్ థీటా ఫర్ నౌ అందరూ. సో దిస్ ఈస్ ద హారిజంటల్ లెవెల్. ఈ హారిజంటల్ లెవెల్ నుంచి ఇది హైట్ చెప్పాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఏంటి సార్ ఇది హైట్? సో ఇఫ్ దిస్ లెంత్ ఇస్ ఎల్ రా, ఓకే, ఎల్ అంటే గానీ కెన్ ఐ సే ఇది దిస్ లెంత్ ఆల్సో బికమ్స్ ఎల్ కాస్ థీటా. yes, అంటే total length is nothing but L minus L cos theta. That means L into in bracket 1 minus cos theta is the height. అర్థమైంది అందరికి?
And now you will say that your final speed చెప్పండి అందరు. సో బాటమ్ పొజిషన్ లో కూడా if you are giving it a speed v అంటే so sir half m velocity at the bottom square minus half m velocity at a general distance ra ide that should be equals to mg into l into in bracket 1 minus cos theta. Okay, this is the second equation. అర్థమైంది అందరికి? ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ ఇట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఎస్. సో mgl ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా, ఇదే కదా? ఎస్, దట్స్ ఇట్. ఫినిష్. సరే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. అందరూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ దీస్ ఈక్వేషన్స్. సరే, yes. Okay, right. So this was all about your circular motion. Vertical circular motion kuda అయిపోయింది. ఇప్పుడు let us talk about PYQs. That's it. So PYQs అంటే ఇదే. చూడండి అందరూ. So these are the PYQs for your projectile motion. A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. Maximum height above the ground is dash. Maximum height చెప్పాలి. అయితే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ కదరా. Yes, so for this question, maximum height చెప్పండి ఒకసారి. ఇది h max value is given as అది u square, ఇది sin square and theta whole divided by 2g ఉండాలి. u square speed ఏంటి సార్? 280 meters square. సో 280 square చేయాలి. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే కష్టం రా, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఓన్లీ. సో ఇది 280 whole square multiplied by 30 sin 30 రా, 1/2 కదా, whole square divided by 2g అంటే 2 multiplied by 9.8. ఓకే, మరి చెప్పండి అందరూ. సో ఇది 28 into 100 multiplied by 1/4 divided by 2 into 9.8. ఓకే, 4 7s are 28, ఇది 14 రావాలి. సో 7 into 14 లేదా 7 into 14 కదా. సో ఒక పని చేయండి అందరూ. సో 7 into 14 ఉంటే కానీ you will say it as 49 into 2 multiplied by 100 divided by 9.8 kada. Yes, so 9.8 5s are 49 ante 1000 meters is the answer. 10,000 I'm sorry. Okay, 10,000, that's it. 1000 meters is the answer. So this is the height above the ground. అర్థమైంది అందరికి? So the first question answer is this. అలాగే space is required. Space is required. Yes. Second question. చెప్పండి ఒకసారి. What is the second question? A ball, ఇది మీ second question. A ball is projected with a velocity 10 meter per second, 60 degree with the its speed at the highest point of the trajectory. చూడండి, speed at the highest point is given by a single formula. Okay, ఏదైనా ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్టైల్ ఇదే ఇనీషియల్ స్పీడ్ u, యాంగిల్ థీటా ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ పాయింట్ పైన మీకు స్పీడ్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బికమ్ u cos theta. అదే అర్థమైంది అందరికి? ఫార్ములా ఇది, లేదా షార్ట్ కట్, లేదా నోట్, లేదా ట్రిక్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సే, బట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, ఈ u వాల్యూ రా 10 meter per second multiplied by cos theta. Cos theta అంటే cos 60 అంటే హాఫ్ అంటే 5 meter per second is the speed. 2022 questions ఇది మొత్తమే. Yes, అందరూ. Do we have JE questions also? Sorry, we will discuss this question and then we will go towards the JE questions directly. A particle moving in a circle of radius r with uniform speed takes a time t to complete one rotation. Okay, rotation or revolution, whatever it is. Sorry, this is a question. Sorry. If the particle was projected with the same speed and angle theta, maximum height attained by it is 4r. Angle of projection is that. Andaru. So first let us talk about the speed of the particle. So v is equals to distance, circular motion kada, 2 pi r divided by time t. Okay, done. Time t seconds. Idi me speed. Ippudu if the particle is thrown with the same speed, its height would be 4 times the range. Okay, yes, అంటే ఇదే ఈ స్పీడ్ కోసమే the height value is equals to 4 times the range. Height value ఏంటి సార్? అది u square sin square theta
divided by 2g value, it should be equals to 4 times of u square sine of 2 theta divided by g undali. Okay, but do we have direct relationship between height and range ra? Yes, 4h is equals to r tan theta. Okay, yes. So 4h is equals to r tan theta. Andaru 4h is equals to r tan theta kada? Yes, that's it. 4h is equals to r tan theta. మరి ఇక్కడ నుంచి h వాల్యూ ఏంటి సార్? r tan theta by 4 కదా? Yes, so r tan theta divided by 4 is equals to 4r. r are gone. Okay, మరి tan theta is equals to 16 వచ్చింది. Okay, done with the discussion. Yes. ఏంట్రా ఇది? We are actually wasting our time. Student, direct solution is a particle moves in a circle of radius r with uniform particle same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by 4r. Sorry, other చెప్పండి. So ఇది u square sin square theta divided by 2g is equals to 4 times of u square sine of 2 theta divided by g. Okay. For r is not the r is not the range of the projectile ra. Chala confusing statement idi. That is headache part. Headache part. Andaru r is not the range. R is not the range. That is why the students get confused. Range kaadu. 4r మాత్రమే తీసుకోండి. Understanding, if you are taking range ante it will confuse you a lot. So ఇది 4r మాత్రమే. అయితే థీటా వాల్యూ చెప్పాలి. సో థీటా వాల్యూ సైన్ స్క్వేర్ థీటా చెప్పండి అందరూ. సో డైరెక్ట్ గా సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే ఇది 8gr డివైడెడ్ బై యూ స్క్వేర్ ఉంటుంది. మరి సైన్ థీటా వాల్యూ లేదా థీటా వాల్యూ చెప్పాలంటే ఇది సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ 8gr డివైడెడ్ బై యూ స్క్వేర్. అర్థమైంది అందరికీ? సో థీటా వాల్యూ అంటే ఇది సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ 8gr divided by u square. u square అంటే ఈ మొత్తం స్క్వేర్ రా. సో t square divided by 4πr square వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. మరి మీరు చూడండి. ఎస్. ఓకే, మరి ఇక్కడ నుంచి రేంజ్ వాల్యూ చెప్పాలి. సారీ, థీటా వాల్యూ. కెన్ ఐ సింప్లీ సే ఇది దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ all of that to the power half. మరి క్యాన్సిల్ చేయండి. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే ఇది 2gr t square divided by pi r square. r gone kada? Yes, r is the radius of the circle ra. ఇది range కూడా కాదు. Okay, so theta value is equals to sine inverse of 2gt square divided by pi square r whole to the power half. మరి చూడండి, whatever the answer is. Next question. అందరూ, a particle moves so that its a position vector is given by, I don't think Newton's laws will be done ra. Okay, given by r bar is equals to cos omega t sin omega t. ఇది actually it's a circular motion. Okay, circular motion ఉంటే గానీ you will say that the velocity is perpendicular to the r bar and acceleration is opposite to the r bar. Okay, whatever the options are there, already మనం solve చేసాం ఈ మొత్తం questions కి. Okay, yes, and so on so forth. అందరూ all the questions are done కదా. ఇప్పుడు let us jump to the next chapter. Next chapter అంటే Newton's laws of motion. I hope 20 minutes are left ra. Okay, ఒక నిమిషం ఆగండి అందరూ. Let me just see if everything is clear or not. Yes, continue. Let us continue. Okay, next chapter ends already. This is nothing but Newton's laws of motion. We will take a break at 2 to 2:30 will be the break. Mari 2:30 to 3:30 oka class we will take it, and then again we will take a break at 3:30, and then we will continue at 4. Okay, yes, we will do like that also. That also works. Sorry. So 3:30 nunchi we will take a break at 4 till 4 p.m.
and then 4 p.m. to 7 p.m. we will take the class. Okay, whatever it is. Sorry. So Newton's laws of motion and 3 laws are there. Idi gondaru. Let us continue here itself. Okay, kinematics 1D gone, 2D gone. Huh? I have already completed all these things. Okay, sorry. Yes, laws of motion. Cheppandi. First law, a body at rest continues to be in the state of rest. Leda, a body in motion continues to be in the state of motion. Okay. మరి f bar value కావాలంటే ఇది dp bar by dt అంటే d by dt of mv bar. ఇది f bar is equals to ma. Second law, third law చూడండి. Every action has equal and opposite reaction. అర్థమైంది అందరికీ? This is the third law, Newton's third law. ఇప్పుడు చూడండి, linear momentum and impulse. So momentum అంటే m into v bar. Conservation of linear momentum చెప్పాలంటే if the external force on the object is zero, momentum should remain conserved. అంటే ఇనీషియల్ మొమెంటం ఫైనల్ మొమెంటం మాత్రమే సేమ్ అవ్వాలి. సో మీరు చూసినప్పుడు పర్టిక్యులర్ పార్టికల్స్ మే చేంజ్ దేర్ స్పీడ్స్, కానీ ఈ సిస్టమ్కి ఓవరాల్ మొమెంటం అంటే సేమే అవ్వాలి. ఓకే, ఎస్. సో m1u1 plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2. అర్థమైంది అందరికి? ఇంపల్స్ అంటే ఇదిగో, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇంపల్స్ అంటే స్మాల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఫర్ ద షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. సో స్లాప్ రా, సో మీరు స్లాప్ చేసినప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ ద ఇంపల్స్ ఫార్మ్. అర్థమైంది? ఫార్ములా ఇస్ దిస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంపల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటం లేదా ఎఫ్ ఇంటూ డెల్టా డి. అర్థమైంది అందరికి? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే, Lami's theorem రా. Okay, the next topic is about Lami's theorem. Andaru. So Lami's theorem kosame odd number of forces undali. So if you have odd number of forces, that too, if the forces are concentric. Please wait a minute. Let me just see if the other studio is available or not. Studio problems. Chala studio problems మాత్రమే. Wait a minute. Please give me 1 minute. Yes. So there is a lot of problem రా. చాలా problems స్టూడియో కోసం. స్లాట్స్ అవైలబుల్ లేదు. We can't do anything in this. సరే చూడండి, let us write it itself. Okay, Newton's first law. అందరూ ఫస్ట్ లా కోసమే ఇదే, if the object is at rest, it should be at rest.
మోషన్లో ఉంటే కానీ మోషన్లోనే ఉండాలి. ఓకే, చాలా సింపుల్ స్టేట్మెంట్ అది. కానీ ఆ కోసమే మీ ఎంటైర్ సెటప్ రా, ఇట్ షుడ్ యాక్చువల్లీ బీ ఇన్ ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. ఓకే, all three Newton's laws, they are actually valid only in the inertial frame of reference. Okay, if you have non-inertial frame of reference, the entire discussion is useless. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే చూడండి, సో ఫస్ట్ లా కోసమే we need to talk something about the pseudo force or pseudo acceleration. Okay, pseudo force గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద pseudo force. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చూడండి, దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ లేదా సెటప్. ఈ సెటప్ లోపల యూ హ్యావ్ అ మాస్ m అండ్ దిస్ ఈస్ ద బస్. యాక్చువల్లీ ఈ బస్ దగ్గర ఒక యాక్సిలరేషన్ a ఉంటుంది ఇన్ ద రైట్ సైడ్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ద సేమ్ యాక్సిలరేషన్ విల్ బి ఫెల్ట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, కానీ అది సూడో యాక్సిలరేషన్ చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్, సో ఇది సూడో యాక్సిలరేషన్, but the pseudo acceleration are opposite. Ante magnitude of external acceleration is equals to magnitude of pseudo acceleration, kani their directions are opposite. Ante a bar external is negative of a bar pseudo. Ardhamaindi andariki? Yes, so this is a condition between the pseudo acceleration and the net acceleration of the system. Ardhamaindi andariki? Point number 1 to be noted. Point number 2, మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు సూడో ఫోర్స్ కావాలి కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద సూడో ఫోర్స్ రా, సో సూడో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి అందరూ, కెన్ ఐ సింప్లీ సే మాస్ మల్టిప్లైడ్ బై సూడో యాక్సిలరేషన్. ఓకే, కానీ సూడో యాక్సిలరేషన్ ఏంటి సార్? నెగటివ్ ఆఫ్ సూడో ఎక్స్టర్నల్ యాక్సిలరేషన్ కదా. సో సూడో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్సిలరేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కేస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లిఫ్ట్ ఎలివేటర్ ప్రాబ్లమ్స్ రా. ఓకే, సో అపరెంట్ వెయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా అపరెంట్ టెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ అపరెంట్ వెయిట్. ఏంట్రా ఎగ్జాంపుల్? ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అపరెంట్ వెయిట్ ఇన్ ద లిఫ్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. అయితే చూడండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ లిఫ్ట్ రా, ఈ లిఫ్ట్ దగ్గర ఒక యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది పైన సైడ్ లో. ఓకే, యాక్సిలరేషన్ a, లెట్ us say యాక్సిలరేషన్ a itself. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ m ఇన్ ద లిఫ్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఒక అపరెంట్ వెయిట్ ఉంటుంది. అపరెంట్ వెయిట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇట్స్ ఓన్. యాక్చువల్ వెయిట్ అంటే mg ఓన్లీ రా. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి యాక్చువల్ వెయిట్ ఏంటి సార్? mg. కానీ ఈ లిఫ్ట్ కి యాక్సిలరేషన్ వల్ల ఒక సూడో ఫోర్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, యూ నీడ్ టు యాడ్ అ సూడో ఫోర్స్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ దట్ సూడో ఫోర్స్ సార్? చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఫోర్స్ అంటే mg యాజ్ యూజువల్, కానీ ఒక సూడో యాక్సిలరేషన్ ఏ సూడో కూడా రావాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సూడో యాక్సిలరేషన్ రా? ఎక్స్టర్నల్ యాక్సిలరేషన్ ఓన్లీ, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఆపోజిట్. సో సూడో యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. ఈ సూడో యాక్సిలరేషన్ కి కరస్పాండింగ్ ఒక సూడో ఫోర్స్ కూడా రావాలి, అంటే m టైమ్స్ ఆఫ్ a. దట్ మీన్స్ ద అపరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అదే కదరా, అపరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గివెన్ బై mg ప్లస్ ma. సేమ్ డైరెక్షన్స్ కదా రెండు కూడా. అయితే m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g ప్లస్ a రావాలి, అండ్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అర్థమైంది అందరికి? బట్ ఇఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సెకండ్ కేసులో యువర్ లిఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. మరి ఏం చెయ్యాలి? సో ఇఫ్ యువర్ లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇది యాక్సిలరేషన్ a అనుకోండి. అయితే ఈ బ్లాక్ పైన ఒక సూడో యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది, అది కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ యాక్సిలరేషన్ ఓన్లీ. మరి నెట్ ఫోర్స్ చెప్పాలి అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ గ్రావిటీ. అలాగే అది సూడో యాక్సిలరేషన్, ఈ సూడో యాక్సిలరేషన్ కి కరస్పాండింగ్ ఒక సూడో ఫోర్స్ కూడా వస్తుంది. అదే, సో సూడో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ సూడో యాక్సిలరేషన్. సూడో యాక్సిలరేషన్ ఏ ఓన్లీ కదా. ఇప్పుడు చూడండి, రెండు ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటే గానీ సబ్ట్రాక్షన్ మాత్రమే చెయ్యాలి. అదే, సో యూ విల్ సే దట్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బ్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ mg, కిందకి వచ్చింది, minus ma, it is in the upward direction. So m into in bracket g minus a రావాలి. అర్థమైంది అందరికి? So this is the net force లేదా apparent force. You can say whatever you want to say. Okay, same discussion with the tension also, same discussion with the spring also. అర్థమైంది అందరికి? yes. ఇప్పుడు సెకండ్ లా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, బట్ యువర్ సెకండ్ లా టాక్స్ అబౌట్ ద మొమెంటం. సో న్యూటన్స్ సెకండ్ లా అందరూ, సో న్యూటన్స్ సెకండ్ లా కోసమే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్. ఏంటి సార్ సెకండ్ లా? మీ ఫోర్స్ కదా, యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం. ఓకే,
Force is the rate of change of momentum. Okay. ఆ కోసమే ఫస్ట్ we need to talk about momentum. So P bar value రా ఏంటి సార్ అది M into V bar. Step number 1. Step number 2 అందరూ change in momentum sir delta P value చెప్పండి. Can I simply say delta of M into V? ఇప్పుడు there are two different cases where your mass is variable, where your speed is variable. Third case లో mass, speed, all of them they are variable కానీ that is a little complicated case, will not be asked to you. Okay, yes. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ లో we will write about the change rate of change of momentum అంటే delta P by delta T value. Okay, yes. Third process లో we will talk about delta P by delta T. This is nothing but rate of change of momentum and that itself is given by force. అర్థమైంది అందరికీ F bar is equals to delta P bar by delta T లేదా delta P by delta T కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, done with the discussion. Now students just to focus on the discussion రా. Okay, so sir మీ ఫోర్స్ వాల్యూ ఇది చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటమ్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ టైం. ఓకే, కేస్ నెంబర్ 1 హియర్ ఆల్సో కేస్ నెంబర్ 1 వెన్ యువర్ మాస్ ఇస్ ఫిక్స్ లేదా కాన్స్టెంట్ కానీ స్పీడ్ ఇస్ వేరియబుల్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫోర్స్ రా ఇదే కెన్ ఐ సే డి బై డిటి ఆఫ్ ఎంవి బార్. ఎం కాన్స్టెంట్ కదా బయటికి తీసుకోండి. So F bar is equals to M into in bracket D by dt of a V bar. అర్థమైంది అందరికి. అయితే ఫోర్స్ F bar is equals to M times of dV by dt ఏంటి సార్ యాక్సలరేషన్. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. అయితే ఫిక్స్డ్ మాస్ సిస్టమ్స్ మూవింగ్ విత్ వేరియబుల్ స్పీడ్స్ ఆ మాసెస్ పైన if you want to talk about the total force that is equals to M times of A bar where A is the acceleration of the center of mass of the system. Okay, second scenario అందరూ. In your second scenario your mass is variable. Okay, mass variable but the speed is fixed. Then you will say that your force F bar is equals to D by dt of a momentum M into V bar. V bar constant బయటికి తీసుకోండి. That means your force F bar is equals to V bar times of dm divided by dt. అర్థమైంది అందరికి. This is the second case. And third case లో your mass and speed both are variable. Okay, that is a very rare case రా. కానీ ప్రిపరేషన్ మాత్రమే అవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. కేస్ నెంబర్ 3 మాస్ అండ్ స్పీడ్ బోత్ ఆర్ వేరియబుల్. అయితే అప్పుడు యూ విల్ సే దట్ యువర్ ఫోర్స్ F bar is equals to D by dt of mass times of velocity. అంటే బోత్ ఆర్ వేరియబుల్ కదా, యూవి రూల్ అప్లై చేయండి. సో యూ విల్ సే దట్ M times of dV bar divided by dt plus V times of dm divided by dt. అర్థమైంది అందరికీ. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ఫోర్స్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద థర్డ్ లా అందరూ. సో థర్డ్ లాలో you will say that every action has an equal and opposite reaction. Okay, ప్రతి యాక్షన్ కోసమే ఒక ఈక్వల్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ మాత్రమే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ కన్సెప్చువల్ పాయింట్ టు బి అండర్స్టూడ్. అందరూ చూడండి. అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ అంటే దీస్ ఆర్ ద బ్లాక్స్. So let us say the block is of mass M1, ఇదే mass M2, this is your mass M3. అర్థమైంది అందరికి. సో ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ అంటే ఇదే and you are applying a total force F on the system. మరి చెప్పండి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా. ఓకే, ఈ కేసులో ద ఫోర్స్ F is a transfer to M1. మరి M1 నుంచి M2 పైన పోతే M2 కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది కదా. సో your force F will be transferred to M2. F కాదురా, F1 అనుకోండి అందరూ. ఓకే, ఎస్, ద సేమ్ M2 ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ సమ్ ఫోర్స్ F3 టు M3. అదే ఇప్పుడు ఇది యాక్షన్స్ కదా, ఈ యాక్షన్స్ కోసమే ఆపోజిట్ రియాక్షన్స్ కూడా రావాలి రా అందరూ. సో అదే హియర్ విల్ బి ద రియాక్షన్స్ ఫోర్సెస్. అర్థమైంది అందరికి. F1 F3 దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మీకు వాల్యూ కావాలంటే వాల్యూ కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ యాజ్ వెల్. సో ఇది F1 F2 వాల్యూస్, ఇది F2 వాల్యూ, అది కూడా F2 వాల్యూ. మరి చూడండి అందరు, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ F1 and F2. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ద డిస్కషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అందరు, యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్. అంటే M3 ని చూడండి ఒకసారి. సో ఫోర్స్ ఆన్ M3 కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఫోర్స్ ఆన్ M3 పైన ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుందిరా. వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? F2, that's it. So you will say that the only force F2 is equals to mass M3 times its acceleration. What is the acceleration of the system? Total acceleration గురించి చెప్పాలి. ఓకే, ఈ కేసులో acceleration is nothing but total force divided by total mass. Total mass ఏంటి సార్? ఇది M1 plus M2 plus M3 కదా. As simple as that. అర్థమైంది అందరికి.
Yes, so this is the acceleration. Substitute చేయండి ఈ కేసులో వాల్యూ. మరి టోటల్ ఫోర్స్ F2 is equals to m3 times the acceleration F divided by అది m1, ఇది m2, అది m3. అర్థమైంది అందరికి? Yes. Now you talk about the second mass రా. Second mass m2 గురించి చెప్పండి అందరూ. So when you look at the second mass m2, what is the condition, sir? సో m2 కోసమే కండిషన్ ఏంటి? m2 ని చూడండి ఒకసారి. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి f1, రైట్ సైడ్ నుంచి f2 కదా. నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి అందరూ. సో ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద మాస్ m2 కావాలి. సో నెట్ ఫోర్స్ కదా. సో యూ విల్ సే ఇది f1 minus f2 నెట్ ఫోర్స్ రా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ m2 times the acceleration. What is the acceleration? f into divided by m1 plus m2 plus m3. అర్థమైంది అందరికి? మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ f2 in this case. So f1 value is equals to m2f divided by అది m1 plus m2 plus m3 plus f2 value ఏంటి సార్? అది m3f divided by m1 plus m2 plus m3. ఓకే, అంటే ff కామన్ తీసుకోండి. యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ m2 plus m3 multiplied by f whole divided by ఇది m1, అది m2, అది m3. Okay, and so on and so forth. Here your Newton's laws is getting concluded. Okay, so ఇక్కడ మీ Newton's laws chapter has been done. మరి మీరు questions ని తీసుకోండి. Okay, and we will take a break now for 10 to 15 minutes, at most 10 to 15, because I need to change the studio, okay? I need to change the studio. ఆ కోసమే we will take a break. అందరూ please see and please try to attempt the question.
yes, all clear up andaru, please reply iవ్వండి. Okay, all clear up andaru, perfect. Luckily we got the studio. Mari చూద్దాం అందరూ, రైట్. Finally. Okay. So these are the questions from your Newton's laws of motion. Possible అయితే solve చేయండి. Okay, because constant speed. Okay, good. మరి next questions అందరూ. So these are the list of the questions that I have here. కానీ I think I should also take JEE questions కదా. సరే, JEE questions కోసమే స్పేస్ లేదు అసలు. ఓకే సరే, ఎనీవేస్ let us discuss the questions. ఇదే this is a question. చూడండి, a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degrees and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be dash. ఈ కేసులో ఇంపల్స్ వాల్యూ చెప్పాలి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వాల్. టూ స్మార్ట్ బోర్డ్ రా ఇది. ఓకే, చాలా చిన్న బోర్డ్ ఇది. సరే, ఎనీవేస్ ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ ఎమ్, ఇనీషియల్ స్పీడ్ వి అనుకోండి అందరూ. ఇది రిఫ్లెక్షన్, ఈ రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత సేమ్ మాస్ కమింగ్ బ్యాక్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా హిట్టింగ్ రా 60 degrees కదా. సో దిస్ ఇస్ 60 degrees as well. అయితే let us talk in terms of impulse. ఇంపల్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కేస్ కోసమే. ఓకే, సో ఫస్ట్ let us talk the entire discussion in terms of impulse అందరూ. అయితే ఇంపల్స్ కోసమే you need to talk about the horizontal and the vertical impulse at the same time. Okay, yes, condition number 1 sir. అయితే అది in the horizontal direction. ఇనీషియల్ మొమెంటం చూడండి, ఫైనల్ మొమెంటం చూడండి, మరి ఇంపల్స్ చెప్పండి. ఓకే, yes, సో ఇనీషియల్ మొమెంటం PI వాల్యూ mv cos 60 కదా. mv cos 60 అది లెఫ్ట్ సైడ్లో రాక అయితే మైనస్ ఐ క్యాప్ తీసుకోండి. దాట్ మీన్స్ మైనస్ mv డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, ఐ క్యాప్లో ఫైనల్ ఇంపల్స్ చెప్పండి. ఫైనల్ ఇంపల్స్ ఇన్ ద హారిజంటల్ అంటే ఇది రైట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. అగైన్ ద సేమ్ స్టఫ్ mv cos of 60 ఇంటూ ఐ క్యాప్ కదా. ఇప్పుడు ఈసారి ఇట్ బికమ్స్ mv బై 2, కానీ ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. మరి మీకు చేంజ్ ఇన్ ఇంపల్స్ కావాలి, సారీ ఇంపల్స్ లేదా మీకు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం కావాలి కదా. సో ఫార్ దట్ చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటం వాల్యూ అందరూ యూ బేసికలీ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద టూ మొమెంటమ్స్. అంటే ఇదే పిఎఫ్ మైనస్ పిఐ కదా. సో పిఎఫ్ వాల్యూ ఇస్ mv బై 2 ఐ క్యాప్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ mv బై 2 ఐ క్యాప్. ఓకే, మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్, అంటే ఇది mv ఐ క్యాపే వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటమ్, అంటే దిస్ బికమ్స్ ద ఇంపల్స్ ఫర్ ద సిస్టమ్ as well. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది తీసుకోండి. రైట్, I think I should copy the page and I should these small discussions right there. చెప్పండి అందరూ. ఇది a plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degrees. The block starts to slip and slides 4 meters down the plane in 4 seconds. మరి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ అండ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ కావాలి. ఓకే, అయితే చూడండి ఆ కోసమే ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లాంక్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 degree కదా. 30 degreesలో యువర్ బ్లాక్ స్టార్టెడ్ స్లైడింగ్. ఓకే, అయితే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ హ్యాస్ బీన్ మ్యాక్సిమం అట్ యువర్ 30 degree యాంగిల్. అయితే ఇదే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లేదా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ పైనకే ఉంటుంది. mg sin theta కదా ఆన్ ద వెజ్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్. మీరు ఒక బ్లాక్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ని వెజ్ పైన పెట్టినప్పుడు ద ఫోర్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ విల్ ఆల్వేస్ బి mg sin theta. ఓకే, సో ఈ కేసులో యువర్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ బికమ్స్ mg sin theta. అలాగే మీ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mg cos theta వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ gravitational force. అయితే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ వాల్యూ ఇదిగో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ వాల్యూ అంటే mg cos theta. ఓకే, అండ్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు mg sin theta. అర్థమైంది అందరికి? అయితే మ్యూ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు tan theta ఓన్లీ డివైడెడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ER what?
mu value, okay? Yes. So mu అంటే coefficient of static friction, coefficient of static friction అంటే 1/√3 వచ్చింది. So 1/√3 అంటే 1 divided by 1.73 అయితే ఇది 10 divided by 17, so 0.100 కదా. So 17 5s are, so 0.5 will be the answer for static friction. Okay, done? Not done. Cheppandi andaru. So we will take a break at ఇది 2:30 కదా, 2:30 3:30కి we will take a break. So that will be lunch break. Lunch break ఏంటి సార్ అది? Yes, we will take a long break at 3:30 రా. So 3:30 to 4:30 లేదా 3:30 to 5 will be the break time. Okay, yes. Light is not there, sir. Yes. Next question. Andaru. So for the case of the next question, ఇదే కదా. Yes. So this is your next question. Cheppandi. 3 blocks A, B and C of masses 4, 2 and 1 kg are contact with the as shown. Okay, if a force of 40 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B kavali. Okay, so these are your 3 blocks. Ide మీ 3 blocks. Block A, this is your block B and this is your block C. అర్థమైంది అందరికి? Masses కూడా ఇచ్చారు. So ఇది mass is equals to 4 kgs. ఇది mass 2 kgs and this mass is equals to 1 kgs. అర్థమైంది అందరికి? Yes. And there is this force of 14 Newton, 14 Newton applied on the block A. మరి ఏం జరుగుతుంది సార్? The block A will receive the force. ఈ A block 14 Newton receive చేసి it will exert some force on the block B. అలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ బ్లాక్ B ఆల్సో రా. B కూడా చూడండి, it will receive, it will transfer, receive, transfer, receive, transfer. అర్థమైంది అందరికి? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. మరి మీకు ఈ మొత్తం ఫోర్స్ కావాలంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద కంబైన్డ్ సిస్టమ్ చెప్పాలి. సో యాక్సిలరేషన్ అంటే టోటల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ ఫోర్స్ 40, టోటల్ మాస్ 7 అంటే 2 meter per second square is the acceleration. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ 14 నుంచి A will consume some force రా. మిగతా ఫోర్స్ it will exert on the blocks B and C. Okay, so ఇదే this is the force by A రా, F1 అనుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు can I say that the both blocks రా, blocks B and C, they are moving just because of the force F1. అయితే F1 వల్ల B and C కి మోషన్ పాసిబుల్ కదా. అంటే F1 value, can I say the total mass into acceleration? Mass of B and C ra. Ade. So sir, F1 value is equals to mass of B plus mass of C times the acceleration, common acceleration. Ardhamaindi? Mass of B enta sir? 2. Mass of B enta ra? 3. 1, 1, 1. So it is nothing but 2 plus 1 multiplied by 2. Okay. Aithe that becomes 3 into 2 and that is equals to 6 Newton. Ardhamaindi andariki? The answer is here itself. Okay. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం అందరూ. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ పులీ బ్లాక్ సిస్టమ్స్. ఓకే, లెట్ us discuss these questions as well అందరూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే ఫస్ట్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ and then we will solve it. A system consists of 3 masses M1, M2 and M3 connected by a string passing over a pulley P. అయితే ఇది పులి, ఇది మీ మాస్ M1, అది మాస్ M2, this is mass M3. Okay, the mass M1 hangs freely, M2, M3 are of horizontal surface. The pulley is frictionless, negligible mass. The downward acceleration of the mass M1 is dash. Okay, అంటే ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఈ మొత్తం సిస్టమ్ రిలీజ్ చేసి M1 కిందకి పోతుంది, M2, M3 లెఫ్ట్ సైడ్లో వెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్. అయితే లెట్ us క్యాల్కులేట్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్లాక్స్. ఓకే, M1, M2, M3 MA ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ మ్యూ. అయితే అందరూ మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పులీ, ఇదే మీ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ M2. M2 అంటే M ఓన్లీ రా, M3 కూడా M. క్వశ్చన్లో M1, M2, M3 సేమ్ ఇచ్చాడు కదా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో M. అయితే టోటల్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి. సో ఈ M ఫోర్స్ పైన దెర్ ఇస్ దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ mg ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ M ఫోర్స్ పైన ఒక ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇది కూడా ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ వస్తుంది కదా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ రా? మ్యూ mg
అలాగే ఇక్కడ కూడా మ్యూ ఎంజీ అర్థమైంది అందరికీ. సో టోటల్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ చెప్పండి అందరూ. సో టోటల్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఎంజీ ప్లస్ మ్యూ ఎంజీ రైట్ సైడ్ కదా. సో కెన్ ఐ సే 2 మ్యూ ఎంజీ, దాట్స్ ఇట్. సో 2 మ్యూ ఎంజీ రైట్ సైడ్ లో, ఎంజీ కిందకి ఉంటుంది. మరి నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. సో యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ డౌన్వర్డ్స్ 2 ఎంజీ రైట్ సైడ్. ఓకే, సో ఇది ఎంజీ మైనస్ 2 మ్యూ ఎం ఇంటూ జీ. మరి యాక్సిలరేషన్ చెప్పాలంటే నెట్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ రావాలి. వాట్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్? ఎంజీ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 1 మైనస్ 2 మ్యూ హోల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ ఎం కదా. సో 3m వస్తుంది, అదే mm gone. So the acceleration of each block is g by 3 into in bracket 1 minus 2 times of m. అర్థమైంది అందరికీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ రా. సో ఇది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్స్టూడ్. చెప్పండి ప్లీజ్, రెస్పాండ్ అందరూ. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్. మరి ఒకసారి ఇది జేఈ క్వశ్చన్స్, దీస్ ఆర్ ద జేఈ క్వశ్చన్స్ నౌ. వెరీ గుడ్. సరే, సో spaceship in space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at a rate dm by dt is equals to bv square, where v is its instantaneous velocity. The instantaneous acceleration of the satellite is dash. మరి చెప్పండి అందరూ, ఏం కావాలి? యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్ కావాలి. ఓకే, మరి ఎలా చెప్పాలి సార్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ రా ఇది యాక్చువల్లీ. ఓకే, విజువలైజేషన్ చేయాలి. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ ఇట్, ఇంటర్ప్లానెటరీ డస్ట్ అంటే comets and asteroids and the dust particles between the planets. So when the satellite is moving, when the spaceship is moving, the dust actually sticks to the spaceship. So ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ when they are launching the rockets and satellites. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, మరి చెప్పండి. మాస్ ఇంక్రీజింగ్ రా. సో మాస్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే can you also say that your momentum is also increasing? Correct? Okay, if the momentum is increasing, ante rate of change of momentum ante force kada. So force divided by mass becomes the acceleration. Force by mass or what? చెప్పండి అందరు. సో ఫస్ట్ లెట్ us talk about the force. ఓకే, ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. బట్ ఫర్ టాకింగ్ లేదా, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ ద ఫోర్స్ ఆల్సో రా, యూ నీడ్ సంథింగ్. వాట్ యూ నీడ్? ఈ ఈక్వేషన్లో మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అంటే మొమెంటం కదా. ఎస్, మరి డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం, రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. ఓకే, మాస్ ఈజ్ ఆల్సో వేరియబుల్, స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో వేరియబుల్. అంటే can I say that your force directly value differentiate cheyali? So idi dm by dt multiplied by v plus m as a function of t multiplied by idi dv by dt cheppali. Okay, and whole divided by mass. Okay, where v is the instantaneous velocity. Sorry. ఇదే కదా అందరు. ఎస్, అయితే సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ. ఓకే, బీవీ స్క్వేర్ కదా. సో ఇది డిఎం బై డిటి, ఇది అందరు. సో ఇది మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఫోర్సే కదా. ఎస్, సో డివైడ్ ఇట్. సో ఇదే డిఎం డివైడెడ్ బై డిటి మల్టిప్లైడ్ బై విఆర్ ఇంటూ 1/m. ఓకే, ప్లస్ మాస్ టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్ డివైడెడ్ బై ఎమ్. ఏంట్రా ఇది?
What am I doing? MA radura. Directly it should be acceleration kada. So mass as a function of t gone. Okay. Yes, I think dv by dt should be equals to that value. So ఈ కేసులో 100% చూడండి, mass is increasing. The mass is increasing అంటే speed has not been given. So if the speed is also increasing, speed should decrease kada. Speed should decrease. If the mass is increasing ante speed should decrease actually. Speed decrease avoid. Okay, so dm divided by dt is equals to bv square. Okay. The instantaneous acceleration is given by adi dv by dt. Okay. Yes. అయితే but instantaneous force ra ఏంటి సార్ ఇది d by dt of momentum. Okay. There is no space also ra. ఇక్కడ రావాలి. There is also literally no space left to write. Sir. Hey, leave it. Okay. If you want, you can do it. లేదా వదిలేండి అందరూ. హెడేక్ ఇది మొత్తమే. Board is also very small and I'm not able to get anything. Sir, let us give it one last try. Time is wasting, okay? Let us try it on the later stage, if not now. Okay. So, sir, your force F is equals to d by dt of momentum m into v bar. Okay. So, e case lo d by dt multiplied by mass multiplied by speed plus v times of dm divided by dt. This is the value of force. Okay. Substitute the value of dm by dt. dm by dt ante idi bv cube undali plus v times of dv by dt kada. Force. Okay. bv cube plus mass as a function of time multiplied by acceleration is equals to force. Any idea, any clue andaru? Can anybody tell me the answer for this? So the mass value is there. The rate of change of mass is there. Speed is variable. Ledura. Okay, I think the speed should be constant itself. Okay. If the speed is constant, but even if it is variable, instantaneous speed kada. So force can be calculated using action reaction forces. Yes. So mass increasing ante at a given point of time, can I say that the speed is also decreasing? Okay. So if the rocket is actually propelling, so if it is propelling the mass ante,
its speed should decrease with respect to time. Okay, so if the speed is decreasing with respect to time, if there is no external force on it, mass increase అవ్వాలి. So if the mass is increasing అంటే ఇది exponential form. Point number 2 to be noted. So exponential form ఉన్నప్పుడు, if at any given instance of time, if this is your rocket, okay, this is your rocket, ఇది back thrust, okay, and mass is also increasing. If the mass is increasing, dm by dt కదా. సో ఆ కోసమే క్లారిటీ మాత్రమే కావాలిరా అందరూ. ఓకే, ఎస్, అగైన్ దెర్ ఇస్ లిటరలీ నో క్లారిటీ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరు చూడండి, సో ఈ క్వశ్చన్లో క్లారిటీ మాత్రమే కావాలి. ప్లీజ్ యాడ్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, కానీ ప్లీజ్ యాడ్ ప్రొవైడెడ్ ద స్పేస్ షిప్ ట్రావెల్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ఓకే, అది లేదు, ఇది మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో. ఓకే, ప్రొవైడెడ్ ద స్పేస్ షిప్ travels with uniform speed. ఎందుకంటే if the speed is also increasing, you cannot say anything in this case. Okay, if the speed is uniform, in that case, rate of change of mass is, no, it should not be uniform speed. No, it should not be uniform speed. If the speed is uniform, అయితే instantaneous acceleration కావాలి కదా. I'm sorry. Instantaneous acceleration ra. Instantaneous acceleration kosame instantaneous speed matrame consider cheyali. That means the speed that it will throw in the backward is v itself. Mari ee speed kosame the mass of the satellite is increasing. Okay, mari your force ra, force is nothing but ee case lo for the instantaneous acceleration you can consider it to be almost constant. Okay, so if the speed is almost constant ante idi d by dt of momentum ra, momentum m into v undali, leda v multiplied by dm by dt is the answer. That's it. Okay, andaru. So idi v multiplied by dm by dt enti sir adi bv square. Okay, bv square, that's it. So b into v cube is the thrust generated ra. Okay, thrust generated in the backward direction. అయితే ఫోర్స్ ఆన్ ద రాకెట్ అంటే నెగటివ్, ఇట్ షుడ్ బి నెగటివ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్స్ ఇట్. సో మైనస్ బీవీ క్యూబ్. మరి మీకు యాక్సలరేషన్ కావాలి కదా. అగైన్ ఐఎమ్ లిటరలీ కన్ఫ్యూజ్డ్ రా. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ షుడ్ సే దిస్ ఆర్ నాట్. అది జేఈ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. ఈవెన్ జేఈ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్. అదే అయితే మీ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి. సో ఎక్కడ నుంచి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై మాస్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్ ఈస్ దేర్, ఆన్సర్ వచ్చింది, ఇదిగో. సో ఇది మైనస్ బి ఇంటూ వి క్యూబ్ డివైడెడ్ బై మాస్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ అగైన్ ద సేమ్ డౌట్ రా, యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఆర్ నాట్. కరెక్టా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇది ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. బట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, because the mass is continuously changing. So mass continuously changing ante speed also should continuously change. Instantaneous acceleration gurinchi maatladite you can say that. You can say that. Anyway, sorry. You can say that actually. So instantaneous acceleration kosame you can take even the mass to be constant for some time, even the speed to be constant for some time. Okay, but even if the mass and speeds are constant ante how is the mass changing? So for instantaneous acceleration, if you are assuming that the mass is constant, how can you say that the speed is? Anyways, next question. Andaru, too much time wasted in this question. Okay, students, what is 232 kada? So let us start the next chapter. Okay, you can do these for your homework questions. Andaru, all of these are easy questions only. Okay, Mari, next topic. What is the next topic, sir? Yes, work, power and energy. Okay, work, power and energy. I think I need to look at that question once again. Conceptual glitches ఉంటుంది, maybe in my concept or maybe in the question itself. Okay, but 100% that question is not as easy as it seems. So instantaneous time. చెప్పండి అందరు. సో వర్క్ రా. So first definition is of work. Okay,
Yes, your first definition is about the work. What is work, sir? Work is nothing but the effect of force. Okay, that's it. Ain't sir work ante effect of force అనేది, that's it. So work is nothing but the basic effect of force. అర్థమైంది ఎందరికి? That's it. అంటే if your force రా మీరు ఒక సిస్టమ్ అజ్యూమ్ చేయండి, ఇది మాస్ m, ఈ మాస్ m పైన మీరు ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేశారు, అదే అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద రైట్ సైడ్. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది కదా, అదే దట్ ఈస్ వై యూ నీడ్ టు టేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది అందరికి? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇప్పుడు వర్క్కి ఫార్ములా కావాలంటే ఇది మామూలుగానే ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్ ఉంటుంది, బట్ దేర్ ఆర్ కేసెస్. ఓకే, కేసెస్ చెప్పండి. But there are some cases. So case number 1, when your force is parallel to, leda let it be ra, when your force is constant, a point of time lo W is equals to F into S into cos theta. This is first condition. Okay, now you have the second case. So case number 2 lo your force is variable. Okay, force is what, sir? Force is variable. అయితే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ డిస్కషన్. చెప్పండి. సో యువర్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఎక్స్ బార్. ఇదే కదా అందరూ? ఎస్. అయితే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ ఆల్సో ద కేసెస్ రా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3x స్క్వేర్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ 2y j క్యాప్ plus 3z square k cap. Okay, 3z square idi k cap acts on a particle from 0, 0, 0 to another position, let us say 2, 1, 3. Okay, 2, 1, 3 ide, then find the work done. That's it. Idi question తీసుకోండి, find the work done. మరి ఆ కోసమే హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ ఇట్? ఒక నిమిషం ఆగండి, లెట్ మీ జస్ట్ సీ. ఎస్, board is very small actually. సరే అందరూ. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ సే దట్ యువర్ వర్క్ రా W is equals to integral fx dx plus integral fy dy. Okay, bar akkalledu. Okay, vector representation, you are already resolving it in the direction itself, plus integral fz dz. Okay, limits are from 0, x axis lo chudandi 0 to 2, y axis 0 to 1, z axis 0 to 3. అర్థమైంది అందరికి? ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ. ఇంటెగ్రల్ fx అంటే 3x స్క్వేర్ dx కదా, 0 to 2 ప్లస్ fy అందరూ అది 2y dy, అది కూడా 0 to 1 ప్లస్ మరి ఒకసారి 3z స్క్వేర్ dz, ఇది కూడా 0 to 3. ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో 3x స్క్వేర్కి ఇంటెగ్రల్ x క్యూబ్ అంటే 2 క్యూబ్ 8 ప్లస్ 2y అంటే y స్క్వేర్ ఇస్ 1 ప్లస్ అది కూడా z క్యూబ్ ఇస్ 27. దాట్స్ ఇట్. 9 plus 27 అంటే 36 joule of work is there. Okay, work done is equals to 36 joule. So you need to do the question something like this. Okay, next case అందరూ. సో నెక్స్ట్ కేస్ అంటే పవర్. ఓకే, లేదా వర్క్ డన్ బై ఫోర్సెస్ కూడా చూద్దామా? వర్క్ డన్ బై ఫోర్సెస్ రా. సో ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి సార్? దీంట్లో నెంబర్ 1 ఈజ్ యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. థర్డ్ వన్ అందరూ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అందరూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. మరి చూద్దాం వన్ బై వన్, లెట్ us discuss them. Okay, so when you need to talk about work done by tension force, అయితే ఫస్ట్ కేస్ ఇదే కదా అందరూ, వర్క్ డన్ బై వాట్? టెన్షన్ ఫోర్స్. అయితే ఒక సిచ్యువేషన్ ఇమాజిన్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m హ్యావింగ్ అటాచ్డ్ స్ప్రింగ్, టెన్షన్ T ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, మరి యాక్సిలరేషన్ A is equals to force upon mass. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్. ఈ యాక్సిలరేషన్ వల్ల there is a displacement of the block కదా. yes, so displacement of the block. So the question is find the work done after time t లేదా after t seconds. మరి చెప్పాలి అందరూ, how are you going to calculate the work done? అయితే
First you got the value of acceleration. Mari S is equals to half a t square cheppali, half times of tension by mass times of t square is the displacement. మరి చెప్పండి వర్క్ డన్ W is equals to F bar dot S bar లేదా Fs cos theta ఈ కేసులో F into S only tension multiplied by ఇది half t small t square divided by mass m. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే ఇది half multiplied by tension times of time whole square divided by mass m. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఇస్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ దిస్ కేస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ద సెకండ్ సినారియో రా, వర్క్ డన్ బై ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. Yes, so second scenario lo you need to calculate the work done by the spring force. అయితే చూడండి అందరూ, సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కోసమే వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ ఈస్ డన్, ఓకే లెట్ us say ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద స్ప్రింగ్. ఈ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ K అనుకోండి, మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ M. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఈ బ్లాక్ పైన ఒక ఫోర్స్, కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ F ఎగ్జర్ట్ చేయండి. ఓకే, వెరీ గుడ్ ప్రియాంక, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఇస్ F రా, ఏం జరుగుతుంది సార్? అట్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ద బ్లాక్ విల్ మూవ్ టు ద రైట్. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫోర్సే లేదు కదా, బికాజ్ ఇనీషియలీ ఈ స్ప్రింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అట్ ద న్యాచురల్ లెంత్ రా. సో న్యాచురల్ లెంత్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ లిటరలీ నాట్ ఎగ్జర్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బ్లాక్. Okay, so initially natural length until time t is equals to 0 lopala your block is at the rest itself. Okay, it just got accelerated, just started the acceleration. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఎప్పటి నుంచి చూడండి అందరూ, as the force is moving to the right side, spring force value increasing కదా. Yes, the spring force value is increasing. అంటే spring force value ఇది K into X వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ అ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం లేదా ఫర్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్. ఓకే, ఎస్, అంటే ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్. ఓకే, ఇనీషియలీ బ్లాక్ కి పొజిషన్ దిస్ వాజ్ దేర్. మరి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద బ్లాక్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్ వన్ అండ్ ద స్ప్రింగ్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్ వన్. అంటే ఇదే చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ dx వచ్చింది. ఈ చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసమే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ అనుకోండి అందరూ. ఓకే, ఎస్, సో ద స్మాల్ వర్క్ dw is equals to F into dx. F వాల్యూ ఏంట్రా? kx మల్టిప్లైడ్ బై dx. ఇది dw వాల్యూ. మరి ఇది చిన్న వర్క్స్ కోసమే ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో x is equals to 0, ఎలాంగేషన్ 0 నుంచి టోటల్ ఎలాంగేషన్ x వరకు, దట్స్ ఇట్. సో k కాన్స్టెంట్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ x dx, x అంటే x to the power 1, so k into x to the power 2 by 2. ఇదే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ లేదా ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది? లేదా వర్క్ డన్ బై ద స్ప్రింగ్ ఆల్సో చెప్పవచ్చు. Understanding? So if it is a spring force, work done will be half kx squared. And the third scenario we will talk about work done by the friction force. Andaru gurtupeట్టుకోండి. Okay, friction force కోసమే you need to be careful at some situations. ఏంటి సార్ అది? So first case ఇదే, this is your mass m. Okay, let us say it is placed on a rough horizontal surface. అయితే coefficient of friction mu అనుకోండి. Okay, this is the coefficient of friction. Now అందరూ, I want everybody to visualize if the initial speed of the block is u. ఈ బ్లాక్ దగ్గర ఒక ఇనిషియల్ స్పీడ్ u ఉంటుంది. మరి ఏం జరుగుతుంది సార్? డ్యూ టు ద రఫ్ సర్ఫేస్ రా, ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ వల్ల ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఇదే కదా, అంటే ఇదిగో ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఇనిషియలీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఇస్ గాన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై వాట్? బై స్ప్రింగ్. ఓకే, ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈస్ గాన్ ఇన్ ద form of work done by the spring. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సో వర్క్ డన్ బై స్ప్రింగ్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై స్ప్రింగ్ సార్? ఈ కేసులో ఎస్, లెట్ us first talk about work done by the spring. సో W of the spring కదా. బట్ అందరూ ఈ కేసులో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. మీ డిస్ప్లేస్మెంట్కి డైరెక్షన్ ఇక్కడ సార్, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ టు ద రైట్ సైడ్. ఓకే, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ రైట్ సైడ్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ రైట్ సైడ్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ and this is your spring force, friction force. I'm sorry, friction force. So theta value 180 degree undali. So if the forces are opposite, work done will be negative. And though sir, W is equals to F bar dot S bar ante F into S into cos theta. Kani ee sari theta value 180 cos 180 minus 1 ide kada. So work done by the spring force is minus F into S. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వర్క్ డన్ బై ద
spring force. ఈ సిచ్యువేషన్లో minus mu mg into s is the work done by the spring force. Okay, done, not done. Next case, gravitational force. Yes, అయితే వర్క్ డన్ బై ద గ్రావిటీ లేదా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ చెప్పండి. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ రా ఇదే వి విల్ ఓన్లీ బి టాకింగ్ ద about the masses that are kept on the earth. Okay, yes, so ee case lo we will only be talking about the, very good Priyanka, very good, masses that are kept on the surface of the earth. Okay, aithe chudandi andaru, so ide this is the surface of the earth. Ee surface paina mass m untundi. ఇప్పుడు what you are doing is you are actually lifting this mass ra, ee mass ni మీరు lift చేశారు. Okay, yes, so when you are lifting this mass m ఏమైతది sir, there is always a force of gravity acting in the downward direction mg. అర్థమైంది అందరికి. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఇక్కడ, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ పైనకి ఉంటుంది, ఫోర్స్ కిందకి ఉంటుంది. మరి ఒకసారి యాంగిల్ 180 డిగ్రీ వచ్చింది కదా, చూడండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ అప్వర్డ్స్, ఫోర్స్ ఇస్ డౌన్వర్డ్స్, యాంగిల్ ఈజ్ 180 డిగ్రీస్. అయితే ఈ కేసులో తీటా వాల్యూ 180 డిగ్రీస్ వచ్చింది. That means if the value of the angle is 180 degrees, work done is negative kada. Yes, so work done by gravity is equals to Mari Ukasari F bar dot S bar. The constant forces ra. So spring force alone is the variable force. Migita prati oka force gurunchi maatladalante your string force, your normal force, alage friction force, alage gravitational force, they are all the constant forces. Ardhamaindi andariki. Aithe ee case lo F bar dot S bar ki place lo Fs cos theta cheppochu. Theta value is 180 degrees. Okay, cos 180 is -1. అంటే వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ ఈజ్ మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్. ఇదే కదా, మరి ఎఫ్ వాల్యూ ఏంటి సార్, మైనస్ ఎంజీ. ఓకే, ఫోర్స్ వాల్యూ ఏంట్రా, మైనస్ ఆఫ్ ఎంజీ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే హైట్ రా, హైట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్, దట్స్ ఇట్. సో ఇదే వర్క్ డన్ బై ద గ్రావిటీ, ఇదే మైనస్ ఎం ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్ అనుకోండి. అర్థమైంది అందరికీ? దాట్స్ ఇట్, దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద వర్క్ డన్ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్ us talk about the next discussion. Next discussion will be about the energy లేదా పవర్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, లేదా ఎనర్జీ. ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అంటే ఏంటి సార్? ఎనర్జీకి సింపుల్ డెఫినేషన్ అంటే ఇదే, ద కెపాసిటీ టు డూ ద వర్క్. అందరూ ఎనర్జీ ఏంట్రా, ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కెపాసిటీ వర్క్ డన్ బై నార్మల్. నో నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే ప్రియాంక, వి విల్ లీవ్ ఇట్. లేదా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, లాస్ట్ కేస్ అంటే వర్క్ డన్ బై నార్మల్. వర్క్ డన్ బై normal force. Okay, ee case lo let us take one of the examples and let us see that discussion. Okay, yes, so the standard example will be this one only. Idi mass m1 and this is mass m2. Okay, yes, aithe you are applying a force F on mass m1. Okay, mari normal force cheppandi ee case lo. So the blocks are moving kada. So first of all, acceleration of the system ante total force divided by total mass m1 plus m2. అర్థమైంది అందరికి? యాక్సిలరేషన్. ఎస్. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా, ఈ మాస్ m1 ని చూడండి ఒకసారి, ఇట్ ఈస్ అప్లయింగ్ సమ్ నార్మల్ ఫోర్స్ n ఆన్ ద బ్లాక్ m2. అర్థమైంది? మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ n అంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ యాక్సిలరేటింగ్ ద బ్లాక్ m2 కదా. సో ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m2 టైమ్స్ a. అంటే ఇది మాస్ m2 మల్టిప్లైడ్ బై యాక్సిలరేషన్. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్? f డివైడెడ్ బై అది m1 ప్లస్ m2 ఉండాలి. Okay, done with the discussion. So the normal force is equals to ఇది m2 f divided by m1 plus m2. Done with the discussion, guys. Yes. Okay, that is the normal force. Mari displacement kavali kada. So let us do one thing itself. Let us make it a question. Let us just solve the question itself. Okay, the question states something like this. Student. So the question is, find the work done. Find the work done by the normal force at time t seconds. T seconds tarvata cheppali. So it already has the acceleration. ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది, యాక్సిలరేషన్ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది, ఇది ఫోర్స్ ఆల్రెడీ దేర్, సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, సో సార్ ఎస్ వాల్యూ ఇది హాఫ్ AT స్క్వేర్ కదా. సో హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటి సార్? ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ మాస్, ఇది m1 ప్లస్ m2 మల్టిప్లైడ్ బై t స్క్వేర్. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్. మరి చెప్పండి సార్, W is equals to F bar dot S bar లేదా F into S. F వాల్యూ అంటే ఇది m2F డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 కదా. ఎస్, multiplied by half AT squared 1 by 2 times of F divided by ఇది m1 plus m2 multiplied by t squared. అర్థమైంది అందరికి? That's it. So ఇది half multiplied by m2 t squared multiplied by అది f squared
divided by m1 plus m2 whole squared. Okay, this is the total work done by the normal force. అర్థమైంది అందరికీ? As simple as this. Is it simple? Not simple ra. Ante let us rewrite it. Okay, that means your work done by the normal force is given as 1 by 2 m2 లేదా m2 by 2 yes, m2 by 2 multiplied by అది tf divided by లేదా ft divided by m1 plus m2 whole square. Okay, that's it. So this is the work done by the normal force. So m2 by m రాదు, m2 by 2 ఉండాలి. Okay, yes, that's it. ఇప్పుడు ఎనర్జీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, yes. So the energy అంటే ఏంట్రా? Energy is nothing but the capacity to do the work. అంటే if the object has the energy, అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర కెపాసిటీ ఉంటుంది వర్క్ కోసమే. That means if you leave the object as it is, it will do the work. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తే లేదా ఫ్రీ చేస్తే it will by default do the work, perform the work. అర్థమైంది అందరికీ? Now you need to talk about the formula for the energy లేదా the expression for the energy. కానీ ఇది అంత సింపుల్ కాదురా. ఓకే, సో ఫర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ we need to analyze some more information about that. Okay, everybody, if you want to analyze some more information about energy, చూడండి, మామూలుగానే మీ ఫోర్సెస్ని రెండు రకాల క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చు. Okay, the first category of your forces are conservative forces. Okay, first category of forces ఏంటి సార్? అది conservative forces. Second category of forces అయితే that is the non-conservative forces. I hope you are understanding it. Okay, yes, first category ఏంటి సార్? Conservative forces. So energy కోసమే first we need to talk about your forces. Yes, so first force ఏంటి సార్? అది conservative forces. What are conservative forces రా? Conservative forces అంటే the forces that conserve the energy. Simple terms ki definition ra ante the forces that do not do the work ade leda even if they are doing the work ee mottam work is conserved also. Understanding ante conservative forces forces that conserve the total energy of the system. Forces that conserve the total energy of the system aithe conservative forces kada. Yes, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్? ఇప్పటి కోసమే మీ కైనమాటిక్స్ లేదా మీ మొత్తం మెకానిక్స్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. యువర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నెంబర్ 1 అది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, నెంబర్ 2 ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, అండ్ నెంబర్ 3 అదే మీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. అర్థమైంది అందరికీ? సో దీస్ ఆర్ ద 3 కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అయితే ఈ ఫోర్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా మీ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మాత్రమే కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. ద ఎనర్జీ నీదర్ ఇంక్రీజెస్, ద ఎనర్జీ నీదర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, టోటల్ ఎనర్జీ అంటే కన్జర్వ్ మాత్రమే అవ్వాలి. డన్ విత్ ద డిస్కషన్ గైస్. ఎస్, ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ చెప్పండి అందరూ. నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కదా. ఎస్, ద సెకండ్ కేటగిరీ అయితే ఇది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ఎస్, చెప్పండి. సో ద సెకండ్ కేటగిరీ అంటే ఇది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్? అయితే ద ఫోర్స్ దట్ ఆల్టర్ లేదా చేంజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇదే కదా. ఎస్, ఫోర్సెస్ దట్ ఆల్టర్ ద ఎనర్జీ. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్? ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మెకానిక్స్ కోసమే యూ కెన్ ఓన్లీ రిమెంబర్ అబౌట్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ టు బి ద non-conservative force. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ, ఇప్పుడు ఎనర్జీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. సో వెన్ ఎవర్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అండ్ నెంబర్ 2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇదిగో కైనెటిక్ కోసమే ఏం ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ కాదు. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే సింపుల్, ఎవ్రీ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇదే కదా. ఎస్, ఎవ్రీ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ has the kinetic energy. ఇదే every moving object has the kinetic energy. మరి ఎంత సార్? అది half m v square ఉండాలి. So the kinetic energy is half m v square. Okay, as simple as that. Whatever the object is. Sir, Re-NEET 2020 approach. We will do it after NEET examination. Okay, Re-NEET classes అంటే NEET తర్వాత
2:53. Should I take the break at 3 itself? 3 to 4. ఓకే కానీ పొటెన్షియల్ కోసమే అట్లా కాదురా. ఓకే, ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ నీడ్స్ టు బి సీన్ విచ్ ఆర్ ద ఫోర్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో ఇదే మీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటే కానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వాల్యూ వేరే వస్తుంది. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లేదా టాకింగ్ అబౌట్ ద స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లేదా టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, మరి చెప్పండి, ఫార్ములాస్ చెప్పండి ప్రతి ఒక్క కేసులో. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇది యూ వాల్యూ mgh లాగా ఉండాలి. ఈ కేసులో స్ప్రింగ్కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ u is equals to half kx² ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్లీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ u వాల్యూ అంటే ఇది kq1 q2/r². ఓకే, r² కాదురా, r only, that's it. So these are the potential energies. అందరూ I hope you understood all of this. లాస్ట్ టాపిక్ అంటే పవర్. ఓకే, కానీ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ద పవర్ లెట్ us do some of the PYQs. ఇదే తీసుకోండి. An object moving along horizontal x direction with the kinetic energy of 10 joules is displaced through x is equals to 3I by the force of that. The kinetic energy of the object at the end of the displacement is dash. Okay, so kinetic energy at the end of the displacement కావాలి. So initial kinetic energy రా. ఓకే, ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇది 10 joules ఉంటుంది. ఇప్పుడు ద ఫోర్స్ ఈజ్ డూయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే ఇది నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్ అందరూ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్టీలింగ్ ద ఎనర్జీ. ఓకే, నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కోసమే లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ దాట్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ అయితే ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో స్టోర్ చేయాలి, లేదా ఇఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఇస్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ అయితే వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అప్లై చేయాలి. ఓకే, ఫార్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ వాట్ డస్ ఇట్ సే సార్? వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ద చేంజ్ ఇన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ బై ద నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ నాకు తెలియదు. ఓకే, వాట్ డస్ ద వర్క్ ఎనర్జీ థియరం సేస్? Kinetic energy final minus kinetic energy initial is equals to work done by the force. ఇదే కదా మరి. Do you think the force is doing some work? Yes. ఇదే this is the force రా, అది displacement. మరి చెప్పండి, work done by the force ఎంత సార్? అది F bar dot S bar. ఇదే కదా. సో F bar ఏంటి? ఇది -2i ప్లస్ 3j డాట్ ప్రోడక్ట్ x bar లేదా s bar అంటే 3i చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ -6 joule is the work done by the force. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ రా. సో బేసికలీ దిస్ వర్క్ డన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ gone by the energy, from the energy itself. మరి ఫార్ములా చెప్పండి. సో ఇది kf minus ki is equals to work done by the force. kf I don't know, ki 10, work done -6 ఉండాలి. అంటే ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is equals to -6 plus 10 అంటే 4 joule is the answer for the kinetic energy final. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కషన్ చూడండి. సో ఫార్ ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఇస్ దిస్, లేదా let us take the next question because it has something known as conservation of momentum. The conservation of momentum is there కదా, Newton's second law అది యాక్చువల్. చూడండి, yes. So I don't know why but it is actually the Newton's second law. సరే, మరి చెప్పండి అందరూ. A particle of mass 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments. 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction with each speed v. అయితే ఇదే మీ 5m mass రా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మాస్ అంటే 5m. ఇప్పుడు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్రేకింగ్ ఇన్ 3 parts. ఓకే, 2 fragments of mass m each. అయితే ఇది మాస్ m, అది కూడా మాస్ m, మిగతా మాస్ అంటే 3m ఉండాలి. ఓకే, this is moving in this direction and this is moving in that direction. So perpendicular, ఇది theta value 90 degree మాత్రమే ఉండాలి. అర్థమైంది అందరికీ? లేదా
ఇది 3m రా, this is the 3m mass and let us say the velocity of the 3m is equals to v dash లేదా u, whatever you want to call, you can call it. ఇది u అనుకోండి అందరూ. This is the velocity of the 3m mass. మరి ఏం కావాలి? ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్. ఇదే కదా అందరూ చెప్పండి. మరి ఏం చేయాలి? నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఇస్ 0. ఓకే, నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ 0 అంటే యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉండాలి సార్? 0. సో ఇఫ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఇస్ 0, can I simply say force is the rate of change of momentum రా, అదే dp/dt కూడా 0 ఉండాలి. న్యూటన్ సెకండ్ లా. ఓకే, అంటే మొమెంటమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంటే ఉండాలి. అంటే ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ 0 ఉండాలి. ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ చెప్పండి, 5m మాస్ రెస్ట్ కదా, సో 0 రా. ఫైనల్ మొమెంటమ్ చూడండి, ఇది మాస్ m, అది మాస్ m. ఓకే, కావాలంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ vi, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ vj, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ కదా, అండ్ లెట్ us say it is moving with some vk. దట్స్ ఇట్. పాసిబుల్ అయితే తీసుకోండి లేదా వదిలేండి. ఓకే, డస్ నాట్ మ్యాటర్ దాట్ ఆల్సో. మరి చెప్పండి అందరూ, కెన్ ఐ సింప్లీ సే ఇది mvi క్యాప్ ప్లస్ అది mvj క్యాప్ ప్లస్ అది 3m మాస్ మల్టిప్లైడ్ బై u బార్. ఓకే, మరి మీకు u బార్ mm గాన్ కదా, mm గాన్. మరి u బార్ వాల్యూ కావాలంటే యూ క్యాన్ సే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/3 టైమ్స్ ఆఫ్ vi ప్లస్ vj. మరి స్క్వేర్ చేయండి రా. సో u స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/9 టైమ్స్ ఆఫ్ v స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ అంటే 2/9 టైమ్స్ ఆఫ్ v స్క్వేర్. అర్థమైంది అందరికీ? మరి మీకు టోటల్ ఎనర్జీ కావాలంటే రైట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్. ఓకే, టోటల్ ఎనర్జీ కోసమే ప్రతి ఒక్క బ్లాక్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడాలి. సో టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫస్ట్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సెకండ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ థర్డ్ మాస్. అదే, సో ఫస్ట్ మాస్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ 12mv², అది కూడా సెకండ్ మాస్కి 12mv². కైనెటిక్ ఎనర్జీకి హాఫ్, ఇది హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై మాస్ 3m. స్పీడ్ చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ స్క్వేర్? స్పీడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2/9v². 3 3s are 9, 2 2 gone. అయితే 1/2 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/3 టైమ్స్ ఆఫ్ mv². ఓకే, మరి చెప్పండి 1/2 1/2 1 ప్లస్ 1/3 అంటే 4/3 mv². ఓకే, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అదే 3m ఓన్లీ రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ రైట్. A particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. If the kinetic energy is equals to 8 into 10 to the power minus 4 by the end of the second revolution of the beginning motion. Okay, you can do that also. Okay, easy questions actually. Okay. Andaru, how many questions are left? Is the JE question there or not there? Let us discuss some JE questions and then let us take a break. Okay, I did not do the lunch. Okay, let us take the lunch break now. అందరూ ఇది మీ కోసమే. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫర్ యూ ఓన్లీ. ఓకే, ఇది వర్క్ డన్, బాడీ ఆఫ్ మాస్ లైంగ్ ఇన్ XY ప్లేన్, పర్పెండిక్యులర్ బ్రేక్ సెట్. ఓకే, అది కూడా బ్రేక్ సెట్. ఓకే, ఫోర్స్, బాడీ మూవ్స్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 మీటర్ అలాంగ్ అ స్ట్రేట్ లైన్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ 5 న్యూటన్ ఫోర్స్. ఇది 430. సరే, ఎనీవేస్ స్టూడెంట్స్, లెట్ us take a break. Yes. సరే, next topic andaru power is left kada. So first let us discuss about power and then we will take a break. Power ra cheppandi. So power ante enti ra sir? It is nothing but the work done per unit time. Work done per adi a unit time. Done kada, that's it. So work done per unit time is power. So simple terms lo power is nothing but a dW divided by dt. Okay, ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్. సో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? నంబర్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ పవర్. యావరేజ్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వర్క్ డన్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం టేకన్ ఫర్ దట్ వర్క్ టు బి డన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా యావరేజ్ పవర్ కోసమే. మరి సెకండ్ ఫార్ములా
అయితే ఇదే ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ అందరు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్? అది dw డివైడెడ్ బై dt. అర్థమైంది? లెట్ us డిస్కస్ ఇట్ వన్ బై వన్. చూడండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టు టాక్ అబౌట్ ద యావరేజ్ పవర్, ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ పవర్ అందరు. ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ పవర్. అయితే ఆ కేసులో చెప్పండి, కెన్ ఐ సింప్లీ సే దట్ యావరేజ్ పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వర్క్ డన్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ టైం టేకన్. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే యావరేజ్ పవర్ కోసమే టోటల్ వర్క్ డన్, ఇది పీడిటీ రా, డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ డిటి. ఓకే, ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ కోసమే చూద్దాం అందరు. సో ఫర్ ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్, చెప్పండి, కెన్ ఐ సే దట్ ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు dw డివైడెడ్ బై dt. అంటే d బై dt ఆఫ్ వర్క్ రా. వర్క్ అంటే f బార్ డాట్ s బార్ కదా. అదే f బార్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే కానీ బయటికి తీసుకోండి. అయితే f బార్ డాట్ d బై dt ఆఫ్ s బార్. ds బై dt ఏంటి సార్? వెలాసిటీ కదా. అంటే f బార్ డాట్ v బార్ ఇస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ అందరూ. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ద డిస్కషన్ అబౌట్ ద ఫార్ములాస్. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి. Okay, all of these questions. A body of mass 1 kg begins to move under the action of a time-dependent force. ED. Okay, yes. What power will be developed by the force at a time t? అంటే instantaneous power కావాలి. ఇదే కదా అందరూ. So body of mass 1 kg. It is the body of mass 1 kg. అయితే m is equals to 1 kgs. ఓకే, మరి యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి సార్. యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఫోర్స్ బై మాస్. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఆల్సో 2ti క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ జే క్యాప్. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఇక్కడ నుంచి వెలాసిటీ చెప్పండి ఒకసారి. సో v బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కదా. సో ఇది 2tకి ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ t స్క్వేర్ i క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే t క్యూబ్ జే క్యాప్. వచ్చింది అందరికీ v బార్. మరి f బార్ వాల్యూ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ f బార్? అగైన్ ద సేమ్ స్టఫ్. అది 2ti క్యాప్ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ జే క్యాప్. మరి యావరేజ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలి కదా. చెప్పండి ఫార్ములా. v బార్ f బార్ డాట్ v బార్. డూ ఇట్. సో ఇది 2t క్యూబ్ ప్లస్ 3t టు ద పవర్ 5. ఓకే, 2t క్యూబ్ 3t టు ద పవర్ 5 వాట్. దాట్స్ ఇట్. దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్ అందరూ. డన్ విత్ ద పార్ట్ నౌ. ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ అ బ్రేక్. నౌ ద స్టూడియోస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ అవైలబుల్ అందరూ. సో ద నెక్స్ట్ స్టూడియో ఈస్ యాక్చువల్లీ అవైలబుల్ అట్ 5 p.m. బట్ లెట్ us టేక్ ద బ్రేక్ టిల్ 4:30. ఓకే, ఎస్, అది లంచ్ బ్రేకా అలాగే స్టూడియో బ్రేక్. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ సీ ద అప్డేట్. ఏంటి టైం? అది 3:10 కదా. ఎస్, okay, let me just see if everything is good or not. I will come back again and we will continue the entire discussion once again. ఒక నిమిషం ఆగండి. The break is not fixed actually. If the studio is available, we will start earlier itself.
3:10 kada. Should we take the next chapter also now? Yeah. Because I think the studio is available till 3:30. 3:30 nunchi it's actually occupied. Anyways, not possible. Students, yes, actually not possible. Let us do one thing. Andaru, okay? Yes. 5 p.m. Okay. Yes, yes, yes. So hello everybody. Good afternoon, guys. Good afternoon. Afternoon, evening ID. Okay, good evening. Andaru, very good evening to everyone. Yes. Good evening. Hi. Yes. So we have been taking the classes right from the morning itself. Okay. Yes. Audio, video, all clear. Yes. So ippadaaka we have already completed what? Complete chesarra. Huh? What did we finish till the last class? This is also not working. Okay, I think work power energy. Okay. Right. So now onwards, let us continue with the next chapter. And the next chapter is sir. What is the next chapter? Center of mass, conservation of momentum, collision, rotational. Okay, and a system of particles and rotational motion. And the next chapter ante adi. So ippudu start cheddam chudandi. So the chapter that we are going to study now ante adi system of particles kada. Correct. అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఓకే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి సార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డ్యూరేషన్ మేబీ టిల్ 8 9 10 11 12 1 2 3 ఇన్ ద మార్నింగ్ 8 9 వరకు ఫినిష్ చేద్దాం ఓకే ఎస్ 8 or 9 సరే అందరు చూడండి అయితే బ్యాక్గ్రౌండా ఇది బ్లాక్ కదరా ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ నాట్ బ్లాక్ ఐఎమ్ నాట్ లైకింగ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అందరు డిఫాల్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది బ్లాక్ కాదు ఓకే ఎగ్జాక్ట్ బ్లాక్ కలర్ కావాలంటే ఇదే నౌ దిస్ బికమ్స్ ద డిఫాల్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్
Did it become black? Is it black? అందరూ సరే. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సార్? చూడండి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద వేస్ట్ థింగ్స్, ఓకే? డైరెక్ట్గా పాయింట్ పైన వెళ్దాం. అందరు చూడండి. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రా. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సార్ ఫార్ములా ఏంటి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కి? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సార్? సార్ ఇది ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఇది వెక్టర్ ఫార్మ్లో రావాలి అందరూ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీనియర్ సిస్టమ్స్ రా, అంటే మొత్తం మాసెస్ ఒక లైన్లో ఉంటే కానీ బార్ ఉందా లేదా డస్ నాట్ మ్యాటర్, ఓకే? బట్ ఇఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్, అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ అ 2-dimensional ఫిగర్, 3-dimensional ఫిగర్, ఆ కోసమే వెక్టర్స్ అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్, అరే మెసేజ్ ఇస్ కమింగ్. ఎస్, ఓకే, రైట్. అందరు. సో ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా చెప్పండి. ఏంటి ఫార్ములా? అది M1R1 బార్ ప్లస్ M2R2 బార్ ప్లస్ ఇది M3R3 బార్ కదా, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఎన్ని టైమ్స్ రా, ఎన్ని మాసెస్ కోసమే MnRn బార్ వరకు రావాలి, డివైడెడ్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద మాసెస్, అంటే M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అయిపోయింది. ఫినిష్డ్. ఓకే, చాప్టర్ ఫినిష్డ్. సార్ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ సార్? చాప్టర్ ఫినిష్డా? అది లేదురా, చూడండి. ఓకే, ద చాప్టర్ ఈజ్ అబౌట్ టు గెట్ ఫినిష్డ్. అయితే అందరు చూడండి. సో ఇదే పొజిషన్ కోసమే ఈ ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి వెలాసిటీ కోసమే కూడా వాల్యూ వస్తాయి కదా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఇదే M1V1 బార్ ప్లస్ M2V2 బార్ ప్లస్ M3V3 బార్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎన్న టైమ్స్ రా, డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్, అంటే M1 ప్లస్ అది M2 ప్లస్ ఇది M3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ పొజిషన్. ఇది వెలాసిటీ కోసమే. యాక్సిలరేషన్ కూడా రాసుకోండి. సో ఇది ఏ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా. ఫార్ములా ఏంటి అందరూ? ఇది M1A1 బార్ ప్లస్ అది M2A2 బార్ ప్లస్ ఇది M3A3 బార్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్, హోల్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ M1 plus M2 plus M3 and so on so forth. I hope you understood 3 formulas. Chala important formulas idi. Understanding? Yes. Aithe this is the discussion about the center of mass. Aithe position of center of mass, velocity of center of mass, acceleration of center of mass ochindi ippadidaka. So we got all 3 of them. Okay, now chudandi andaru ippudu application part ra, mottame application part. Okay, so ee chapter lo mukhyamaga ఫార్ములాస్ అంటే ఇది. అండర్స్టాండింగ్? రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జస్ట్ అబౌట్ ద ఫార్ములా. అప్లికేషన్ ఏంటి సార్? సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ అ పొజిషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ అ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అందరూ. సో ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ వాట్? పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఇది అప్లికేషన్ రా. అయితే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ 2 masses సిస్టమ్, ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1 ఫర్ 2 mass సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా చెప్పండి అందరూ. 2 masses సిస్టమ్ కోసమే వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? ఓకే, 2 masses ఉంటే కానీ ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ మాస్, దట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ మాస్. అందరూ ఇది ఫస్ట్, అది సెకండ్ మాస్, ఇదే కదా. M1 M2 తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు మీకు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ గురించి మాట్లాడితే దిస్ మాస్ ఇస్ M1, దిస్ మాస్ ఇస్ M2. ఈ 2 masses కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే R అనుకోండి, లేదా D అనుకోండి. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, yes, the distance between the 2 masses, let us say that distance is M or D లేదా R, whatever it is, ఏదైనా ఉంటే కానీ సరే. ఓకే, సరే. సో దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 masses. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ డిస్టెన్స్ని D అనుకోండి. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ D. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, if you want to talk about the position of center of mass, అయితే R bar center of mass is equals to M1 R1 bar plus M2 R2 bar divided by M1 plus M2. మరి it is not sufficient రా if you are just writing this formula. అందరూ వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. if you are just writing this formula, that's not sufficient. ఓకే, ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఈ ఫార్ములా చదివి వెళ్ళినప్పుడు you will not be able to write anything. ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా కోసమే కొన్ని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, some assumptions are there. assumption number 1, మీరు origin assume చెయ్యాలి. ఓకే, if you are not assuming the origin అంటే R1 R2 how are you going to take it రా? అండర్స్టాండింగ్? ఈ R1 R2 కోసమే origin అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్
try to take the origin on one of the masses. So ee mass paina aa mass paina mee ishtam kaani masses paina teeskondi. Okay, so if you are assuming origin here itself andaru, so if this is your origin, first mass ki distance origin paina kada, so r1 value 0 aitadi ade. So ikkada nunchi r1 bar is equals to 0, kaani second mass ki distance cheppandi, so idi origin idi second mass ante r2 bar value cheppalante idi that is equals to d itself. Ardhamaindi andariki, adi kuda right side lone untundi. Okay, so d I cap vector form is the most crucial stuff in this process. అర్థమైంది అందరికి. అయితే డి ఐ క్యాప్ రా, ఐ క్యాప్ ఎందుకు సార్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఐ క్యాప్. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ సార్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే అది m1 r1 బార్ 0 ప్లస్ m2 r2 బార్ వాల్యూ కావాలంటే అది డి ఐ క్యాప్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్. వచ్చిందా లేదా? గాట్ ఇట్? ఎస్ ఓకే. That means మీరు సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అది m2d డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. ఓకే, వాట్ ఈస్ m2d రా అంటే ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ వేర్ సార్? ఒరిజిన్ నుంచి కదా. సో ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చిందిరా అంటే వాల్యూ వచ్చింది, బట్ వేర్ ఇస్ ఇట్ ఫ్రమ్? ఒరిజిన్ నుంచి. ఫ్రమ్ ఒరిజిన్. సో ఒరిజిన్ ఎక్కడ సార్? m1 అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో కెన్ ఐ సే దట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ from first mass is equals to m2d divided by m1 plus m2. అలాగే vice versa చెప్పండి అందరూ. సో పొజిషన్ ఆఫ్ అ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ m2 నుంచి చెప్పాలంటే ఇదే m2 నుంచి దిస్ విల్ బి అట్ దట్ డిస్టెన్స్. మరి ఫార్ములా ఏంటి సార్? టేక్ ద రిమైనింగ్ మాస్ m1d డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. d అంటే ఏంటి సార్? d is the distance between the two masses. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, now let us talk about the continuous mass distribution. Continuous mass distribution, yes, continuous mass distribution only. లేదా పాసిబుల్ అయితే మీరు ఒక ట్రయాంగిల్కి కేసులో కూడా చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్, షుడ్ ఐ టేక్ ద ఫార్ములా ఆర్ షుడ్ ఐ డైరెక్ట్లీ జంప్ అట్ ద క్వశ్చన్స్ రా? ఇది తీసుకోండి అందరూ. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ మాస్, ఇది నీట్ 2022లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 2-3 minutes టైం. మీరు అటెంప్ట్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్ని. టెల్ దాట్ ఐ విల్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్ విత్ సమ్ కోక్. ఓకే లేదురా. షుడ్ ఐ టెల్ యూ సీక్రెట్? ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను. ఐఎమ్ extremely addicted to Coca-Cola. Okay, thumbs up. Cold drinks లో కూడా స్పెషల్లీ కోక్. extreme addiction. Okay, huge addiction is there. So that ఒక 2 years ముందు I actually got kidney stone because of that. But still I'm extremely addicted to it. So whenever you come to me, you will at least find a bottle of Coke. Compulsory గా ఉండాలి. నా అడిక్షన్ అది. ఓకే చెప్పండి అందరూ, ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఏంట్రా ఇది? ఎస్ స్టూడెంట్స్ చెప్పండి. ఎస్ 20/3. సరే. Okay. Right. సరే చూద్దాం. Let us see the question first. Okay. Yes, ప్రతి ఒక్క
Two objects of mass 10 and 20 kg connected to two ends of a rod 10 meters with negligible mass. The distance of the center of mass from 10 kg mass kada. Yes, same formula ra idi. Same formula, the concept based application exercise adi. That's it. So idi masses ra. Examples teeskondi andaru. So this is your first mass M1. Value ఏంటి సార్? M1 value is equals to 10 kgs. Okay, 10 kgs. అలాగే second mass రా. అది second mass M2. Value ఏంటి సార్? M2 value 20 kgs. అర్థమైంది అందరికి? మరి ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ రా. డిస్టెన్స్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ? 10 meters. 10 meters ఓన్లీ. ఓకే, మరి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ M1 ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలి. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ మాస్ M1. అదే అయితే ఆర్ బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ M2D డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఫార్ములా ఇది? ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నావు సార్? ఇదిగోరా, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా కదా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. బ్లాక్ స్పామర్సా? Okay. We will give them one more opportunity. If the spamming continues, we will block all of them. Okay? Yes. Are ఇది time waste రా ప్రతి ఒక్క స్పామర్ కి బ్లాక్ చేయడానికి. I'm just thinking. But they are literally not able to, understand anything. Sir, substitute the formulas andaru. M2 value ఏంట్రా? 20 kgs కదా. So 20 multiplied by distance 10 divided by total mass. M1 plus M2 అంటే 30. Okay, 0, 0 gone. That is equals to 20 by 3 meters. Okay, so this is the distance of center of mass from mass M1. అదే ఇది కూడా క్వశ్చన్ తీసుకోండి అందరూ. హియర్ ఆల్సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఓకే, 2020లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అది. కానీ క్వశ్చన్ రీడ్ చేయండి ఒకసారి. 3 identical spheres, each of mass m, are placed at the corner of a right angle triangle. Sides is equals to 2 meters. Okay, taking the point of intersection to be origin. అంటే ఇదే. This is your origin. Position of center of mass కావాలి. Okay, as simple as that. మరి ఒకసారి origin already question లో ఇచ్చారు. Okay, they have already given the origin in the question itself. అయితే మీరు స్టార్ట్ చేయండి అందరూ. Physics is a very beautiful subject రా. Yes, physics is life. Physics is love. Okay, physics is universe. Physics is physics. Physics is everything. Okay, 2 meters. అది కూడా 2 meters. అండర్స్టాండింగ్, నాట్ అండర్స్టాండింగ్, ఎవ్రీ వన్. సరే, సో ఓరిజిన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రైట్ R1 బార్ R2 బార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓరిజిన్ వెక్టర్స్ ఫార్మ్ ఓన్లీ. సో ఇదే మాస్ M1, దిస్ మాస్ M2, దిస్ మాస్ M3, ఆల్ సేమ్ ఓన్లీ రా. ఓకే, MM ఓన్లీ. కానీ R1 బార్ చెప్పండి సార్, ఓరిజిన్ కూడా ఇదే కదా. సో R1 బార్ ఓరిజిన్ సేమే అయితే R1 బార్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్పండి R2 బార్ రా, ఇది 2 కానీ రైట్ సైడ్ కదా. సో రైట్ సైడ్ కోసమే ఐ క్యాప్ రావాలి. అదే కదా అందరూ, ఒరిజిన్ నుంచి రైట్ సైడ్ రా అంటే ఐ క్యాప్ వస్తుంది కదా. సో R2 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 meters కానీ రైట్ సైడ్లో ఉంటే కానీ ఐ క్యాప్ రావాలి. R3 బార్ చెప్పండి ఒకసారి, ఇది పైనకి ఉంటుంది సార్, అదే కాబట్టి 2J క్యాప్ వచ్చింది. అదే మరి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. R bar center of mass is equals to M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus M3 R3 bar. Okay, some of the students what they do is మామూలుగానే they try to do the process independently for x-axis, independently for y-axis. ఇది అక్కర్లేదు. ఓకే, యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సరే, సో డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ అంటే ఇది కూడా M, అది కూడా M, ఇది కూడా M ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్. సో M1 కి ప్లేస్లో M1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. R1 వాల్యూ 0, M2 వాల్యూ M, R2 వాల్యూ అయితే ఇది 2I ఉండాలి ప్లస్ M3 వాల్యూ M, R3 వాల్యూ అంటే 2J ఉండాలి డివైడెడ్ బై ద టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ అంటే 3M. మరి ఎక్కడ నుంచి M క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. అదే, సో R బార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలంటే మీరు ఒకసారి 2/3 కామన్ తీసుకోండి. ఇది 2/3, అది 2/3 కదా. సో ఇది జస్ట్ లెఫ్ట్ యాజ్ I క్యాప్ ప్లస్ J క్యాప్. Okay, that is the final answer. Very good, very good, very good. Priyanka, perfect. Okay, next part. Andaru. So this is all about your center of mass. Center of mass గురించి ఇది మొత్తం. Yes. Next discussion అయితే ఇదే. చెప్పండి అందరూ. 2 particles of masses 5 kg, 10 kg respectively are attached to 2 ends of the rigid rod of length 1 meters with negligible mass. Center of mass సేమ్ డిట్టో క్వశ్చన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ ఇట్. 5 kg కి ప్లేస్లో 10 kg, 10 kg కి ప్లేస్లో 20 kg వాస్ దేర్. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశాను ఈ క్వశ్చన్స్ లాగా క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు చూడండి, 3 masses ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద x axis, 300 gram at origin,
500 grams at 40 centimeter, 400 gram at 70 centimeter. The distance of the center from the origin is dash. Adi kuda simple question andaru. 2012 lo ochina question. I hope you will be able to solve it. Okay, Mari, let us jump on the next part of the discussion. Okay, yes, two particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. Okay, read it. If their speeds are v and 2v at any instant, the speed of their center of mass will be dash. Okay, oka punch cheyandi andaru. It has a very clear cut notations ra, clear cut notations. Answer the internal attraction ade. So if it is an internal force, external force kaadu. External force lekapothe acceleration of center of mass kaadu. Acceleration of center of mass lekapothe speed of center of mass kuda raadu. Okay, ante the speed of center of mass should directly be equals to 0. Ardhamayindi andariki? Yes, as simple as that. Okay, yes, andaru next discussion idigo chudandi. So ippudu I think that's all about your center of mass. Ippudu let us talk about the next discussion, right? Okay, what is the next discussion, sir? Next discussion ante rotational motion. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ రా, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ వెన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్ జీరో. న్యూటన్స్ సెకండ్ లా అది. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ వన్స్ అగైన్. మనం ఆల్రెడీ చూసాను కదా, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. వెరీ గుడ్ ప్రియాంక, వెరీ గుడ్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. అయితే కానీ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ జంపింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, అది రొటేషనల్ మోషన్ లేదా రొటేషనల్ డైనమిక్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ సార్? రొటేషనల్ motion. Okay. అయితే చూడండి అందరూ, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ రా, rotational motion కోసమే there are some terminologies that I want everybody to be very good at. Okay, కొంచెం terminologies ఉన్నాయి. Right, okay. So ఇది కూడా అక్కర్లేదురా. కలర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ అంటే యూనిక్ కలర్స్ ఆర్ దేర్. సరే, సో లెట్ us take some unique colors only. ఓకే, సో కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. సో టర్మినాలజీ నెంబర్ 1 ఇదే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫస్ట్ టర్మినాలజీ. నెంబర్ 2 సార్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఓకే, దాని తర్వాత నెంబర్ 3 సార్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. Tell me the shortcuts na. Angular displacement theta, angular velocity omega, angular acceleration alpha. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దేర్ రిలేషన్షిప్స్ రా. యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి సార్? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రొటేషన్. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అదే, సో ఇది వర్టికల్ హారిజంటల్ 90 డిగ్రీ యాంగిల్ అయిపోయింది కదా. ఎస్, స్నేక్ కలర్లో రైట్, షైనింగ్. ఓకే, డన్. సో ఇది స్నేక్ కలర్. ఓకే, రైట్. సో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా, యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా. మరి రిలేషన్ ఏంట్రా? రిలేషన్ కోసమే చూడండి అందరూ. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్. చెప్పండి. సో ఇదే లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ రొటేషన్ కదా. ఎస్, సో లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ ద రొటేషనల్ డైనమిక్స్. అయితే చెప్పండి, ఫస్ట్ లా ఏంటి సార్? ఇది v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ at, అంటే ఒమేగా ఫైనల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఇనిషియల్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ t. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అందరూ. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఏంటి సార్? v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అందరూ. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ut ప్లస్ half at squared. అర్థమైంది? సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకే, ఎస్. మరి ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఓకే, అర్థమైంది అందరికి? ఇప్పుడు లెట్ us జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డైరెక్ట్లీ. ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా గురించి చూద్దాం. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా రా? మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? దిస్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో ఫార్ అ సింగిల్ పార్టికల్, ఒక సింగిల్ పార్టికల్ కోసమే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ సర్క్యులర్ మోషన్,
ఇదిగో అందరూ we only talk about the moment of inertia when the circular motion is happening. Rotational motion జరిగినప్పుడు rotational moment of inertia sensibly. లేదంటే we don't talk about moment of inertia for every single moving object. అర్థమైంది అందరికీ? లేదా మీకు అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ లేదా కొంచెం ఫిలాసఫికల్ లెవెల్లో మాట్లాడాలంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్ రా, కానీ ఒక చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ dx కోసమే యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ టు బి సర్క్యులర్ మోషన్. అండర్స్టాండింగ్? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే రైట్. అయితే అందరు చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పార్టికల్, ఓకే, if this is your particle, okay, and it is moving with some angular speed omega about a fixed point andaru, so ide kada, yes, then we talk about the moment of inertia of that particle. Okay, yes, as simple as that. Correct? Is it looking like circle? Okay, right. Aithe ippudu chudandi. So ide, if the object has a speed v and the radius idi r unte gaani mass m anukondi. Okay, this is the situation. ఇప్పుడు we talk about the moment of inertia of a single particle. So I is equals to mr square. R అంటే ఏంట్రా? R is the radius of the motion. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు నోట్ అని రాసుకోండి. ఓకే, యూ కెన్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ అ నోట్ అండ్ రైట్ ఇట్. ఏంటి సార్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద నోట్? నోట్ ఇస్ దిస్. చూడండి అందరూ, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఇది. ఓకే, ఎస్. అయితే ఫార్ ఎవ్రీ సర్క్యులర్ మోషన్, ఓకే, ఫార్ ఎవ్రీ సర్క్యులర్ మోషన్, what is the condition ra? ఒక యాక్సిస్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, an axis of rotation must be there. Okay, an axis of rotation must be there, must be present. That's it. Okay, yes. In case of a complicated shapes ra, ఈ యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్సెస్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, yes. So for multiple mass system, continuous or discrete, I don't care. For multiple mass system, చెప్పండి moment of inertia కి ఫార్ములా చెప్పండి. సో your moment of inertia is nothing but summation of mr square, లేదా ఇది continuous mass distribution ఉంటే గానీ moment of inertia I is equals to integral of mr square. అర్థమైంది అందరికీ? as simple as that. Okay. ఇప్పుడు let us talk about the moment of inertia of different shapes. Okay, yes. So ikkada shapes versus their moment of inertia. First of all, we will talk about the shape and then moment of inertia formula. Okay. Axis kuda kavali kadara, aithe odlandi sir, not sufficient. Okay, right. Next part, ఇది సీరియల్ నంబర్. ఇస్ ఇట్ కరెక్టా? నాట్ కరెక్టా? ఇప్పుడు ఇట్స్ కరెక్ట్. సరే, అయితే కాపీ ఇట్. షేప్స్ కావాలి కదా. సో ఫస్ట్ షేప్, ఇది సెకండ్ షేప్, ఓకే, అది థర్డ్ షేప్, ఫోర్త్ షేప్, ఫిఫ్త్ షేప్. So shape, moment of inertia, serial number. Idi 1, 2, 3, 4, 5. That's sufficient, more than sufficient. Okay. And this is the moment of inertia about the axis. Okay. So shape number 1 ante rod andaru. Rod ra. So rod kosame moment of inertia formula cheppandi. So idi I value ra. Moment of inertia is equals to ml square by 12. Kani, this is a formula when the moment of inertia is about an axis passing through the center. Okay, center ki about moment of inertia ante adi. But if you want the moment of inertia about a extreme position, okay, about an end point. So moment of inertia about end point I is equals to ml square divided by 3 vastundi. Kani, this is the moment of inertia about the end point of the rod. అర్థమైంది ఇందరికి? So this is the end point of the rod. I hope it is clear and visible. Okay, second system చూడండి. So the next shape will be about a ring. Ring.
ఎస్ అయితే చెప్పండి అందరూ. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m into r square. అబౌట్ ద సెంటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఇదే దిస్ ఈస్ ద రింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అబౌట్ లైక్ దిస్. ఓకే, డిస్క్ రింగ్ ఆర్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ హాలో సిలిండర్ ఆల్సో. చూడండి, సో ఇది హాలో సిలిండర్ కోసమే కూడా అదే సేమే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రింగ్, దట్ ఈస్ హాలో సిలిండర్. సో లేదా డిస్క్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ సిలిండర్, does not matter, both of them moment of inertia is same. అయితే I is equals to half mr square. It is the solid cylinder కోసమే ఇదే. Your shape should look something like this. Okay sir, so this is the moment of inertia about the point here. Okay, అదే నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ అంటే హాలో స్ఫియర్ కోసమే అండ్ సాలిడ్ స్ఫియర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఫర్ హాలో స్ఫియర్ అండ్ ఫర్ సాలిడ్ స్ఫియర్ చెప్పండి, ఫార్ములాస్ చెప్పండి అందరూ. సో హాలో స్ఫియర్ కోసమే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఇది 2/3 mr స్క్వేర్ కదా. ఎస్, సాలిడ్ స్ఫియర్ కోసమే ఇది 2/5 mr స్క్వేర్. ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది సార్, టైం లేదు ఇప్పుడు, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ మాత్రమే. ఓకే, కరెక్ట్ 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 కరెక్ట్. ఓకే, కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు లెట్ us talk about the next discussion రా. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఏంటి సార్, అది ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం. చెప్పండి, వాట్ డస్ ఇట్ సే ఫర్ యువర్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం స్టేట్మెంట్ చెప్పండి రా. సో ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎనీ యాక్సిస్ ఇది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ రా, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా. ఎస్, సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎనీ యాక్సిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి రెస్పెక్ట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, దీంట్లో m into d square డిస్టెన్స్ యాడ్ చేయండి. d అంటే ఏంటి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ and the axis. Okay, as simple as that. Okay, మరి perpendicular axis theorem చెప్పండి అందరూ. What is perpendicular axis theorem? Second theorem also done. Okay, statement ఏంట్రా, perpendicular axis theorem కదా. Yes, perpendicular అది axis, ఇది theorem. మరి చెప్పండి, what does it say? ఇదే. సో 2D ఆబ్జెక్ట్స్ కోసమే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఫర్ 2D ఆబ్జెక్ట్స్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ z యాక్సిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు x యాక్సిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, y యాక్సిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. గాట్, ఫినిష్డ్. అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ అ రింగ్ లేదా ఆఫ్ అ డిస్క్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ రా. ఓకే, అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్. సో ఏం చెయ్యాలి సార్ ఆ కేసులో, అదే. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఇది y యాక్సిస్ కదా, అండ్ దిస్ ఇస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x యాక్సిస్. Moment of inertia about z axis ain't sir. So your z axis will look something like this. Okay, z axis. So moment of inertia about z axis. Kani we already know the moment of inertia about z axis. Ring kosame iz value adi mr square kada. Aithe ix value is equals to iy value. Symmetry kada ra idi. Substitute cheyandi. So iz is equals to ix plus iy ante 2 times ix kada. So mr square is equals to 2 times of I times of x, that's it. So moment of inertia about x axis is equals to half mr squared. అర్థమైంది అందరికీ, and so on so forth. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ పైన జంప్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ టార్క్. ఓకే, టార్క్ చెప్పండి. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ నౌ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ టార్క్. అందరూ వాట్ ఈస్ టార్క్ రా, మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్, సో టార్క్ కోసమే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అందరూ. టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్, లేదా టౌ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టైమ్స్ ఎఫ్ టైమ్స్ సైన్ థీటా, లేదా టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇంటూ ఫోర్స్, లేదా టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇంటూ ఫోర్స్ పర్పెండిక్యులర్. అర్థమైంది? ఈ 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. విచ్ ఎవర్ యూ లైక్ ద మోస్ట్, టేక్ ఇట్. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టార్క్ అండ్ యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ or torque and moment of inertia, relation ఏంటి సార్ చెప్పండి. సో the relationship between torque and the moment of inertia will be given by the formula ఇది torque is equals to I times of alpha. అర్థమైంది అందరికీ? as simple as that. ఇప్పుడు let us talk about the next discussions. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్స్ ఏంట్రా, యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఓకే సార్, న్యూటన్స్ సెకండ్ లా, యాంగులర్ మొమెంటమ్. అయితే ఇదే చెప్పండి. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఎల్ బార్ కదరా. సో యూ విల్ సే దట్ యువర్ టార్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. అందరూ ఏంటి సార్ అది, న్యూటన్స్ సెకండ్ లా కదా. ఎస్,
Newton's second law. First we will cover all the theory, then we will jump to the problems. Newton's second law. Ain't sir idi? It basically tells you that your torque is nothing but dl bar divided by dt. What is L bar sir? Mari L bar is equals to R bar cross P bar. అర్థమైంది. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. L bar అంటే ఏంటి సార్? R bar cross P bar, లేదా L bar is equals to RP sin theta కూడా చెప్పొచ్చు. Or if you want to write, L is equals to R perpendicular into P, or angular momentum is equals to R into P perpendicular. ఈ ఫార్ములాలో P అంటే momentum, R అంటే పొజిషన్ వెక్టర్. ఓకే, P is momentum, R is the position vector. P is momentum, R is position vector. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో if you want to talk about the angular impulse, next topic ఇది. The next topic is about angular impulse. చెప్పండి. యాంగులర్ ఇంపల్స్ కదా, ఏమైందిరా? ఎస్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ యాంగులర్ ఇంపల్స్. మరి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యాంగులర్ ఇంపల్స్? సో ఇది యాంగులర్ ఇంపల్స్ జే బారా ఏంట్రా అది? ఇది ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ టౌ బార్ డాట్ డిటి, లేదా టౌ డిటి రా. అరే వెక్టర్ కాదురా, వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ టౌ డిటి, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగులర్ ఇంపల్స్. డన్ విత్ ద డిస్కషన్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్స్ పైన వెళ్దాం అందరూ. ఎస్, chapter actually done ra. The angular acceleration of a body moving along the circumference of the circle, ide kada angular acceleration. So this is the object moving around the circumference of the circle. So angular acceleration, angular speed, angular position, alpha, theta, omega, ee moodu kuda they will be calculated by your right hand thumb rule. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే rotate your right hand, ide kada. So this is the direction of angular acceleration, ante along the axis of rotation. Okay, and so on and so forth. Andaru next discussion, talk about the origin when a force of a 3J Newton acts on the particle whose position vector is 2k. Okay, 2k. Torque కావాలి, R bar cross F bar చేయాలి. Okay, you have almost all the values ra. ఈ కేసులో మీ torque tau bar is equals to R bar cross F bar కదా. Tau bar is equals to R bar cross F bar. Substitute the value of R bar. R bar అంటే ఇది 2k కదా. So that's it. So 2k cross ఇది 3j రా, పొజిషన్ ఫోర్స్ వెక్టర్ కదా, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఇది 6 times of kj, jk becomes i కదా, ijk, jki, kij. కానీ ఇది kj ఉంటుందిరా, అది -i ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్? సో -6i న్యూటన్ మీటర్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టార్క్. సో టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -6i క్యాప్ న్యూటన్ మీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఏంట్రా ఇది? ఏం జరుగుతుంది? ఇది నాకు తెలీదు ఇది. ఎస్, కరెక్ట్ ఓన్లీ సరే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, ఫోర్స్ F is equals to alpha I 3j 6k acting on a point this much, value of alpha for which angular momentum is conserved. యాంగులర్ మొమెంటమ్ కన్జర్వ్డ్ అంటే టార్క్ వాల్యూ 0 అవ్వాలి. ఇదే కదా అందరూ. ఇఫ్ యువర్ మొమెంటమ్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్ అంటే ఫోర్స్ ఇస్ 0, యాంగులర్ మొమెంటమ్ కన్జర్వ్డ్ అంటే టార్క్ 0 ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, ఓకే. అయితే చెప్పండి, సో టార్క్ వాల్యూ 0 అవ్వాలి అంటే R bar cross F bar is equals to 0. That means determinant of I, అది J, అది K times of, చెప్పండి రా, ఇది alpha 3 6, అది 2 -6 -12 కదా. ఎస్, మ్యాథమెటిక్స్ రా. ఓకే, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్. చూడండి, ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ 2 కామన్ రా, ఇది 1 -2 -3 కదా, 1 -2 -3, 1 2 3 6 6 12, 1 2 1 2 1 2, -1 రావాలి, that's it. Okay, I think so -1 should be the answer. So because if the value of alpha is -1 రా, చూడండి, then you can take out -1 common from all of them. Okay, so ఇది -1 2, -1 common, -3 common తీసుకోండి. So ఇది -3 comes out, -1 2, -6 common తీసుకోండి, -1 2, అదే. That means your answer should be -1. A is the answer. Okay, correct. Very good. Next part. Andaru తీసుకోండి ఇది. Here also you need to equate the torque to 0. Okay, whatever the question is, I don't care. A uniform rod of length 200 cm, mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 cm mark
a mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended, okay, from the rod at 160 centimeter, marked as shown. Okay, find the value of m such that the rod is in equilibrium. Okay, అయితే చూడండి అందరూ. So first of all you need to take the total masses of the rod also. Okay, uniform rod of length 200 centimeter, mass 500 gram. అంటే linear mass density చెప్పండి. What is the linear mass density of the rod? ఆ కోసమే ఫార్ములా ఫర్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ రావాలి. సో ఇదే సిగ్మా వాల్యూ రా, టోటల్ మాస్ అపాన్ టోటల్ లెంత్. అయితే టోటల్ మాస్ 500 బై టోటల్ లెంత్ 200 అంటే ఇది 5/2 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ ఇస్ దర్. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఈస్ ద లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. ఇప్పుడు ఈ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ తర్వాత యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మాస్ అట్ ద రైట్ సైడ్, అట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. చూడండి, సో 40 సెంటీమీటర్ లెఫ్ట్కి ఉంటుంది, అలాగే 160 సెంటీమీటర్ ఈజ్ అట్ ద రైట్ సైడ్. ఇదే కదా, 200 నుంచి 40 లెఫ్ట్, 160 రైట్. అయితే లెఫ్ట్ మాస్ చెప్పండి రా, మాస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఇదే. సో 5/2 మల్టిప్లైడ్ బై 40 రా ఇది. అయితే ఇది 100 గ్రామ్ కదా, ఎస్. సో ఇది 25 100 గ్రామ్. And in the right side it should be 400 gram. Ante you just take the simple structure to be something like this. Andaru. So left side lo 100 gram already there. Okay, where is this 100 gram mass, sir? At the center of mass of the rod itself. Okay, center of mass of the rod ra, idi 40 centimeter kada. So 20 centimeter paina undali. That means this is 20 centimeter. Ee 20 centimeter paina మీ దగ్గర 100 grams ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఇన్ ద రైట్ సైడ్ లో చూడండి. సో దిస్ ఎంటైర్ లెంత్ ఈజ్ 160 కదా. సో 160 అయితే 80 సెంటీమీటర్ పైన యూ హ్యావ్ రిమైనింగ్ మాస్ యాజ్ 400 గ్రామ్. సో ఇది రాడ్ కోసమే. సో దిస్ ఇస్ 400 గ్రామ్ ఫర్ రాడ్ నౌ. ఇప్పుడు 20 సెంటీమీటర్ మార్క్ పైన యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ మాస్ రా, ఇది 2 kgs. ఓకే అందరూ అర్థమైంది, ఇది 2 kgs రా. ఓకే, అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఇది 80 సెంటీమీటర్ మార్క్, ఇది 80 సెంటీమీటర్స్. మరి ఇక్కడ నుంచి రెస్ట్ 80 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఎమ్ మాస్ ఇస్ సస్పెండెడ్ అట్ 160 సెంటీమీటర్. సో ఇది ఎమ్ మాస్ అనుకోండి అందరూ. సో ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దిస్ టు బి ఒరిజిన్ చెప్పండి. సో M1 R1 బార్ ప్లస్ M2 R2 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M3 R3 బార్ ప్లస్ M4 R4 బార్ కదా. పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అట్ ఒరిజిన్. ఓకే, అంటే M1 R1 ప్లస్ M2 R2 ప్లస్ M3 R3 ప్లస్ M4 R4 should be equals to 0. అర్థమైంది? M1 R1 వాల్యూ చెప్పండి రా. సో M1 వాల్యూ 100 మల్టిప్లైడ్ బై R1 20 ప్లస్ M2 2000 kgs మల్టిప్లైడ్ బై R2 20 should be equals to M3 వాల్యూ రా, M3 400 R3 80 ప్లస్ M4 M ఓన్లీ R4 వాల్యూ 160 తీసుకోండి. అదే మీకు కావాలంటే ఇది 2000, అది 2000, 20,000, 40,000 రా. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు 42,000 వాల్యూ వచ్చింది. రైట్ సైడ్లో వాల్యూ చెప్పండి. సో ఇది 400 ఇంటూ 800 4,000, 32,000 కదా. సో ఆల్రెడీ 32,000 ప్లస్ M మల్టిప్లైడ్ బై 160. ఓకే 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 3,200 ఏంట్రా ఇది? సరే, సో ఇది 10,000 కదా. సో 10,000 డివైడెడ్ బై 160 రా, ఇది M మాస్ ఉండాలి. సో 1000 డివైడెడ్ బై 16. ఓకే, సో 1/16 kg షుడ్ బి ద ఆన్సర్. దేరా నాట్ దేరా? ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. Forty centimeter mark. So 40 there and 160 there. Okay, a mass of 2 kg suspended from the rod at 20 centimeter. Correct. Another mass suspended at 160 centimeter mark. Okay, I'm sorry. It should not be 160. ఇది ఫార్ములా కరెక్ట్ ఓన్లీ, కానీ 160 ఫ్రమ్ ద రాడ్ రా. సో 160 ఫ్రమ్ ద రాడ్ అంటే 40, ఇది 120 రావాలి. ఓకే, R4 వాల్యూ ఇది 160 కాదు. సో దట్ షుడ్ యాక్చువల్లీ బి 120. అదే ఎప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో M1 R1 రా, M1 R1 అంటే 2000 ప్లస్ 2100 కదరా, మల్టిప్లైడ్ బై 20 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు M3 R3 అంటే 32,000 ప్లస్ అదే ఏంటి సార్ ఇది 120 ఇంటూ M కదా. ఎస్, సో 120 ఇంటూ M, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది 42,000 మైనస్ 32,000 అంటే 10,000 వచ్చింది.
సో 10,000 divided by 120 is equals to mass m, 0 0 gone, అంటే 1000 by 12 grams రా. ఓకే, 1000 gram divided by 12, కానీ 1000 gram అంటే కేజీ కదరా, సో 1 kg divided by 12 అంటే 1/12 kg, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అందరూ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆఫ్ అ సాలిడ్ స్ఫియర్ కావాలి. మరి రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఏంట్రా? వాట్ ఎవర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా యూ గెట్ ఇట్. అందరూ సో ఏదైనా మూమెంట్ ఆఫ్ ఉంటే ఇనర్షియా ఉంటే కానీ ఇట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్ mk స్క్వేర్, వేర్ k is known as the radius of gyration. రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్. మరి చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ఇట్? ఏంట్రా ఇది? సాలిడ్ స్ఫియరా? ఎస్. సో సాలిడ్ స్ఫియర్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ xy. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలిక్యులేట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో కెన్ ఐ సే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ xy is equals to center of mass plus md squared రా, అంటే mr squared. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ సాలిడ్ స్ఫియర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే 2/5 mr squared. మరి ఒకసారి mr squared రావాలి. ఓకే, సో 2/5 plus 1 అంటే 7/5 times of m times of r squared. ఇది ఇప్పుడు ఈ మొత్తం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని mk స్క్వేర్ తోనే ఈక్వేట్ చేయండి. దాట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mk స్క్వేర్, mm gone, k square is equals to 7/5 into r square. అయితే ఇక్కడ నుంచి you will be saying that your k value is equals to root of 7/5 times r. ఓకే, r వాల్యూ రా, r is 5 meters కదా, క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. దాట్స్ ఇట్. సో జస్ట్ ద సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ ఇస్ లెఫ్ట్ నౌ. చెప్పండి అందరూ. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ దట్ ద రేడియస్ ఇస్ 5 మీటర్. మరి చెప్పండి, సో ఇక్కడ నుంచి k వాల్యూ రా, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ k is equals to, can I say that is nothing but root of 35 రా meters. that's it. ఓకే, మరి ఈక్వేట్ చేయండి. సో రూట్ ఆఫ్ 35 is equals to 5x by root 7. ఓకే, రూట్ 7 అక్కడ పంపేయండి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ what should I say, 5x is equals to root of 35 into 7 రా. సో 5 7 5 carries 3 245 కదా. ఎస్. అయితే x వాల్యూ రా, మూమెంట్ x వాల్యూ is equals to root of 245 divided by root of 25. ఓకే, 25 అంటే ఒక పని చేయండి, ఇది రూట్ ఆఫ్ 245 డివైడెడ్ బై 25. ఓకే, సో 25 5 5s are 25, 5 4s are 20. ఓకే, 5 9s are ఏంట్రా అది? వాట్ ఇస్ దిస్? ఎక్స్ వాల్యూ. మాస్, డిడ్ వి కన్సిడర్ మాస్ ఆల్సో? మాస్ అక్కర్లేదు కదా. అరే అగైన్ మిస్టేక్ హ్యాపెన్ రా, మరి ఒక మిస్టేక్ జరిగింది. అందరు చూడండి. సో రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇస్ గివెన్. ఓకే 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 దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. ఇదే చూడండి, ఇది k వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్? 5 meters. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ రా ఇది. ఓకే, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ కావాలి. అదే, సో అంటే m టైమ్స్ ఆఫ్ k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7/5 టైమ్స్ ఆఫ్ m టైమ్స్ ఆఫ్ r స్క్వేర్. అదే mm గాన్. మరి 25 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7/5 టైమ్స్ ఆఫ్ r స్క్వేర్డ్. అర్థమైంది? అంటే 125 డివైడెడ్ బై 7 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి, 5√5/7 రా ఇది r వాల్యూ. ఓకే, మరి ఈక్వేట్ చేయండి. ఇది 5/√7 టైమ్స్ ఆఫ్ x వాల్యూ. అదే. ఓకే 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 అయితే 5√5/√7. సరే, √7 గాన్. ఇదిగో 5/√7 5/√7 గాన్. మరి √5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అందరూ, moment of inertia of thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is this much. The length of the rod is dash. Mass ఇచ్చాడు రా, ఆల్రెడీ ml²/12 అప్లై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. సరే, ద రేషియో ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్ఫియర్ ఆఫ్ మాస్ m, రేడియస్ r and so on so forth about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere about its axis is dash. Okay, yes అందరు. సో సాలిడ్ స్ఫియర్ కోసమే ఇది 2/5 mr², హాలో స్ఫియర్ కోసమే అది 2/3 mr² ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆఫ్ అ సాలిడ్ స్ఫియర్ అబౌట్ దిస్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ చెప్పాలి. అయితే ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ mk1², ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ mk2². అర్థమైంది? mm గాన్. అయితే k1² వాల్యూ ఇది 2/5 r² ఉండాలి, k2² వాల్యూ అది 2/3 r² ఉండాలి. సో సాలిడ్ బై హాలో కదా, ఇది రూట్ ఆఫ్ 2/5 ఎస్ 3/5 ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, √3/5. ఓకే, సో ఆన్ సో ఫోర్త్ చేయొచ్చు కదా. ఈజీ క్వశ్చన్స్ నో. ఓకే 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 డన్ అందరూ. ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్.
Okay, alright. Yes, the ratio of the gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center normal to its plane to the radius of gyration of disk about its diameter is dash. Okay, yes. Where should I write it? Next question. Ide kada? Yes. చెప్పండి. సో ఇది దిస్ ఈజ్ అ డిస్క్ రా. డిస్క్ అంటే కానీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I is equals to mr square by 2. బట్ హీ వాంటెడ్ అబౌట్ ద యాక్సిస్ అంటే ఇది 1/4 mr square ఉండాలి. And that should be equals to mk1 square. That should be equals to mk2 squared. అర్థమైంది అందరికి? ఎక్కడ నుంచి k2 square value is equals to k2 square కదా, k2 square is equals to r square by 4. అలాగే k1 స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది r స్క్వేర్ బై 2 ఉండాలి. టేక్ ద రేషియో k1 స్క్వేర్ బై k2 స్క్వేర్ కదా, సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి 1/2 బై 1/4. ఓకే, అంటే √2:√1 ఇట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే, √2:1 ఇస్ ద ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అందరూ ఐ హోప్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, చేయొచ్చు కదా. ఆల్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే యువర్ గ్రావిటేషన్. ఓకే, గ్రావిటేషన్. ఎస్, నెక్స్ట్ టాపిక్ అయితే ఏంటి సార్? we will take the class by 7 or 8 at most 8 వరకు రా. నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? ఇదే గ్రావిటేషన్. చెప్పండి. సో గ్రావిటేషన్కి బేసిక్ ఫండమెంటల్ లా అంటే లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కదా. ఎస్, గివెన్ బై సర్ గ్రేట్ ఐజాక్ న్యూటన్. Yes. Yes, future doctor, not today. Okay, 12 physics for tomorrow. Okay, possible either we will cover mechanics itself and then remaining all of that we will take it to tomorrow itself. Okay, sir, buffering ki mundu cheppina class poindi sir. Adi mali yes, it will come. Don't worry. Idi mottam వీడియో అయిపోయిన తర్వాత దట్ క్లాస్ విల్ ఆల్సో కమ్. ఓకే, ఎస్, ఇట్ డిడ్ నాట్ గో, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్. అర్థమైంది అందరికీ? అండ్ లైక్ దిస్ వీడియో రా అందరూ. ఒకసారి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. లైక్ కౌంట్స్ ఇస్ వెరీ లో అందరూ. అట్లీస్ట్ ఐ నీడ్ 150 likes. లేదా ఐ విల్ స్టాప్ ద సెషన్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. వీ డోంట్ కేర్ సార్, స్టాప్ నౌ ఓన్లీ, వీ డోంట్ కేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ అందరూ గ్రావిటేషన్. ఓకే, సో గ్రావిటేషన్లో ఫస్ట్ లా రా, ఇది లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ చెప్పాలి. లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కదా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 masses అందరూ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ మాస్, అది సెకండ్ మాస్. ఓకే, వాల్యూస్ కూడా రాసుకోండి, డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇది మాస్ m1 అనుకోండి అండ్ దిస్ ఇస్ మాస్ m2. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 masses ఇస్ r. అర్థమైంది అందరికి? మరి ఈ 2 masses పైన ఒక ఫోర్స్ రావాలిరా. ఓకే, ఎస్, స్టేట్మెంట్ అంటే ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఓకే, yes, comrade, explain your doubt, but that doubt should be very legitimate. Okay, yes, comrade 71 doubt adugu, but I hope that doubt is legitimate. Okay, yes. So first things first. So 2 things, every object in the universe, world, India, Telangana, Andhra Pradesh kaadu, universe. Okay, universe ki prati oka object. Mari who saw what is happening in the universe? Newton. Ela sir, did he have the rockets? No. Mari, understand? Okay, human beings right, human beings different than other creations kada. Ade, so that is why he had told the universal law of gravitation. అర్థమైంది అందరికి? చాలా 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 అద్భుతంగా రా ఇది. ఓకే,
Yes, so the law of gravitation states that between every two objects there is a force of attraction. ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్కి వాల్యూ కావాలంటే ఇది gm1 m2 డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ చెప్పాలి. ఓకే డన్, నో టైం పాస్, నో టైం వేస్ట్, డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ మాసెస్. ఇప్పుడు మీరు ఈ మొత్తం ఫోర్స్ని వెక్టర్ ఫామ్లో రావాలి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్ అంటే ఎఫ్ బార్ వాల్యూ అందరూ ఇది g టైమ్స్ ఆఫ్ m1 టైమ్స్ ఆఫ్ m2 డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ కదా. సో వాట్ ఈస్ వెక్టర్ రా? ఈజ్ g వెక్టర్? నో. ఈజ్ మాస్ వెక్టర్? నో. ఈజ్ మాస్ వెక్టర్? నో. ఈజ్ ద రేడియస్ వెక్టర్? ఎస్. అయితే ఈ రేడియస్ వెక్టర్కి యూనిట్ వెక్టర్తోనే మల్టిప్లై చేయండి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో ఫోర్స్ వాల్యూ అంటే ఇది gm1 m2 r బార్ డివైడెడ్ బై r క్యూబ్. I hope you got it రా. అయితే ఎక్కడ నుంచి ఫోర్స్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు gm1 m2 డివైడెడ్ బై r క్యూబ్ మల్టిప్లైడ్ బై r బార్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఓకే ఓకే ఓకే, ఎస్ రైట్. ఇప్పుడు let us talk about the next topic. Next topic ante idi superposition of the forces. అర్థమైంది అందరికీ? What is the next topic, sir? Next topic is superposition of the gravitational forces. Okay, superposition కావాలంటే చూడండి, మల్టిపుల్ మాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ మల్టిపుల్ మాసెస్కి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందిరా. ఓకే, అది ఇంటరాక్షన్ అంటే చాలా చాలా కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, we only need to talk about the standard cases. So standard cases లో multiple more than 2 masses ఇంకా sufficient. Okay, just take 3 masses actually. అది కూడా on the sides of the equilateral triangle. ఎందుకు equilateral sir? Because that goes easy for us to calculate. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఇది ఫస్ట్ మాస్, అది మీ సెకండ్ మాస్, this becomes your third mass. ఓకే, yes, కావాలంటే మీరు వాల్యూస్ కూడా తీసుకోండి. masses m1 m2 m3, distance is r r r లేదా radius is a itself. ఇది mass m1, this mass is m2, that mass is m3, and the side of the triangle is given as a. So this side is a and that side is also equals to a itself. Okay, ఇది కూడా a, అది కూడా a. Done? Not done అందరూ? Yes. So this is also a and that is also a. ఓకే, మరి చెప్పండి యాంగిల్ ఎంత రా? ఇది దిస్ యాంగిల్ ఇస్ 60 degrees, ఇది కూడా 60 degrees, and that angle is also equals to 60 degrees only. Getting it? Yes. మరి అందరూ masses రా, let us assume the masses to be same. You can say different also, but ఇది complicated. It will just to waste our time, nothing more than that. Okay, అది time waste మాత్రమే. Delete them. మరి names you want, you can give the names also. ఇది mass A, mass B, mass C. అదే. So the same discussion will be repeated in electrostatics also. అయితే question ఏంటి sir? Question is find the net gravitational attractive force on mass B. Okay, on mass B. డైరెక్ట్గా చెప్పండి, ఇది f√3 వస్తుంది కదా. అయితే g టైమ్స్ ఆఫ్ m స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై a స్క్వేర్ √3 ఎలా వచ్చింది సార్? మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి నాకు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఇట్ అట్లీస్ట్ 15-20 టైమ్స్ రా. అండర్స్టాండింగ్? సరే అందరూ, ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ టు యూ. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ రా? నాట్ am I audible? Yes. ఓకే, మరి ఎలా వచ్చింది సార్? ఇది మ్యాజికా? ఈజ్ ఇట్ మ్యాజిక్? yes, it is magic only. Okay, like this video everybody. Yes, next discussion, let us talk about the next topics. Okay, next topic అంటే gravitational field. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. What is the next topic, sir? Next topic is gravitational field. Okay, yes, gravitational field. చెప్పండి, డ్యూ టు అ మాస్ రా, డ్యూ టు అ పాయింట్ మాస్ m. ఓకే, అట్ అ గివెన్ డిస్టెన్స్ r. సో ఇది డిస్టెన్స్ r అనుకోండి. ఈ పాయింట్ పైన గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ గురించి ఐడియా కావాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద మాస్. ఓకే, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద మాస్. అర్థమైంది? మరి ఒక పాయింట్ మాస్ m వల్ల డిస్టెన్స్ r పైన గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ వాల్యూ చెప్పండి. సో E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -g టైమ్స్ ఆఫ్ m డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్.
అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us restrict the idea of the gravity. Let us extend, restrict కాదు, ఓకే, let us extend the idea of the gravitational field in case of the planets. ప్లానెట్స్ కోసమే గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎలా వస్తుంది సార్ అది చూద్దాం. ఓకే, ఎస్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది అందరూ. ఎస్, సో గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఫార్ ద ప్లానెట్స్. ఓకే, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఫార్ ద ప్లానెట్స్ అయితే చెప్పండి అందరూ. సో ప్లానెట్స్ కోసమే గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కావాలి కదా, అదే. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ ప్లానెట్ ఎర్త్, ఓకే, ఎస్, సో ఇది ప్లానెట్ ఎర్త్కి యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ లేదా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ చెప్పాలి. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పొజిషన్స్ రా. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఈ అర్త్కి లోపల కావాలి, లేదా ఆన్ ద సర్ఫేస్, లేదా బయటికి పాయింట్స్ కోసమే. ఓకే, ఎస్. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద అర్త్. ఈ సెంటర్ నుంచి ఇది స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్, లేదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద సర్ఫేస్, లేదా అట్ ద అవుటర్ పాయింట్, ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్స్ కదా. ఎస్ అందరు చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు డిస్కస్ దీస్ టర్మినాలజీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద హైట్ అండ్ డెప్త్. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ స్టేయింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్. మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కోసమే ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే అట్ అ హైట్ హెచ్ చెప్పాలి. ఓకే, ఎస్. అయితే అందరు చూడండి, దిస్ బికమ్స్ ద రేడియస్ రా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మొత్తం డిస్టెన్స్ అంటే రేడియస్ కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద రేడియస్. మరి ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ద డిస్టెన్స్ లేదా ద హైట్ ఈజ్ హెచ్ కదా. ఎస్, అండ్ దిస్ బికమ్స్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్. ఓవర్ హియర్ ఇట్ బికమ్స్ ద డెప్త్ రా. ఇది డెప్త్ డి అనుకోండి అందరూ. ద డెప్త్ ఈజ్ డి కదా. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే, ద డెప్త్ ఈజ్ డి, రేడియస్ ఈజ్ ఆర్, ఓకే, అండ్ ద టోటల్ హైట్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అందరూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అట్ ద డెప్త్ లేదా అవుట్ సైడ్ పాయింట్ రా, ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. సో లెట్ us ఆల్సో గివ్ ద నేమ్స్ టు ద పాయింట్స్. ఇది పాయింట్ ఏ, దిస్ ఇస్ పాయింట్ బి, అండ్ దిస్ ఇస్ పాయింట్ సి. అర్థమైంది అందరికీ? సో గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అట్ అ హైట్ హెచ్ రా అంటే పాయింట్ ఏ కదా. యూ నీడ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ. ఫార్ములా చెప్పండి అందరూ. ఇది gm డివైడెడ్ బై టోటల్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ కదా. ఎస్, ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ బికమ్స్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ లేదా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇది యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అట్ పాయింట్ ఏ ఈస్ గివెన్ యాజ్, ఒక నిమిషం ఆగండ్రా. ఓకే, ఆన్ ద సర్ఫేస్ చెప్పండి. ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఏంట్రా? సో ఫస్ట్ లెట్ us టాక్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ దెన్ లెట్ us గో అవే. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అట్ ద సర్ఫేస్ లేదా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ చెప్పాలి. ఇదే gm డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. దిస్ క్వాంటిటీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్మాల్ జీ. అందరూ రిమెంబర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ జీ అండ్ స్మాల్ జీ. ఓకే, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. అర్త్ కోసమే స్మాల్ జీ వాల్యూ ఇస్ 9.8. ఓకే, ఈ ఫార్ములాలో క్యాపిటల్ జీ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, Newton meter square per kg square. So on so forth. Okay, సరే అందరూ. సో ఇది స్మాల్ జీ వాల్యూ 9.8 కదా. అయితే let us talk about the gravitational field at point A. ఫార్ములా ఏంటి సార్? gm డివైడెడ్ బై టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సో ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్. మరి ఈ ఫార్ములా నుంచి ఆర్ కామన్ తీసుకోండి అందరూ. ఓకే, సో వెన్ యూ టేక్ అవుట్ ఆర్ కామన్, సో ఇది gm డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ రావాలి. అర్థమైంది? ఇదిగో దిస్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ ఓవర్ హియర్ రా. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్మాల్ జీ? ఎస్. సో సార్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ at height h is given as small g divided by 1 plus h upon r whole square. Okay, అంటే small g into in bracket 1 plus h by r to the power minus 2. ఇదే కదా అందరూ. అంటే g into in bracket 1 minus 2h divided by r and so on so forth. Okay, sometimes they use it, లేదా మీకు కావాలంటే ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ రా, లోపల పాయింట్స్ కోసమే. సో గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అట్ ద ఇన్సైడ్ పాయింట్స్. అందరూ ఇన్సైడ్ పాయింట్స్ అంటే డైరెక్ట్గా చెప్పండి రా, టైం అంటే అసలు లేదు. సో గ్రావిటేషనల్ పాయింట్ అట్ ద ఇంటర్నల్ పొజిషన్ అంటే ఇదే g టైమ్స్ ఆఫ్ m టైమ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ r డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ R క్యూబ్ చెప్పాలి. అర్థమైంది అందరికీ? అయితే ఇన్సైడ్ పాయింట్స్ కోసమే ఇది g టైమ్స్ ఆఫ్ m డివైడెడ్ బై r స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై r మైనస్ d కదా.
divided by depth, ఇది depth divided by r, that's it. So small g into in bracket 1 minus d by r is the formula. అర్థమైంది? This is the gravitational field లేదా acceleration due to gravity at depth d. ఇదే g into in bracket 1 minus d by r. I hope you understood these values అందరూ. ఇప్పుడు let us jump to the next topic. Next topic అంటే ఇదే. What is the next topic, sir? Gravitational potential. Okay, gravitational potential. Am I going correct? Not correct. Yes, everybody please like this video. Next topic ain't, sir, that is known as the gravitational potential. చెప్పండిరా. So due to a point mass, the gravitational potential at a distance r is given as v is equals to ఇది minus gm divided by r చెప్పాలి. Okay, yes, so this is the gravitational potential at a given point r due to a point mass m. అర్థమైంది అందరికీ? Next topic, let us talk about the gravitational potential energy. Okay, sir, what is it? Gravitational potential energy. అయితే u value రా. So for two mass system, okay, for two mass system అందరూ gravitational potential energy కి వాల్యూ చెప్పండి. సో ఇదే, these are the two masses, mass m1 అనుకోండి and this is your mass m2. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ రెండు masses కి మధ్యలో let us say the distance is r. అయితే ఇప్పుడు you will say that the gravitational potential energy for the entire system, yes, so the gravitational potential energy for the entire system is given as u is equals to negative undali, okay, minus g m1 m2 whole divided by r. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, so that is the gravitational potential energy due to the two mass systems. అర్థమైంది? ఇప్పుడు what will happen if there are multiple masses? So multiple masses కి కేసులో if you want to talk about the gravitational energy due to multiple masses, so ఇది mass m1, అది mass m2, ఇది mass m3, okay, and hey, let us take 4 masses రా. Yes, now it's fun actually. Yes, అయితే ఇప్పుడు చూడండి, values రాసుకోండి. So this mass over here ఇది m1, this mass over here m2, mass m3, mass m4, okay. Distance values కావాలి అందరూ. So let us say this is the first distance r1, okay, this is the second distance r2, all the distances are all right, all the distances ఇది r3 and this the distance is r4, okay, this distance is r5 and this distance రా, ఈ distance r6 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే for finding the total gravitational potential energy pairs form చేయాలి. pairs, 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 okay, yes, pairs pairs ని ఫామ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ మాసెస్ ఇది m1 మాస్, అది m2 మాస్, ఓకే. సెకండ్ పేర్ మాస్ అంటే m1 మాస్, m3 మాస్, దిస్ గోస్ ఈజియర్ రా. థర్డ్ పేర్ అంటే m1 m4. అర్థమైంది? డన్ విత్ m1. ఇప్పుడు m2 తోనే తీసుకోండి. సో ఇది m2 m3. అర్థమైంది అందరికీ? నెక్స్ట్ ఇస్ m2 m4, ఓకే, and next is with m3 తోనే చెప్పండి. సో this is m3 m4, that's it, okay, m3 m4. అర్థమైంది అందరికీ? అరే yes. ఇప్పుడు చెప్పండి. Now you need to understand m1 m2 కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంట్రా? where is m1? m1 is here. m1 m2 కి మధ్యలో distance is r1. What is the distance between m1 m3? m3 is r4, okay. What is the distance between m1 m4? m1 m4 అంటే r2, okay. What is the distance between m2 m3? m2 m3 is r5, okay, r5. What is the distance between m2 m4? r3, okay, r3. What is the distance between m3 and m4? m3 m4 కి మధ్యలో అంటే r6. అర్థమైంది? రైట్ ద సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇదే g మైనస్ g బై మైనస్ g కామన్ తీసుకోండి రా, ఓకే, మైనస్ g కామన్ తీసుకోండి. మరి చెప్పండి అందరూ, అదే m1 m2 డివైడెడ్ బై r1
ప్లస్ m1 m3 డివైడెడ్ బై r4 ఇదే కదా పేర్స్ రా. ఇప్పుడు m1 m4 డివైడెడ్ బై r2 ప్లస్ m1 m4 డివైడెడ్ బై r2 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, ఫినిష్ ద పేర్స్, దట్స్ ఇట్. సో ఇది దిస్ బికమ్స్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ మాస్ సిస్టమ్. అయిపోయింది అందరికీ? ఎస్. నౌ వీ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ డిస్కషన్ రా. ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం ఈ మొత్తం డిస్కషన్ని ఫర్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్స్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి సార్? Gravitational potential energy gone. Everything is gone. Very next topic ante motion of satellites ra. Okay, leda escape velocity. Concept yes, concept only. Okay, escape velocity గురించి చెప్పాలంటే మీరు సిచ్యువేషన్ విజువలైజ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్లానెట్ ఎర్త్. ఓకే, ఇదే మీ ప్లానెట్ ఎర్త్ రా. Okay, from the earth you are actually throwing a mass. Okay, so this is the mass. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, when I talk about masses, when I talk about mass of earth అంటే capital M, and when I talk about mass of the small object అంటే ఇది small m రాసుకోవచ్చు కదా. Now what you are doing is you are throwing this object with a speed u, initial speed u. అర్థమైంది అందరికీ? మామూలుగానే when you throw an object it comes back to the earth. Okay, but if your speed is sufficiently high it will go high. అంటే ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ కోసమే ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ రా. గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎస్కేప్ చేయాలి కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ ఇట్ ఎస్కేప్స్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, ఎస్, ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ థ్రోయింగ్ ఇట్ విత్ అ సర్టన్ స్పీడ్. మరి ఆ స్పీడ్కి వాల్యూ కావాలి. అయితే చూడండి అందరూ, అంటే ఇఫ్ యువర్ మాస్ ఇస్ గాన్ ఇన్ టు స్పేస్ రా, అయితే ఈ మాస్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా జీరో, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా జీరో అజ్యూమ్ చేయండి. అర్థమైంది అందరికీ? So if the kinetic and potential energies are zero, what are you going to say, sir? చెప్పండి, ఇనీషియల్ ఫైనల్ ఎనర్జీస్ మాత్రమే ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. అంటే you will say that your initial energy total is equals to final energy total. Initial energies లో రెండు రకాల kinetic plus potential, final energy లో two types kinetic plus potential. Initial kinetic energy half mu square, small m. Kinetic energy of small object అయితే small m ప్లస్ ఇనీషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నెగటివ్లో ఉండాలి, మైనస్ జీ క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ రా. రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకోండి. ఓకే, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా జీరో, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది, అదే గాన్. అయితే ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి అందరూ, ఎంఎం గాన్ కదా, సో మీకు యూ వాల్యూ కావాలి. సో యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2gm డివైడెడ్ బై ఆర్, అంటే యూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2gm divided by r. Okay, now this value we call it as the escape velocity for the planet. Okay, what is this value ra? Idi escape velocity for a planet. Adamaindi earth kosame, if you specifically talk about the planet earth, okay, for the planet earth cheppandi, what is the escape velocity? Okay, and so on and so forth. Next topic andaru orbital motion. Orbital motion, motion of satellite motion ra. Arey, what am I talking ra? Satellites, motion of satellites. Aithe I am not going to discuss much about that also andaru students. So this is the planet earth. Earth ki surrounding lo these are the satellites. Okay, yes, let us say the mass of the satellite is m, small m anukondi. Okay, mass of the satellite is a small m, mass of the earth is capital M. Okay, idi mass of earth, adi radius of earth andaru. Okay, mass of satellite small m, moving with the speed v. మరి చెప్పండి, what is their gravitational force of attraction? ఇదే కదా, gravitational force of attraction should be equals to centripetal force. అంటే g times of mass of earth, mass of satellite divided by r square should be equals to mass of satellite v square divided by r. అంటే ఇక్కడ నుంచి v square is equals to g times of capital M divided by r వస్తుంది. అదే, this is known as the orbital speed of the satellite. Okay, so if at all you are throwing the satellite, అయితే that speed should be this much, then and only then it can stay in the circular orbit. లేదా if the speed is more, speed ఎక్కువ ఉంటే it will leave the circular orbit.
స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ? సిచ్యువేషన్ అంటే ఇది చాలా 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 సింపుల్. అదే అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు నా ఐ థింక్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ కెప్లర్స్ లాస్. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కెప్లర్స్ లాస్. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ కెప్లర్స్ లాస్ రా? First law, andaru. So if at all you visualize about a star and the planet systems, Earth and Sun. Okay, Earth and Sun planet kosame. Law number 1 tells that a planet moves along its sun, along the sun, around the sun. Yes, moves around the sun. Along kadura. Please forgive my terminologies. Around the sun, circular orbits lo kaadu, in elliptical orbits. Idi chala 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 important stuff. Ardhamaindi andariki? In elliptical orbits where sun is at one of the foci, where the sun is at one of the foci. Okay, ఎన్ని ఫోకసెస్ ఉంటుంది సార్? మీ ఎలిప్స్ కోసమే 2 ఫోకై ఉన్నాయి. So this is first focus, this is the second focus. And if you want to talk about the planet ra, this is your planet. So ee rendu positions nunchi edaina position mee ishtam, meeku kavalante you can assume that position and call it to be sun. Okay, correct only. Yes, so this is your what is it? Sun. Okay, what is this, sir? This is your sun and this is your planet. అర్థమైంది? ఇది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్, సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ కాదు. ఓకే, బిఫోర్ కెప్లర్స్, జోహాన్స్ కెప్లర్స్ కి ముందు దేర్ వాజ్ అ జనరల్ అజంప్షన్ ఆఫ్ ద జియోసెంట్రిక్ థియరీ. అంటే ఎర్త్ ఈజ్ అట్ ద సెంటర్, ఆల్ ద ప్లానెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ సన్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. సో ఇది మొత్తమే అండర్స్టాండింగ్ రాంగ్. ఎస్, సెకండ్ లా అందరు. వాట్ ఈస్ కెప్లర్ సెకండ్ లా? చెప్పండి ఒకసారి. ద లైన్ జాయినింగ్ the planet to the center, to the sun, the planet to the sun sweeps out equal areas, sweeps equal areas in equal intervals of time, sweeps equal areas in equal interval of time. This is the second law. మరి థర్డ్ లా చెప్పండి అందరూ. టీ స్క్వేర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్ కదా. అర్థమైంది అందరికీ? టీ స్క్వేర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్. ఆర్ అంటే సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ రా. ఓకే, టైమ్ స్క్వేర్. థర్డ్ లా, ద స్క్వేర్ ఆఫ్ పీరియడ్ is directly proportional, is directly proportional to the cube of the semi-major axis. That's it. అయిపోయింది కదా అందరూ? ఇప్పుడు let us start the questions. Done with the discussion అందరూ. మరి క్వశ్చన్స్ చూడండి. అరే ఇది కూడా చాలా చాలా వేస్ట్ క్వశ్చన్స్ రా. ఓకే సరే, ద డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఓకే, అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ రా. ఆల్వేస్ 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 రిమెంబర్, ఫార్ అ సాలిడ్ స్ఫియర్, ఓకే, ఫార్ అ సాలిడ్ ప్లానెట్ లేదా మీ సాలిడ్ స్ఫియర్ కోసమే, ప్లానెట్ సన్ ఐ డోంట్ కేర్. If you want to talk about electric field, E value ki graph, the graph looks something like this. Gurtupettukondi, okay? It should not come up around. Okay, it should just go to infinity, something like this. Okay, visualizing idi E versus R value. For solid spheres, ఇది solid sphere అంటే ఇది. For hollow spheres చెప్పండి అందరూ. Hollow sphere కోసమే, hollow spherical shell, what does the graph look like? So ఇది electric gravitational field versus position kada. So the graph of E versus R looks something like this. So this is the position, దాని తర్వాత it goes downwards, something like this. Can you visualize it? Yes, visualize here అందరూ. This is the boundary condition ra, and small r is equals to capital R, E point of time lo E value is equals to G times of m divided by R squared.
Same conditions here also, okay? ఇక్కడ కూడా అదే conditions, r is equals to capital R, మరి ఈ peak value అంటే g times of m divided by capital R square. I hope you got it. Okay, next two questions అందరు చూడండి రా, ఇది సాలిడ్ కోసమే, అది హాలో కోసమే. హాలో కోసమే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ చూడండి. ద మాస్ ఆఫ్ సన్ వేర్ 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitudes. Which of the following is not correct? Okay, I think we have already covered it, kada? ఓహో, సరే చెప్పండి అందరు. Yes. Good. Yes, okay, done. Now let us just take a 15-minute break. What is the time now? It is 6:40 kada, 37. So just like let us just take a mini break of 15 minutes, 10 to 12 minutes. It is 6:37, 40, 50. Okay. Yes. Class resumes at 6:40. Till then, please do these questions. Okay, next two questions. Okay, not this also. We have already completed kada. We could have done. Do we have NEET questions? GE questions? They are not, sir. Easy questions, sir. Very easy questions.
back. Okay, I am back. Sir, continue చేద్దాం అందరూ. Right. And so on and so forth. Okay. Next topic. Next chapter. That would be mechanical properties of solids. Andaru. But before discussing that, I think that would be better, okay? If we look at it from this point of view, mechanical properties of solids kada? Yes. Where are we right now? Equation of state. Is it visible? Not visible. Okay. Not visible. Right there. Okay. I hope it is visible, right? Okay. Is it visible? Andaru okasari cheppandi. Stress and strain. Okay. So, revision kada idi. Sir, andaru, let us discuss the next chapter. Ante idi mechanical properties of solids. Last two chapters possible aithe we will end here itself. Okay, rest of it we will take it on day 2 ra. Okay. Sir, e PDF na digara. Very good. If you have Xerox, perfect. Perfect. Aithe chudani andaru. So first things first, but I'm not looking from that PDF. Don't be in this misunderstanding, ra. Naaku PDF akkarledu. Okay, PDF needs me. I don't need PDF. Okay, sorry, andaru. So mechanical properties of solids. Friction chala high undundra. Okay, so mechanical properties of solids. Okay, yes. When you talk about mechanical properties of solids, so first of all, you talk about stress. Okay, stress. Okay, ఇది అందరూ ఒక వైర్ విజువలైజ్ చేయండి. ఓకే, ఎస్, అండ్ ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్. మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అప్లై అ డీఫార్మింగ్ ఫోర్స్ రా. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ సే దట్ ఈ వైర్లో డీఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఒక డీఫార్మేషన్ వస్తుంది, ఇదే కదా. సో యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ అ డీఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ వైర్. ఈ డీఫార్మింగ్ ఫోర్స్ వల్ల ఒక డీఫార్మేషన్ కూడా వచ్చింది ఈ వైర్లో. ఓకే, అంటే బేసికలీ దిస్ వైర్ గెట్స్ ఎలాంగేటెడ్ రా. డీఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఎలాంగేషన్ రావాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డిఫార్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత దేర్ విల్ బి ద జనరేషన్ ఆఫ్ ద రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ విత్ ఇన్ ద వైర్. ఓకే, ఎస్. సో ఇది డిఫార్మ్డ్ స్టేట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫార్మ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద వైర్. ఈ డిఫార్మేషన్ తర్వాత దేర్ విల్ బి రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. దేర్ ఆర్ restoring forces that get generated inside the wire itself. ఇప్పుడు ఈ restoring force divided by area of the cross section. ఇది ఏరియా కదా. yes, so you talk about stress ra. first of all చూడండి అందరూ. so stress is nothing but a restoring force divided by the
cross-sectional area perpendicular is known as stress. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్కి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయరా? 3 రకాలు ఉన్నాయి. నంబర్ 1, ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కదా. 7 PM రా ఇది. సరే, సో టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అందరు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్, దాని తర్వాత షియర్ స్ట్రెస్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్. ఇదే కదా అందరూ? ఎస్. ఫస్ట్ టైప్ రా, ఏంటి సార్ అది? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ రా. ఓకే, ఎస్, టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఆర్ నార్మల్ స్ట్రెస్ కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజువలీ డెవలప్డ్ డ్యూ టు అ వైర్. ఓకే, మీకు టెన్సైల్ స్ట్రెస్ గురించి కావాలంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద వైర్. ఓకే, ఈ వైర్ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ డెవలప్ అయింది. అదే, సో రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ డివైడెడ్ బై ద ఏరియా. ఓకే, సో స్ట్రెస్ రా, అది కూడా టెన్సైల్ స్ట్రెస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఇన్ దిస్ సినారియో. ఓకే, ఎస్. The second type of a stress that we have అయితే అదే ఏంటి సార్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్? చెప్పండి. లాంగిట్యూడ్ షియర్ స్ట్రెస్ రా. ఎస్, ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అంటే అది షియర్ స్ట్రెస్. ఓకే, షియర్ స్ట్రెస్ కోసమే యూ నీడ్ అ క్యూబ్. ఓకే, క్యూబ్ లేదా బుక్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అండ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ప్యారలల్ టు ద సర్ఫేస్. అప్పర్ సర్ఫేస్కి ప్యారలల్ మీరు ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. అదే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాట్ ఎవర్ ద ఎలాంగేషన్ ఆర్ ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ బై ద అప్పర్ ఫేస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యువర్ షియర్ స్ట్రెస్. అయితే అందరూ షియర్ స్ట్రెస్ కోసమే చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్ రెగ్యులర్ క్యూబ్ కదా, ఎస్, అండ్ ఇన్ దిస్ క్యూబ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ అప్లయింగ్ అ ఫోర్స్. మీరు ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. ఇదిగో చూడండి అందరు, ఇదే కదా. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ సార్ ఇన్ దిస్ కేస్? ఎస్, ఇన్ దిస్ కేస్ చూడండి, ఈ యాంగిల్ రా, తీటా తీటా తీటా. ఓకే, ఇదే మీ ఫోర్స్ ఎఫ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా ఏ. అదే ఇక్కడ కూడా యువర్ షియర్ స్ట్రెస్ is equals to force upon area. కానీ in this case area మాత్రమే parallel ఉండాలి. Okay, which is the area sir? The area that is parallel to the force. అర్థమైంది అందరికీ? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అంటే ఇదే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ అని చెప్పవచ్చు. అర్థమైంది అందరికీ? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్. అందరూ, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు దిస్ పాయింట్. Okay, okay, okay. Third type of stress, ఏంట్రా అది? This is nothing but your volumetric stress. Andar volumetric stress ni you can also call it to be pressure. ఎందుకంటే the force exerted is almost same from all the sides. Okay, yes. సో మీరు ఒక సిచ్యువేషన్ విజువలైజ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ బలూన్. ఓకే, ఇది బలూన్. ఈ బలూన్ని మీరు వాటర్కి లోపల ప్రెస్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ బలూన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్లీ ఇమర్స్డ్ ఇన్ టు వాటర్. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ సార్? ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కదా, దే విల్ యాక్చువల్లీ అప్లై ద ఫోర్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ బలూన్ ఇన్ దిస్ వే. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఆల్ దీస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ దే విల్ యాక్చువల్లీ అప్లై ద ఫోర్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. అయితే ఇప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ కావాలి కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఏరియా. ఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా అంటే 4πr². అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో అదే, ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద సెకండ్ డిస్కషన్, దట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్. అందరూ స్ట్రెయిన్ రా, స్ట్రెయిన్ చెప్పండి అందరు. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్? స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ బై ఒరిజినల్ కాన్ఫిగరేషన్. అర్థమైంది అందరికీ? సో సెకండ్ కేస్లో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద స్ట్రెయిన్ అంటే ఇది ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఏంటి సార్ అది? దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యువర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. సెకండ్ టైప్లో చెప్పండి అందరూ. లేదా లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దట్ పేజ్. ఓకే, స్మార్ట్ వర్క్ కూడా చేయాలరా సమ్ టైమ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. ఓకే, ఎస్. సో
స్ట్రెస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ గురించి చూద్దాం అందరూ. సో నౌ ఐ బేసికలీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెయిన్కి టైప్ రా. స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ బై ఒరిజినల్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫస్ట్ టైప్ అంటే ఇది లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అనే చెప్పారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కేస్ అందరూ. సో యూ హ్యావ్ బేసికలీ అప్లైడ్ అ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ వైర్. ఈ వైర్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసి మీరు ఈ వైర్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఓకే, ఎస్. సో ఇదే చేంజ్ ఇన్ ద లెంత్ డెల్టా ఎల్. ఇది ఎక్స్ట్రా లెంత్ వచ్చింది కదా, ఎస్. సో డెల్టా ఎల్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ లెంత్, అదే. సో యూ కాల్ ఇట్ ద లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. అది చేంజ్ ఇన్ ద లెంత్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ లెంత్, ఇదే అందరూ. నౌ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద షియర్ స్ట్రెయిన్. ఫార్ములా ఏంట్రా, ఇదిగో దిస్ వాల్యూ ఎక్స్, ఈ వాల్యూ ఎల్ అనుకోండి, దాట్స్ ఇట్. సో ఈ కేసులో ఎక్స్ అపాన్ ఎల్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెయిన్. సో డ్యూ టు ద వాటర్ ప్రెసెన్స్ రా ఏమవుతుంది సార్, ద బలూన్ సైజ్ విల్ డిక్రీజ్ కదా, ఇదే. సో డిక్రీజ్ అయిందిరా, ఇదే. సో ఈ కేసులో యూ విల్ సే దట్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్, ఇది స్ట్రెస్ కాదు అందరూ, షియర్ స్ట్రెయిన్, అది కూడా వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయినా, ఎస్. సెకండ్ టైప్ అంటే ఇది షియర్ స్ట్రెయిన్. ఇట్ వేస్ట్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ రైటింగ్ ఓన్లీ. థర్డ్ టైప్ అంటే అదే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. అర్థమైంది అందరికీ. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ కోసమే ఇదే వాల్యూమెట్రిక్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా వి డివైడెడ్ బై వి, అదే కదా అందరూ, ఎస్. దట్స్ ఇట్. ఓకే 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 స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో. ఓకే, ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి. డన్, నాట్ డన్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరూ. హూక్స్ లా రా. ఓకే, హూక్స్ లా ఏంటి సార్ హూక్స్ లా? డెఫినేషన్ ఏంటి చూడండి. సో ఫర్ సర్టన్ ఎలిమెంట్స్ అప్ టు అ సర్టన్ రేంజ్, ఓకే, ఫర్ సర్టన్ ఎలిమెంట్స్ అప్ టు అ సర్టన్ రేంజ్, మీ స్ట్రెస్ వాల్యూ రా, యువర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్ట్రెయిన్. అండర్స్టాండింగ్? స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్ట్రెయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఫర్ హూక్స్ లా యువర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్ట్రెయిన్. అంటే ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్కి ప్లేస్లో యూ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ అ కాన్స్టెంట్ కదా. అంటే ఇదే యువర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ అ స్ట్రెయిన్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ అంటే ఏంట్రా, ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అది కూడా అందరూ. వాట్ ఈజ్ ఈ? ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ? ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ సే దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెయిన్. ఓకే, దిస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ రా. ఇప్పుడు దీని కూడా మూడు టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ సార్ మాడ్యులై అనే చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ టైప్ విల్ బి యువర్ యంగ్స్ మాడ్యులస్. అండర్స్టాండింగ్? యంగ్స్ మాడ్యులస్. సెకండ్ టైప్ అంటే ఇది బల్క్ షియర్ మాడ్యులస్. సెకండ్ కేసులో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ షియర్ మాడ్యులస్. అండ్ థర్డ్ కేస్ అంటే ఇది బల్క్ మాడ్యులస్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, థర్డ్ కేసులో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ బల్క్ మాడ్యులస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఓకే, లెట్ us డిస్కస్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ గామా, బల్క్ మాడ్యులస్ బీటా. ఓకే, షియర్ మాడ్యులస్ రా. ఒక నిమిషం ఆగండి. లెట్ మీ జస్ట్ సీ ఇఫ్ ద డిస్కషన్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద PDF ఆల్సో ఆర్ నాట్. Okay, strain is there. Elastic potential energy is there రా. సరే అందరూ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ రా చెప్పండి అందరూ. యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ కదా. సో యూ విల్ సే నార్మల్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్, అదే. ఓకే, ఏంటి సార్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, షియర్ మాడ్యులస్ రా, అదే షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్.
అండ్ లాస్ట్లీ బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే ఇది వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ కదా. టూ మచ్ రైటింగ్ రా. మరి డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ వన్ బై వన్. లెట్ us డిస్కస్ ఇట్. ఓకే, సో వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్, చెప్పండి యంగ్స్ మాడ్యులస్ రా ఫార్ములా ఏంటి సార్? సో ఇది రాడ్ కదా, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్. మీరు ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసి డీఫార్మ్ కూడా చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ట్రా లెంత్ డెల్టా ఎల్, ఒరిజినల్ లెంత్ ఎల్. మరి యంగ్స్ మాడ్యులస్ గురించి మాట్లాడితే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ రా, సో ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా డివైడెడ్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ డెల్టా ఎల్ అపాన్ ఎల్. అయితే గామా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ డెల్టా ఎల్ కూడా చెప్పొచ్చు. అర్థమైంది అందరికీ? చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఫార్ ద రీస్టోరింగ్ కేస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. కానీ దెర్ ఈస్ అన్ అనాలజీ రా, ఒక అనాలజీ ఉంటుంది అందరు చూడండి. సో వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్ అనాలజీ, ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. మీ గామా వాల్యూ అయితే ఇది ఎఫ్ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ డెల్టా ఎల్. మరి ఎక్కడ నుంచి డెల్టా ఎల్ వాల్యూ చెప్పండి సార్? సో డెల్టా ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ ఇంటూ గామా. ఓకే, సో ఇది ఎల్ అపాన్ ఏ గామా లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోండి. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే యువర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ గామా డివైడెడ్ బై ఎల్ టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఎల్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ గామా టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఎల్ డివైడెడ్ బై ఎల్. Okay, so this is the value of your force. Delta L ante entra elongation in the rod. Mari can I also compare it with a spring? Andaru chudandi. So spring ki elongation delta L leda x anukondi. Ide kada, this is the value of x. Mari spring force enti sir? K into x. Can I say spring constant is A gamma by L ra? Yes. So for a rod, spring constant ra ante rod constant ide kada. Yes, the spring constant of the rod is given as A into Young's modulus divided by L. A ante area of the cross section, L ante length of the rod, gamma ante idi Young's modulus of the rod itself. Ippudu combination of a springs gurinchi chudandi. So let us talk the next discussion sir. That is for the combination of rods. ఇదే రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఇస్ దేర్. నెంబర్ వన్ అయితే ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్, అండ్ నెంబర్ టూ దట్ వుడ్ బి ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద రాడ్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సిరీస్ కాంబినేషన్ అండ్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ కోసమే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ రాడ్. ఓకే, లెంత్ L1 అనుకోండి, ఏరియా ఇస్ A1, యంగ్స్ మాడ్యులస్ గామా 1. అలాగే దిస్ బికమ్స్ యువర్ సెకండ్ రాడ్. ఓకే, లెంత్ మాత్రమే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ లెంత్ L2 గామా 2, ఏరియా మాత్రమే సేమే చూద్దాం. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, సిరీస్ కదా. సో స్ప్రింగ్స్ ఇన్ సిరీస్ ఉంటే కానీ 1/K net is equals to 1/K1 plus 1/K2. అయితే యూ విల్ సింప్లీ సే L1 డివైడెడ్ బై A గామా 1 ప్లస్ L2 డివైడెడ్ బై A గామా 2. అర్థమైంది అందరికీ? ఇది 1/K net రా. అర్థమైంది అందరికీ? సో 1/A కామన్ తీసుకోండి. 1/A ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ L1 బై గామా 1 ప్లస్ L2 డివైడెడ్ బై గామా 2 ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/K net. మరి ఇక్కడ నుంచి K net వాల్యూ గురించి చెప్పాలంటే ఇది A డివైడెడ్ బై L1 డివైడెడ్ బై గామా 1 ప్లస్ L2 డివైడెడ్ బై గామా 2. ఓకే, ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో డైరెక్ట్ యాడే చేయాలి. ఓకే, so in the parallel combination of the rods, ఇది first rod andaru and this becomes the second rod. Okay, so this is the second rod. Length same తీసుకోండి. Okay, it goes easier for us. Area A1, area A2, Young's modulus gamma 1, gamma 2. అయితే ప్యారలల్ కోసం K net is equals to K1 plus K2 కదా. సో K వాల్యూ ఏంట్రా? ఇది A1 గామా డివైడెడ్ బై L ప్లస్ మరి ఒకసారి A2 గామా డివైడెడ్ బై L ఓన్లీ. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఇస్ K net వాల్యూ 1/L టైమ్స్ ఆఫ్ ఇది A1 గామా 1 ప్లస్ A2 గామా 2 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. గాట్ ఇట్? కరెక్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైప్ చూద్దాం అందరూ. The second type, Young's modulus, bulk modulus kada. Yes.
చెప్పండి, వాట్ ఈస్ బల్క్ మాడ్యులస్ సార్? సో ద బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే ఇదే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. ఆ కోసం ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బలూన్. యూ హ్యావ్ పుట్ దిస్ బలూన్ ఇన్ ద వాటర్. ఇది వాటర్ రా. Yes, so what is this water doing? It is applying the force in all the direction on the balloon. అర్థమైంది అందరికీ? Yes. So your water actually is applying the force in almost every single direction on this balloon. Okay. అయితే ఇది F. ఈ ఫోర్స్ వల్ల the size of the balloon got shrinked రా. Okay, shrinking జరిగింది ఇక్కడ. That's it. అయితే చెప్పండి, బల్క్ మాడ్యులస్ కదా, సో ఇది బీటా రా. ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ ఏంటి సార్? అది ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై ఏరియా, లేదా ప్రెషర్ కూడా చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్, ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెయిన్ రా. ఇది మైనస్ డెల్టా వి డివైడెడ్ బై వి. దాట్ మీన్స్ యువర్ బల్క్ మాడ్యులస్ అయితే మైనస్ పివి డివైడెడ్ బై డెల్టా వి చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ షియర్ మాడ్యులస్ కదా. థర్డ్ కేస్ అయితే ఇది షియర్ మాడ్యులస్ చెప్పొచ్చు. సో ఇన్ ద షియర్ మాడ్యులస్ లెట్ us see the discussion. ఓకే, షియర్ మాడ్యులస్ కోసమే వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ యువర్ సేమ్ డిస్కషన్. చూడండి, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్యూబ్ రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద క్యూబ్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎస్. ఓకే రైట్. This angle becomes theta kada. Idi x, adi L. Okay, and this is the force F, area A. Cheppandi. So shear modulus kada eta. Formula enti sir? Stress by strain. So idi force upon area divided by x upon L. Okay, so eta value idi FL divided by A into x. Okay, done with the discussion. Now let us talk about the last topic, adi Poisson's ratio kadara. Yes, so Poisson's ratio ante enti sir? If you have a wire, okay, మీ దగ్గర ఒక wire ఉంటుంది, అది అందరూ చూడండి. So visualize that you have a wire. Okay, almost okay. Yes, now okay sir. So copy this wire. Yes, this is the wire, huh? Hey, this is the wire. Andaru. Yes. Now you are applying the force ra, ante the length of the wire got increased. And this is the final length of the wire. Kani with the length, the radius should also decrease kada. Yes, the radius also decrease avvali, but we did not consider the decrease in the radius ra. Aa kosame we will be talking about your Poisson's ratio. Andaru. So ide first radius R1, alage this is your second radius R2. Idi first radius L1 and this is the second first length L1, second length L2. మరి Poisson's ratio కావాలి కదా. సో Poisson's ratio is given as minus of delta R divided by R divided by delta L by L. That's it. అయితే minus delta R into L divided by delta L into R. Okay, as simple as that. Done with the discussion. అందరూ చెప్పండి, is there anything remaining? That's it. Okay, that's about the formula. Okay. And one more formula is there. మీకు కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, I'm not going the proof. నేను ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేశాను ఈ మొత్తం ఫార్ములాస్ని, బట్ ఫర్ దిస్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద ఫార్ములా. ఓకే, ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇన్ ద రాడ్. అందరూ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫార్ములా, జస్ట్ బై హార్ట్ చేయండి. నో నీడ్ ఫర్ ద ప్రూఫ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? ఇది ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇన్ ద రాడ్ కదా. అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎనర్జీ density time is 720 in the rod.
ఓకే ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అది హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఇది స్ట్రెస్ టైమ్స్ స్ట్రెయిన్ ఉండాలి. ఓకే దాట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అందరికీ? మరి దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్, మీకు కావాలంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. ద మాక్సిమం ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ స్టీల్ వైర్ of length L if the elastic limit of the steel and Young's modulus is respectively this and that. Okay, cheyochu andaru, easy questions only. I'm not going to do the questions now. Sir, so now let us talk about the fluid mechanics. Last topic for your mechanics, and your mechanics will be completed. Okay, last topics ra idi properties of a fluids. Andaru time ante asal ledu. The chapters and the questions are very easy actually. Okay, meeru attempt cheyochu. Hooke's law, graph of elasticity. Chudu, okay, you can see it. I'm actually visualize cheyandra. Okay, Hooke's law graph. Let me just download that image from Google and let me just paste it in the notes itself. Okay. Yes. I'm lazy to draw it. Okay, yes, I'm actually lazy to draw that image. Okay, this is the graph on the student. Yes. So what did Hooke do? Robert Hooke, okay, he has actually done an experiment. In experiment lo he took a wire, okay, oka wire, and ee wire tone he attached a variable mass m. Okay, and as he was increasing the value of mass m, he noted two things. Aithe stress generated in the wire, alage strain in the wire. Okay, he measured the graph of a stress versus a strain. Ardhamaindi andariki? And the graph was something like this. Ante idigo konni values unnai ra deentlo. There are some of the values into it. Okay, so idi point O, this point A, point B, C, D, E, F ade. So ee points ki correspondingly he has given the names to the regions. Chudandi O to A ante idi elastic region cheptaru. Elastic region ante enti sir? Elastic region in the sense, if you increase the mass value ra, మరి if you are releasing the mass అంటే wire regains its shape. ఓకే, అంటే elasticity చాలా చాలా ఎలాస్టిక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి రా, ఇదే దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద yield పాయింట్ అందరు. yield పాయింట్ అంటే ఏంటి సార్? yield పాయింట్ ఇన్ ద సెన్స్ he got to know that ఈ పాయింట్ తర్వాత when he released the mass, actually again the same story was happening. The length was actually again retracted. Okay, but chudandi, that linear relationship was not being followed. Linear relationship kada oka straight line untundi chudandi, ee point of time nunchi the straight line relationship was not holding true andaru. Okay, dan tarvata point C nunchi when he increased the mass increase చేసినప్పుడు చూడండి stress actually got released. అంటే స్ట్రెస్ వాజ్ లో, కానీ స్ట్రెయిన్ చాలా హై ఉంటుంది. అంటే ద వైర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎలాంగేటింగ్ ఇన్ అ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ర్యాపిడ్ వే. అండర్స్టాండింగ్? ఇఫ్ హీ అగైన్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ డి అంటే హీ గాట్ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. చూడండి, ఇది స్ట్రెయిన్ అంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ద లెంత్, మ్యాసివ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అ స్ట్రెయిన్. కానీ ఆ కోసమే స్ట్రెస్ చాలా తక్కువ వచ్చింది. ఓకే, దాట్ మీన్స్ యువర్ వైర్ హ్యాస్ లాస్ట్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లేదా ఎలాస్టిసిటీ. ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ దట్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ and it is just elongating now. అంటే మీరు ఒక ప్లాస్టిక్ వైర్ తీసుకోండి and you just pull it apart. What will happen? Its thickness will decrease and length will increase కదా. సో ఈ లిమిట్ వచ్చిందిరా. అయితే ఆఫ్టర్ పాయింట్ F the wire actually broke. Okay, that's the graph. మీరు చూడండి ఒకసారి అందరు. So on so forth. Okay, time is going, that is why. సరే, ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ అంటే ఇదే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అంటారు. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ కదా. ఎస్, సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ కోసమే ఫస్ట్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద ప్రెషర్. ఓకే, ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్లూయిడ్స్ అందరూ. సో ఇదే లేదా ఐ షుడ్ నాట్ డిస్కస్ ఇట్ రా. ఓకే, లెట్ us just discuss it from the PDF itself. That goes very easy, relatively easy. అందరు చూడండి. ఓకే, కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? Is it visible? Yes. Density and specific gravity. Cheppandi, relative density is nothing but density of the substance
divided by density of the water at 4 degrees Celsius. Formula గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలు రా, ఇంకా చాలు, you don't need anything else. Okay, దాని తర్వాత we are talking about the density of mixtures రా. Mixtures కి density కావాలంటే if the volumes are equal, you will say ఇది rho 1 plus rho 2 by 2. If the masses are equal అంటే 2 rho 1 rho 2 divided by rho 1 plus rho 2. Okay, yes. మరి if you want to talk about the pressure inside the fluids, force upon area, ఇదే కదా. Variation of the pressure with respect to depth, అందరూ P is equals to P naught plus rho gh. I hope it is visible to everybody. ఓకే, సో ఒక సిలిండర్ లేదా ఒక కంటైనర్ తీసుకోండి. ఈ కంటైనర్లో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ద వాట్ liquid filled ra. Okay, so if you go on depth at deeper pressure kuda increases. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే pressure is directly proportional to the depth in which you are going. So చాలా depth ఉంటే గానీ pressure is also high. అర్థమైంది అందరికీ? As simple as that. Pascal's law ra. Pascal's law ఏంటి సార్? It is very easy ra. This way we will finish the chapter in less than 15 to 20 minutes. Understanding? సరే, అయితే Pascal's law చెప్పండి. What is the Pascal's law? Pascal's law అంటే if at all you have a liquid, okay, ఒక కంటైనర్లో లిక్విడ్ ఫిల్ చేయండి, and in that liquid if you press it from one side రా, లేదా if you are exerting pressure from one side of the liquid, ఈ మొత్తం pressure it gets equally distributed everywhere in the liquid. అదే, that is the Pascal's law. అందరూ అర్థమైంది? Pascal's law కి డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే pressure at each and every point in the liquid is the same. అంటే F by A, pressure కదా, force upon area. So force by area on the first point is equals to force by area on the second point. I hope you are understanding it ra. Leda, let me just explain using the diagram itself. Okay, yes, అయితే చూడండి అందరూ, Pascal's law కావాలి కదా, లేదా వదలండి అందరూ. Let us just talk about the variation of pressure. So if this is height h ra, so ఈ h height పైన pressure is equals to P naught plus rho gh. P naught ఏంటి సార్? P naught అంటే ఇది సర్ఫేస్ ప్రెషర్ రా, అది P naught. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ అట్ ద హైట్ ఆర్ ద డెప్త్ h. ఓకే, దాని తర్వాత యూ టాక్ అబౌట్ పాస్కల్స్ లా. అందరూ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్? కండిషన్ నెంబర్ 2 అయితే ఇదే, ఈ పాస్కల్స్ లా కదా. ఎస్, కండిషన్ నెంబర్ 2 ఇస్ వాట్? Pascal's law. Pascal's law only, sir. చెప్పండి, in the Pascal's law, if at all you have a container, idigo, this is the container, okay, this is the container. ఈ మొత్తం కంటైనర్లో యూ హ్యావ్ ఫిల్డ్ అని ఇన్కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్. ఇన్కంప్రెసిబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కంప్రెసిబుల్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హోల్డ్ గుడ్. ఓకే, సో ఇన్కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్కి మీరు ఒక సైడ్, వన్ సైడ్ నుంచి P naught ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఎంటైర్ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ అట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇన్ సైడ్ ద లిక్విడ్. అండర్స్టాండింగ్? అయితే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కోసమే ప్రెషర్ బికమ్స్ P naught ఓన్లీ. సో సెటప్ ఏంటి సార్? వేర్ ఇస్ దిస్ యూస్ఫుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ హైడ్రాలిక్స్. ఓకే, హైడ్రాలిక్ బ్రేక్స్, హైడ్రాలిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ కాదు, హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్స్. ఓకే, అలాగే హైడ్రాలిక్ ప్రెస్, అలాగే యువర్ క్రెయిన్స్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. ఓకే, సో ఇది యూస్ఫుల్. అందరు చూడండి. సో ద సిస్టమ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సిస్టమ్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, ఎస్, ఇది చిన్న ఏరియా రా, స్మాల్ a1, అండ్ దిస్ ఈస్ ద బిగ్గర్ ఏరియా a2. మీరు స్మాల్ ఫోర్స్ F అప్లై చేశారు అంటే ప్రెషర్ ఏంటి సార్? ఈ కేసులో యువర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 డివైడెడ్ బై a1. ఓకే, అలాగే వాట్ విల్ హ్యాపన్ రా, దిస్ ఎంటైర్ ప్రెషర్ గెట్స్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద లిక్విడ్. ఇది మొత్తం ఫ్లూయిడ్ మాత్రమే. సో ఇట్ గెట్స్ ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ఫ్లూయిడ్. అందరూ కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? ఎస్, అంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ పైన ఇది కూడా ప్రెషర్ PA ఉండాలి. సో ఇఫ్ ద సేమ్ ప్రెషర్ P is there, it will apply the same different force F2. అయితే F1 by A1 should be equals to F2 by A2. ప్రెషర్ సేమ్స్ కదా. అయితే F1 divided by A1 is equals to F2 divided by A2. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు F2 వాల్యూ కావాలంటే ఇది A2 divided by A1 times of F1 ఉండాలి. ఓకే, నౌ relatively A1 is very small and A2 is very large and A2 by A1 becomes massive. Understanding? Massive, massive, massive. Okay, and so on and so forth. Pascal's law completed. Andaru Pascal's law tarvata what is the next step ra? Let us talk about your Bernoulli's principle. Okay, sir, if I am forgetting something meer cheppandi okasari. Yes, let us talk the next discussion, that is about the Bernoulli's principle. The equation of continuity is also left kadara. Yes,
What is it, sir? ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ. అందరూ చెప్పండి, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ రా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పైప్ లేదా వెసల్ అనుకోండి అందరూ, కానీ ఈ వెసల్కి క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాస్ మాత్రమే వేరే వేరే ఉన్నాయి. అంటే యూ హ్యావ్ అ పైప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇదిగో. సో దిస్ ఈజ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద పైప్, అలాగే ఇది కూడా మౌత్ ఆఫ్ ద పైప్ ఓన్లీ, కానీ ఏరియాస్ మాత్రమే వేరే వేరే ఉంటుంది. ఇది ఏరియా A1, అది ఏరియా A2. ఈ మొత్తం పైప్లో మీరు ఒక ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్. అందరూ అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. And actually it's a part of the big pipe ra. Okay, ikkada kuda pipe untundi. Here also it's the pipe itself. Are the understanding? And the water actually is coming from the left side and going to the right side. Can you visualize this? Ippudu ee cross section area A1, this cross section area A2, and now I want to talk about the speeds of the fluid ra. So ee point lo speed V1 anukondi, ee point lo speed V2 anukondi. So equation of continuity simply says A1 V1 is equals to A2 V2. Okay, area and V1, A1 V1 ante areas and volumes, A2 V2 ante areas and volumes at the other end. Okay, అర్థమైంది? ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ అందరూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే let us directly talk about Bernoulli's principle. If I am forgetting something, please let me remind that. Bernoulli's principle కదా? Yes. చెప్పండి అందరూ. బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద హైట్ డిఫరెన్సెస్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్కి స్టేట్మెంట్ అంటే లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ పైప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది చాలా హై ఏరియా, బట్ ఇట్ ఈస్ నౌ రెడ్యూసింగ్ యాజ్ యూ గో అప్. ఓకే 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 ఇట్స్ ఆల్సో అ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ అ పైప్ ఇట్ సెల్ఫ్ రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ద పైప్ ఇట్ సెల్ఫ్. అందరూ విజువలైజ్ చేయొచ్చు కదా? ఎస్, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్. ఇది హైట్ H1 అనుకోండి అందరూ, అండ్ హియర్ ద హైట్ ఈస్ H2. ఓకే, ఈ మొత్తం పైప్లో మీరు ఒక ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో చేశారు. అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద పైప్. ద పైప్ హ్యాస్ నాట్ ఎండెడ్ రా, ద పైప్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఎవ్రీవేర్. Okay, this is the incompressible fluid. అర్థమైంది అందరికీ? And actually it is coming something like this. So ఈ point of time లో ఇది area of the cross section A1, speed V1 అనుకోండి. ఇక్కడ కూడా height H2, area of a cross section A2, speed V2. అయితే your Pascal's law tells you that the sum of the pressure kinetic energy, gravitational energy remains constant. Okay, ante ee point of time lo pressure P1 anukondi in the water itself, here the pressure is P2. Okay, so it basically tells you that P plus half rho V square plus rho GH is equals to constant. That's it. Idi prati oka fluid kosame, and almost the aviation industry ra, aerodynamics lo idi చాలా చాలా important. Understanding? Yes. ఓకే రైట్ అందరూ. అయితే చూడండి, సో యూ విల్ సే దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అది సెకండ్ పాయింట్ కంపేర్ చేయండి, ఈక్వేట్ చేయండి. దాట్స్ ఇట్. సో P1 ప్లస్ రో GH1 ప్లస్ హాఫ్ రో V1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P2 ప్లస్ రో GH2 ప్లస్ హాఫ్ రో V2 స్క్వేర్. ఓకే, ప్రూఫ్ ఐ క్యాన్ గివ్ ఇట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్. మీరు ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ చూడండి. ఓకే, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్. ఓకే, ఈ లెక్చర్స్లో నేను ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ ఇచ్చాడు మీకు. ఓకే, ఇచ్చాను. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ. బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్ డన్ కదా? వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ రా? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరూ? ఒక నిమిషం ఆగండి, ఐఎమ్ ఫర్గెటింగ్ యాక్చువల్లీ. ఫుల్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు. ఓకే, సో బయాన్సీ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ తర్వాత క్వశ్చన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ, టారిసిలీస్ లా. ఓకే, టైమ్ టేకెన్ టు ఎంటీ, వెంచరీమీటర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ. విస్కాసిటీ కదా? ఎస్, విస్కాసిటీ. సరే అందరూ, let us talk about the next discussions. Okay. Buoyancy kada? Yes. So let us talk about buoyant force. Next topic. Andaru, what is the next topic?
అదే buoyant force. సో ఈ buoyant force కోసమే ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ రా. ఓకే, ఎస్, కరెక్ట్ ప్రియాంక, వెరీ గుడ్. ఓకే, buoyant force కోసమే ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో, ద మోమెంట్ యూ హ్యావ్, ఇది లిక్విడ్ రా, లిక్విడ్కి డెన్సిటీ ρl అనుకోండి. ఈ లిక్విడ్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ అ సాలిడా లేదా బాల్ అనుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద బాల్ దట్ యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ రా. ఓకే, అయితే అందరు చూడండి, నౌ ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నౌ? ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ డిప్పింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్ రా, ఏం జరుగుతుంది సార్? సమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ విల్ ఫాల్ అవుట్ కదా. అదే ఇప్పుడు యూ విల్ సే దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్డ్. ఇది ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్. అందరూ వాట్ ఈస్ దిస్? ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్. చెప్పండి, ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ ఏంట్రా? ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇమ్మర్స్డ్ లేదా డిప్డ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద object immersed into the liquid, that is equals to volume of the liquid displaced. Okay, చాలా important ఇది. Understanding? Yes, very important. Reference is useful for your force of buoyancy. Okay, yes. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని చూడండి, వెన్ యూ రిలీజ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ద వాటర్ అంటే ఇదిగో వాటర్ సర్ఫేస్ విల్ అప్లై సమ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎవ్రీవేర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ కార్నర్. అందరూ సో ఇది ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ రా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ? డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్డ్ లిక్విడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి అందరూ. So here is the statement. What is the statement, sir? Force of a buoyancy is equals to mass times g. Can you mass ఏంట్రా? Mass of the liquid displaced. Okay, that is equals to the weight of the displaced liquid. చాలా important. Displaced liquid. అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ అంటే మాస్ కదా. సో మాస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ జీ. మాస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అంటే ఏంటి సార్? డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మల్టిప్లైడ్ బై జీ. ఇది బాయంట్ ఫోర్స్ రా. కానీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా. అయితే బాయంట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ρl/VOG, డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మల్టిప్లైడ్ బై జీ. జీ అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, కరెక్ట్. ఓకే అందరు నెక్స్ట్ డిస్కషన్ రా. root 2gh kada. Yes, the velocity of the efflux is given by root 2gh. Andar ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి రా. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎఫ్లక్స్. మరి కండిషన్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ కంటైనర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హైట్ ఆఫ్ హెచ్. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపన్ సార్? ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే దట్ ద వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్ రా. ఇదే సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎఫ్లక్స్.
రూట్ 2GH అర్థమైంది అందరికీ. మరి నెక్స్ట్ టాపిక్ రా, డైరెక్ట్లీ విస్కాసిటీ పైన జంప్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ డన్ బై న్యూటన్. వాట్ డిడ్ హీ డూ? న్యూటన్ యాక్చువల్లీ టుక్ 2 different ప్లేట్స్, 2 ప్లేట్స్ రా. ఈ 2 plates he took it and he actually filled a viscous liquid between them. Okay, viscous between them. Ide liquid between them actually. So this is the liquid between the plates. Andaru ardhamaindi. What did he do now? Idigo area of the plates A anukondi. Okay, idi ra distance between the plates Y. Okay, and similarly you will say that the what can I say? And the plates actually got displaced, okay, displaced also. So he actually displaced the plates. ఇది మొత్తం చేశాడు. సో ప్లేట్స్ వర్ స్లైట్లీ డిస్ప్లేస్డ్ కదా. ఎస్, అయితే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ అనుకోండి అందరూ, అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వాజ్ సమ్వేర్ లైక్ ఎక్స్. ఇప్పుడు నాట్ ఎక్స్ రా, డిస్ప్లేస్మెంట్ కాదు. డిస్ప్లేస్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్, వెలాసిటీ మాత్రమే కావాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అప్పర్ ప్లేట్ ఇస్ వై ఇట్ సెల్ఫ్. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి. So when he did that experiment, he found out that the layers of the liquid kada, ee layers ki madhyalo oka friction force untundi. Okay, in Newton, all these experiments were done by Newton. So Newton said that this force is directly proportional to area of the plates. This force is directly proportional to dV by dy. dV by dy ante enti sir? Idi per unit depth, what was the change in the velocity? Okay, that's it. ఓకే, dv by dy. మరి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కంబైన్ చేసి he told that force is directly proportional to a into dv divided by dy. అర్థమైంది అందరికీ? మరి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీకి సింబల్కి ప్లేస్లో యూ ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ సమ్ కాన్స్టెంట్. సో ఈటా ఏ dy divided by dx, dv by dy, ఐఎమ్ సారీ. ఓకే, dv by dy. కానీ దిస్ ఫోర్స్ వాజ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కదా. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రా. అయితే వెలాసిటీ రైట్ సైడ్లో, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే కానీ హీ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్లో ఈటా అంటే ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అ విస్కాసిటీ. అర్థమైంది అందరికీ? వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ. ఓకే, ప్రతి ఒక్క లిక్విడ్కి వేరే వేరే వాల్యూస్ వస్తుంది, బట్ యూ క్యాన్ మేజర్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి గివెన్ టు యూ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు అందరూ నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పండి రా. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్? స్టోక్స్ లా కదా. ఎస్, సో స్టోక్స్ లా అందరూ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద స్టోక్స్ లా రా? సో స్టోక్స్ లా అంటే ఇదే. ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ యూస్ఫుల్ ఫార్ యువర్ స్ఫెరికల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, స్టోక్స్ లా ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫార్ స్ఫెరికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అందరూ. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ కంటైనర్. ఈ కంటైనర్లో మీరు ఒక లిక్విడ్ ఫిల్ చేశారు, and in liquid lo you are actually dipping a mass ra. Okay, yes, let us say the radius of this sphere is r, the coefficient of viscosity of the liquid is e. Okay, moving with the speed of a v. Ade aithe there will be a resistive force ra, viscous force kada. Yes, so that means a viscous force on the sphere kada. Yes, ఇన్సైడ్ లేదా మూవింగ్ ఇన్సైడ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఆన్ ద స్ఫియర్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంటలీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇది విస్కస్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ అండ్ విస్కస్ ఫోర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి ఆల్సో. ఓకే, ఇది రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది విస్కస్ ఫోర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ వి రా. అలాగే విస్కస్ ఫోర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఆల్సో. మరి వెన్ హీ కంబైన్డ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇదే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈటా ఆర్ వి వచ్చింది. బట్ ఇదే రా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీకి సింబల్ యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ ఇట్ కదా. సో వెన్ యూ రీప్లేస్డ్ ఇట్, సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -6 pi ఈటా ఆర్ వి. దిస్ ఈజ్ ద viscous force acting on the sphere moving inside the liquid. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అందరూ. ఒక్క నిమిషం
I want everybody to like this video, okay? Next topic. What is the next topic, Ra? Yes. Okay. Terminal velocity. Andar, చూడండి. So మామూలుగానే this terminal velocity is also achieved in the air itself, okay? Air also, liquid also. Air kuda మీ fluids kada. So when the raindrops are falling, మామూలుగానే what we assume is acceleration due to gravity g 9.8. ఈ acceleration వల్ల speed of the raindrop అంటే it should continuously increase. ఇదే కదా. So speed continuously increase అవ్వాలి. కానీ it does not happen, Ra. So if that is the case అంటే the speeds will hit us and they will penetrate our heads. Okay, but it is not happening because of the terminal velocity. Chudandi, when the speed actually increases, okay, when the speed of the air droplets increases, air resistance kada, so air resistance also increases accordingly. అర్థమైంది అందరికీ? సేమ్ స్టఫ్ రా. అయితే మీరు ఒకసారి ఈ సిచ్యువేషన్ ని విజువలైజ్ చేయండి. Okay, so when you visualize this situation, either this is a liquid container. Okay, ఈ liquid container లో you are actually dropping a sphere. Okay, ఈ sphere కి mass m అనుకోండి, లేదా density of the sphere rho, rho of object కదా, density of the liquid rho l అనుకోండి అందరూ. అలాగే radius of the sphere is r. So what is happening, as soon as you release this sphere, absolutely gravitational force is acting downwards kada. Yes, the gravitational force is acting downwards. ఈ gravitational force వల్ల the sphere will now move in the downward direction. ఇదే కదా, it is moving in the downward direction. ఇప్పుడు forces చెప్పండి అందరూ. So if you want to talk about the net forces on the sphere, so first force అంటే gravitational force mg. Second force on the sphere అంటే ఇది buoyant force కదరా పైన, but it should be in the upward direction. అలాగే viscous force, okay? Viscous force is also acting in the upward direction. అర్థమైంది అందరికీ? So now net force on the sphere is equals to gravitational force mg in the downward direction minus buoyant force in the upward direction minus viscous force ra. Gravitational force చెప్పండి density of the sphere లేదా density of object కదా, density of object into volume of object రా. volume of object అయితే ఇది 4/3 pi r cube ఉండాలి multiplied by g minus buoyant force అందరు. what is the buoyant force రా? density of liquid volume of object అంటే 4/3 pi r cube multiplied by g minus viscous force అంటే minus 6 pi eta rv. ఇదే కదా, that is the net force on the object. Okay. మరి if you simplify it, ఇదిగో pi gone. Okay, and again you can say that density of object minus density of liquid times of 4/3 times of r cube times of g minus 6 eta rv. This is the value of the net force. Andaru ide, this is the net force value kada. If the net force becomes a zero, if the net force becomes a zero ante net acceleration zero. So if the net acceleration is zero ante the entire system should come at rest kada, not rest ra, it should continue with the same speed. So if the net force is a zero, equate cheyandi. So can I simply say r gone? అయితే ఇది density of object minus density of liquid multiplied by ఇది 4/3 r square into g should be equals to 6 eta v. Okay, yes. So let us say v value ra, v value చెప్పాలి కదా. So ఇది density of object minus density of liquid multiplied by అది 4 into r square into g divided by 6 into 3 kada. So 6 3s are 18 eta. That's it. So this becomes the expression for your terminal velocity. Andaru ardhamaindi andariki? Yes, this is nothing but your terminal velocity. Simplify cheyandi. When you simplify it, you will automatically get the results also. Okay, yes. So ikkada nunchi your terminal velocity vt is given as idigo 2 2s are 4 2 9s are 18 ante 2 times of r square times of g times of density of object minus density of liquid divided by 9 times of eta kada. This is the value of the terminal velocity of the object inside a liquid. Ardhamaindi andariki? Very good. Right.
Right. Okay, and so on and so forth. Correct only. What is the next discussion, Ra? Surface tension kada? Yes. Now we are left with the next discussion, and that is surface tension. Andaru. Cheppandi. What do you mean by surface tension? Surface tension ante, if you want to understand the surface tension, okay, experiment cheyandi andaru, okay? And you can take a soap solution, okay? Soap bubble solution. The classes is going on from morning 10 ra, 10:15 nunchi. I have actually got some break, okay? But even in that break, I did not go to house, okay? Sorry. So ఒక పని చేయండి అందరూ, యూ క్యాన్ టేక్ సోప్ బబుల్ సొల్యూషన్, ఓకే? ఫిల్మ్ ఫామ్ చేయండి. అండ్ ఇమాజినరీ లైన్ రా, ఓకే? ఈ సోప్ ఫిల్మ్ పైన మీరు ఒక ఇమాజినరీ లైన్ అనుకోండి. Now that imaginary line is in equilibrium, kada? Yes, yeah, that's what I'm doing. I'm sitting for 5 minutes and explaining. Okay, so the imaginary line paina force untundi, but that imaginary line is at rest, okay? And when you look at the molecules on the soap bubble, so what do you mean when I say soap bubble, ra? Okay, you can make a loop of the wire, okay? Oka circle teeskondi leda oka ring teeskondi, ఈ రింగ్ని మీరు ఒక సోప్ బబుల్ సొల్యూషన్ కదా, ఈ సొల్యూషన్లో డిప్ చేసి లిఫ్ట్ చేయండి. సో యూ విల్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ దిస్ లిక్విడ్ ఫిల్మ్ రా, సోప్ ఫిల్మ్ ఫార్మ్డ్ కదా. ఈ సోప్ ఫిల్మ్లో మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, దోస్ మాలిక్యూల్స్ అట్ రెస్ట్. ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అట్ రెస్ట్. సో ద మాలిక్యూల్స్ ఆన్ దట్ సోప్ ఫిల్మ్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్. అయితే ఈ మాలిక్యూల్స్ నుంచి మీరు ఒక స్ట్రేట్ లైన్ పాస్ చేస్తే మాలిక్యూల్స్ అట్ రెస్ట్ అంటే స్ట్రేట్ లైన్ ఈజ్ ఆల్సో అట్ రెస్ట్. సో ఇఫ్ ద స్ట్రేట్ లైన్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ అంటే there is force acting on the both sides of that line. ఇదే కదా అందరూ? ఎస్. ఓకే అయితే so this is the loop or the wire, whatever it is. ఈ wire పైన ఇదే, this is the soap film అందరు. what is it? ఇది మీ soap film. yes. so ఈ soap film కి molecules రా, you can visualize an imaginary line. ఈ ఇమాజినరీ లైన్స్ పైన రైట్ సైడ్లో కూడా ఫోర్స్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇస్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్. లెట్ us say the length of this imaginary line is L అందరు. అయితే you define a terminology surface tension S. Some books they write S, some books they say T, whatever it is, okay? అది that is nothing but force per unit length of that imaginary line. అర్థమైంది అందరికీ? And that's it. మరి యూజ్ ఎక్కడ అంటే చూడండి, the use of the surface tension is in finding different stuff. అంటే ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్. ఇదే కదరా, ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ద ప్రూఫ్ కావాలంటే యూ కెన్ సీ ద ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ వీడియో దట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఓకే? ఈ వీడియోలో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ద డీటెయిల్డ్ ప్రూఫ్, ఓకే? ఎస్, ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ అ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్, ఓకే? ఇన్సైడ్ అ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్. అర్థమైంది అందరికీ? లిక్విడా డ్రాప్లెట్, దాట్స్ ఇట్. మరి ఎక్సెస్ ప్రెషర్ కావాలి కదా, చూడండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్ అందరూ. కట్ ఇట్ ఇన్ ద హాఫ్. సో హాఫ్లో కట్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దెర్ షుడ్ బి ద surface tension that is holding it together. ఇదే కదా. సో సింపుల్ టర్మ్స్ లో if the surface tension is S, సో ఇదే ఇంటర్నల్ పాయింట్స్ లో ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఉండాలి, ఓకే? there is this excess pressure inside. సో ఇదే, లేదా P in minus P out చెప్పండి అందరూ. ఎక్సెస్ ప్రెషర్ లేదా ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ కదా, ఎస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ అవుట్ సైడ్. ఎక్సెస్ ప్రెషర్ అంటే ఏంట్రా? ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ మైనస్ ప్రెషర్ అవుట్ సైడ్, 2S/R. సింగిల్ సర్ఫేస్ ఇది. నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ సోప్ బబుల్. ఎస్, లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దిస్ పేజ్. వై టు డూ హార్డ్ వర్క్ రా, స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి కదా. ఎస్, ఇన్సైడ్ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్ కాదు, ఇన్సైడ్ అ సోప్ బబుల్. That's it. Inside a soap bubble.
Okay. ఇది 2 రాదురా ఇక్కడ. It should just be 4. That's it. 4s by r. Okay. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే soap bubble కోసమే 2 surfaces are there. Inner film, outer film. It is not visible for our open eyes. కానీ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ని చూసి 2 ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 films are there. Okay, everybody. Yes. That's it రా. మరి what next సార్? నెక్స్ట్ కండిషన్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి సార్? ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రా? ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి అందరూ. ఓకే, యూ టేక్ అ గ్లాస్ ఫిల్మ్ రా, లేదా గ్లాస్ షీట్ తీసుకోండి. ఈ గ్లాస్ షీట్ ల్యాబ్స్లో ఉంటుంది కదా. సో ఈ గ్లాస్ షీట్ పైన మీరు ఒక డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ వాటర్ పెట్టండి. యూ జస్ట్ కీప్ అ డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ వాటర్. ఇదే. సో ద డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ వాటర్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ వాటర్. యూ డూ ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, కానీ ఈసారి డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ కాదు, మర్క్యూరీ డ్రాప్లెట్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎస్. బట్ వెన్ యూ టేక్ ద మర్క్యూరీ డ్రాప్లెట్స్ అంటే ద షేప్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. కెన్ యూ విజువలైజ్ ఇట్? విజువలైజ్ చేయొచ్చు కదా. ఏంట్రా ఇది? ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ టైర్డ్ యాక్చువల్లీ. సరే, సో ఇది వాటర్ డ్రాప్లెట్. అండ్ దిస్ ఇస్ మర్క్యూరీ డ్రాప్. ఓకే, ఎస్. మరి ఏం చేయాలి? టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో యూ బేసికలీ నీడ్ టు డ్రా ద టాంజెంట్. ఇదే కదా టాంజెంట్ విత్ ద సర్ఫేస్. మరి సర్ఫేస్ కూడా చెప్పండి అందరూ. వేర్ ఈజ్ యువర్ సర్ఫేస్ రా? యువర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే కదా అందరూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్ఫేస్. మరి యాంగిల్ చూడండి ఒకసారి. సర్ఫేస్ టాంజెంట్కి మధ్యలో యాంగిల్ థీటా. ఓకే, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ద టాంజెంట్ థీటా. ఇదేరా. దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ థీటా అంటే ఏంటి సార్? ఈ కేసులో థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇక్కడ కూడా అదే చేయండి రా. దాట్ మీన్స్ యూ డ్రా ద సేమ్ టాంజెంట్ హియర్ ఆల్సో. సో ఇది కూడా టాంజెంటే కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ టాంజెంట్. సర్ఫేస్ కూడా డ్రా చేయండి. సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇది మీ సర్ఫేస్. మరి యాంగిల్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్? సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ దిస్. ఇదే కదా అందరూ థీటా, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. మరి ఈ కేసులో థీటా వాల్యూ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. కానీ కెన్ యూ అబ్జర్వ్ సమ్ డిఫరెన్స్ రా ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్లో? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇన్ దిస్ కేస్ థీటా వాల్యూ లెస్ దెన్ 90 డిగ్రీ, కానీ ఈ కేసులో థీటా వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 90 డిగ్రీ ఉంటుంది. ఇదే కదా. సో వెన్ ఎవర్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 90 అంటే ఆ కేసులో ద లిక్విడ్ విల్ వెట్. ద లిక్విడ్ వెట్స్ ద సర్ఫేస్. Okay, yes. And if the angle of contact is more than 90 degree ante the liquid does not wet the surface. That's it. Liquid doesn't wet the surface. Ayipoyindi endariki? Yes, that's it. Okay, wet the surface, does not wet the surface. Okay, kabatti meeru mercury ni hands lo teeskondi. Okay, if you take the mercury in your hands will not get wet. Why? Because the contact angle is more than 90 degree. అర్థమైంది? ఎస్. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ అంటే రైజ్ ఇన్ ద హైడ్రా క్యాపిలరీ ట్యూబ్. ఓకే, క్యాపిలరీ ట్యూబ్, రైజ్ ఇన్ ద క్యాపిలరీ ట్యూబ్ అందరూ. సో రైజ్ ఇన్ ద క్యాపిలరీ ట్యూబ్ కోసం ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇదే యూ క్యాన్ ఫిల్ అ లిక్విడ్ ఇన్ టు ద పూల్. ఓకే, ఫిల్ ఇట్. వెన్ యూ ఫిల్ ద లిక్విడ్ అందరూ మరి ఒక పని చేయండి. టేక్ అ స్మాల్ ట్యూబ్ రా. చాలా 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 థిన్ ఉండాలి. ఓకే, that tube should extremely be thin, very thin. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదిగో, that's it. These are the 2 tubes. Can you visualize it? Visualize చేయొచ్చు కదా. ఇదిగో అందరూ actually very thin tube. Understanding? So this is known as the capillary. Okay, but for our understanding let us keep it a little away. Okay, this much of close is also not good. Yes, that much is sufficient. Okay, ఇది tube అదే. So this is a tube. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. This is a tube. Okay, what is the name రా? ఇది capillary tube అని చెప్పొచ్చు. What is this sir? This is nothing but the capillary tube. అర్థమైంది? So what you will observe రా, ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది. చూడండి అందరూ. So the moment you dip it, what will happen ante the liquid will be rising above some height. That's it. Okay, depending upon the nature, it will be either a curved leda open upwards
or open downwards curvature. Okay, curvature. Whatever it is, andaru cheppandi. Yes. Understanding. Let us say your R is nothing but the radius of the capillary tube. Okay, what is R? R is the radius of the capillary tube. అర్థమైంది ఇందరికి. అలాగే ద హైట్ హెచ్. మరి ఈ హెచ్ కోసమే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. చెప్పండి అందరు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ హెచ్? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2s మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ థీటా డివైడెడ్ బై రో జీఆర్. ఆర్ అంటే ద రేడియస్. ఫార్ములాలో టర్మినాలజీస్ చూడండి. ఎస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇది సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఓకే, గుడ్. వాట్ ఈస్ థీటా సార్? థీటా అంటే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ రో సార్? డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే, జీ అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, మీ అందరికీ తెలుసు. ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఆఫ్ వాట్? రేడియస్ ఆఫ్ ట్యూబ్. ఇది ట్యూబ్ అందరు. సో ప్రూఫ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, formulas are sufficient. That's it. That's all about the discussion andaru. Now I don't think anything more is remaining. So here your entire mechanics ends, right from units and dimensions to your fluid mechanics we have already completed. So units and dimensions, vectors, kinematics 1D, kinematics 2D, laws of motion. Idi 6th chapter, work power energy. 7th chapter, center of mass. 8th chapter, rotational. 9th chapter, gravitation. 10th chapter, properties of solids. 11th chapter and the properties of fluids. So 11 chapters completed in a single session. We have also done the PYQs also. Okay, done. That's it. Okay, so this is all guys. What is the time now? It is 8:02. Then cheppinattu we are just finished at 8 p.m. Kani, I'm sorry I could not discuss much questions because of the time constraint. ఈ పీడిఎఫ్లో క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ పీడిఎఫ్ ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ద వీడియో సెక్షన్. ఐ విల్ అగైన్ సెండ్ యూ దిస్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో. ఓకే, ద స్టూడెంట్స్ who are having any doubts, they can text me on Telegram or Instagram as well. Okay, so this was all about today's discussion andaru. Yes, cheppandi whatever doubts you are having. So it is approximately more than 250 pages if I am not wrong. Okay, no, the class is not ending. Yeah, class end ra, idi class end. Okay, that's it. Mari em kavalra, you want me to take the class entire night? 10 nunchi class jarugutundra, idi morning 10 nunchi ade. Thank you so much Priyanka, thank you so much. Sir, okay, no worries ra. If the students are ready, yes. Salini, PDF I will send it. Don't worry. Okay, possible. Part 2 will be there in maybe 2 to 3 days. Kani part 2 we will have to take little faster. Okay. Ee roju chala problems jarigindi. Okay. Because of some discussions. Okay. Because of the studio availability problems or something. Kani it will not happen for the next session. Okay. Everybody please like this session. Okay. At least let us cross 100 likes. Everyone please like this session. Okay, I want everybody to like this session. Okay, sorry. Yeah, sure. Unknown, absolutely. Sorry. Everybody please like this video. Andaru 100 likes cheddam ra. Before completing 100 likes, we are not going to go house kada. Everybody please like it. Hey, more than 50-60 students watching and not liking the video at all. Yes, 100 cheyandi, 100 cheyandi. Yes, jei kuda cheddam adi kuda cheddam. No worries. Okay, likes should be 100 plus ra. Okay, 100 likes target. 100 pettandi, 100 minimum 100 likes kavali. Okay. Yes. Thank you so much everybody.
Okay, so this is time to wind up the session andaru. Okay, the class is almost completed. Kani, give me 1 minute. Okay, adi kuda done. Meeku PDFs kavalante you can text me once. Okay, yes. So everybody, this is me, your physics teacher Maha sir, signing off from the session. Okay, thank you so much guys. Bye bye, take care, all the best. Last week for the examination. Okay, last week tarvata you will be free and relaxed. I hope this time the paper does not get leaked at all. Okay, sorry. Bye bye, bye bye. Thank you so much everyone. Thank you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night.